Hile swafa manu malo le tātou o li o Yesu Kirisa o te toe whaatala whātua i le pa ia maurunga le tātou o tunu. Ia e meise le au whaafonga le nei tai au fau. Ia vi ia le alofa o le tua. Mwhai ona toe taita i mailo tau soi Manuia. Ai meise so mātou wola le tātou maftanga nei ala mai le si ufonga le laumua le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Good morning, tālo whalava. Ai ala maia o le tātou sauringa alo tō le nei tai au. Tapeina le sunga i le whawhengainga. Reverend Lilo Mayava Maasangala, e ka le sia le auso kerisiano i nai lo hat, o si maya le whaafonga. Ia e toi whaatalo whaatu fo i lo malei fua mai Samoa i le nei tai au. After ile lo fo le tua whai una tai mai lo tau se fua ma so mātou wola i le nei asa fau. E me se tiu te ma whai wao le nei aso. Whaatalo whaatu fo i le paia o le au whengaru wenga tofi e le tua i so se katawhaita ranga. Ia whapeo na i leanga le lei ma le alofa o le tua. Ai mai se le tau sia ma le leo ina o le lafu ma moe le tua. E patalo fa facto at foi le nei tai au le office passa la lau mo fai una mo le nei ava noa mo sa nga lotu le tai au ma le tai au le fa Manuia le tua i tiu te mo fai vo le nei as pato fa foi le vi inga i le tua le nei tai au o mai ata tu ta po ya tu le tua ro ma to mai ma to wo atu yo lu mai le nei tai au anga le nei mai la o fio ya I mato. Ai mai se no mato ma futa tu I la o fio le nei tai. E tai mai I mato I le umala mo le mato fati nei. Ai mai se lo fina ngalo I le fa peona. Manuia fuafuaga ma fa moe moe. Le lava le mato vala au I la o fio no lo suafa Yesu. Amen. Le atatu tapo yatu ile vi inga ua saunia mo I tato.
ia whaafonga mai ai le ai te wina o le awhionga pa ia le toa le leitai au na maua le tātou tu si whaitau o se salamo e lua sefurumantolu o te whiwhai te wina ai o Iova o lo'u leo ma moe o ia e ai se mea o te mativa ai na te amea ui le mea e iai le vau mua o te ta oto ai. Na te taitai a te ui ta whatafa o vai e tafe le mu. Na te whaapoisia mai lo wanganga. Na te taitai a te ui ala o le ami o tonu ona o lona suafa. E ui lava ina o savali le vanu o le ato o le oti. O te le tepe lava i se le leanga. Wa o e ta te whatasi ma. O lau lau. Malo to o e whama whana ina ia. E lau mai mea i le la o ai ma ui luma o e i ta mai a tea. O e whauina lo ulu i le suau. O tau mo sua la wipu. E moni e muli mai a tea ule anga le leima le alofa i asu uma o la wola. O te nofo fo i le fale o Iova i aso e tele lava. O upuia le whaisalamo o tabita. So soani le o langa. Ai maisi o tiute ma whaiva o le nei aso. Ia whapea ona manuia mea uma tātou te whatino ina. Tātou te tā. Le tua. Mātou whaitawina le nei salamo. Ia whapea ona whesosoani a i mātou le nei aso. Ia mātou whalangolango i la wafio e te whau mai mea mātou te talanoa. I whapea ona manino mea mātou te alanga ina i le nei taia. Papa ia mai mātou. Ma whau mai mātou. No lau suafa Yesu. Amen. Ole manatu o tu o le nei salamo. Ia po se manatu fo i le nei taia. O le tua o le leo mamosi. Le tua o le leo mamosi. O mamoe fai mai e masani o na se ma le ilo loa mai i se lafu mamoe. O nisi taimi e o ai mamoe i tofe. Ia po o alia e iai mutia e a ai ma filosofi ai. E o fai mai o le tai se fururua futu le mawala lo o lua e filosofi ai mamoe. Ona le toe mawhai leo na toe o ai i lunga mamoe. E tāngisi ana i mamoe i lalo tofe. E ia lawe ina i lato e le leo mamoe. E ai taimi e tuuai le leo mamoe ia mamoe i tofe. Se i tau ngangase ia fodele leo lava vale o mamoe. Ona whatoa alade a i le leo mamoe. O le pongai. A pai e oso ia i le leo mamoe lade a i a o malo losi mamoe. E fe oso fi isi i se tope mamamate ai. Ia pe a fo i le leo mamoe. Ai tu pe le leo mamoe ia matuanga ngase mamoe. Ona fai mo fie ai leo la nga wenga fa leo mamoe. Ona fa to a tango leo mamoe le fa matasele. Ona lave ai leo mamoe ilu. Awa po la wa failana wa fai mo fie ona failana nga wenga awa o la wa o uma leo lava vale o mamoe.
Nei ei loa lelei la mai le leo mamoe winga o mamoe. Mama tali ai ona tiu te fai le aso ma le aso. Awa o mamoe la e se ngai ma le leo mamoe. Hele fai ngofia o tua ma a o ami o mamoe. Ino wa fesili saulo ya tabita. E mawhai ona ia fasi koriata. Ta tali ai, sa leo lau au nei mamoe alona tama. Alwa tu leo le ona ma le uosa. Wa vele tama mamoe nai lo na utu. No tu li loa le ya te. Ma o fasi ya te. Ma sengi mai le mamoe mai lo na utu. E mei na tu mai o ia ya te. O tango ai lea I lona awai. Ma fasi ya te ia ua mate ai le mamoe. Yesu sape talai. Wa o le leo mamoe le. Mei tu antu le leo mamoe le ilo na ola e suia ia na wo. O salamo tau tino le anta vita o ia o le mamoe. O ta vita le mamoe. A o le tua o le leo mamoe o ta vita. E whao ngā le nei salamo I taimi o whanono anga e whaitau pe a pua ngati a inga o e tale sifo. Na wa o sifai e tangata whatupu whaalebe labe a Amerika I le masino o se tema I le tausanga e lua afe se furutasi. E mai o le salamo lea sa whaitawina ma momori ai le fe au mo I lanto uma sa tangata vale ina ai. E whaata tau I le tua. Awa o Yehova o le leo mamoe le. Ai mai e le ai se leo mamoe. E na te maua le leo mamoe. Awa na te pui ma leo I ana mamoe. E mai tabita. O lo leo mamoe o Yehova le. Nga I la po ala ngono tabita le mamoe. E a nga I a Yehova le leo mamoe. E le manatu momo. I tātou ai po ala ngona o tabita nga I le leo mamoe. Pai mai e nate whaamalie mana onga I aso uma. Pai mai e le aise mea e mativa ai. Na te tai le vau mua ma ai. E sila fia le lei e le leo mana onga o mamoe. E saunia mea le lei mo le tausinga ma whaape le pele I mana onga mo no rato le lei. E mai o le nuu leo Palestina. E mua ta. O Yehova lona leo mamoi. E le sa I ni mea manipat. Ai mai e ta oto I Manuia e inu I vai manino. O le atua na te au maia ia te ia mea le leima Manuia e ta oto ai ma inu atu. Ai mai e le tau whao pe tau wha soa ni mea I le aso ma le aso. E lava matotoi taimi uma Manuia mai le tua. Le ia whaia ia Israelu e tei o na tusi e ne mia. O tausanga fo'i e whanga furu. Ne tausi ai la tau le vau. Wa le māti tiva I la. E le I tala o la tau wafu.
o lātou vai fo i e le'i fula. Ta rita sa tusia. O uto ina nei. Ta utau le lea. Ai o te le'i loa se tangata mi tonu e teio le tua. Ua la fo ina o ia au maia manuia mo wa'i. I le aso ma le aso. Io e o Jehova ro tātou whamoenga i le uma, ma taimi uma, awa o ia e malia ai o uma na onga. Lua whai mai nā te whaasino tonu wau i mea o te manuia. Nā te taitai a te au i ala o le amio tonu ono lono swafa. E tai le lafu i mea e mawai le wamua ma le vai. To e tai i ala tonu. Ma tai ese mai le sili ma le nalaia. O ala sao ma le manuia ia o Jehova le tua mo i tātou. Wai mai le poto Solomona e iai ala e tonu i le manatu o le tangata. Ai whanau ai. A o ala o le lii whai mai o ala tonu ia o le pesili ai se ae tonu ai ala o le lii mo o e ma ule nei taia. Ono lona swafa o le tangata e ari e ai lona na tula patua. A tau roa le ngoa o se tangata po se ainga o loo iai nai lea o loo fesu iai le sotuanga mele o langa a wao le na tula le lafa le tangata. Ai fai mea tonu le tua a wā o lona swafa e paali ai lona na tula ane tonu. E tala Yesu whātātia i lalo ele leo mamoe lona ola mo mamoe. Ele pei o le au auna po le tangata whaingaru wenga o le totongi e nau iai. Ai o loa i mea tonu e te tau na whai. Alo loa ma si o ma pepelo ai. O le atua e tonu o nala. E le aise pepelo ma se leanga o mea na te ai mai ele wha ole e taula malama ai wha maoni le tua malele. Ale ilo le tangata le tua le anda te ta isi ala e whanoa. Tau ona whai masiaki. O sa o le ta inga maala o mamoe. Wa o le maua Yeremia yo vai. O iloa le o i le tangata lona ala. Ele o i le tangata e savali o na whaatunuina le mea e ui ai o ia. O lona winga. Ele i loa le tangata le ala tonu. Ai si la fia e le atua mea uma. O la tavita. Me o lau fionga o le surule i o pai. Ma le maala malama i lo wala. I la sila fo i e le o whaabae mani tūla fono. E whamala malama i ina ala o le tangata. O a fionga le tua a wā o ia na te whaasino tonu oe i mea le leiuma. Malona tolu whai mai na te pui a te oe. Lo malei fua mai le leitai ao e pui kato e le tua le marungu. I munga mamatangi wha mai e pui kato e le tua. Mai o i lama ina o savali le manu o le ato le oti. Se o te le se lama i se mea le anga. Aisea a wā o oe ta te whatasi ma. O la a umalo to o e ma whanaia. E iai taimi whainga tā e lamatia i olo ma moe mai o na feeling. Ai whai mai tā vita. E le ai ma se mea e se ai lo nei ma moe. Awa o oe o leo ma moe le nei. O Jehova le leo ma moe sisi. O Yesu na feta lai o io le leo ma moe le nei. Ma foi sia o sa no Yesu o io le leo ma moe le nei. Awa tu ina tu lo na ola mo ma moe Samoa. Ya so te liatu le leo ma moe le nei. E fai e mawhai ona e talia o ia e whai ma leo ia te oe le nei taia. A whai lava e te loto i ai i le nei taia.
talia le Yesu e fai ma faola ya ia Manuia lo balo fai atu I se au mangaru e ngole le yaso Manuia le tua I lau tāpua inga Samoa so a fo Yesu ale tātou fai inga tātou ai le tua I lo soani ma lo fatasi a I mātou le nei tai o mātou tāpua I atu I lau le tua le nganga whaatai a I mātou o lo tai mai o lo mātou soifua ma lo mātou ai mai se le mātou sauninga I le nei tai sanga bi ia la maoe lo mātou o fuanga ma whamoe moe ngai mai se pēr o swatu o se mātou o tunu I se au mangaruenga o pui ma leo leo I lau fia ai mai se le whatino ino ngaruenga o le nei as maoe la tau le mātala o pui ma leo leo I lau fia ina tu fo se mātou o tunu nei lau fia le lie ka I se mātou o tunu I nere le ai mai se tonu o se mātou o tunu I wha mai o lo ua fia ai se mātou o tunu wala au I lau fia le lie o oe Manuia ai me uma ui pui ma leo leo I mātou na tu fo I le whainga luenga le tua o tau suina le I pule ola I rea whatapai tauranga ma le whatapai tauranga ia whapeo nanga le lei lau pio I le marosi le tino ia I lau whau unga I le aso ma le aso ui pui ma leo leo I lau mātou mantua si o mātou malo Samoa I le nei taia tua lo mātou tamai talo ma ia whapeo nanga le lei lau pio I le tamatai pāle mia e mai si o mātou o tunu e udama ina mātou leo do no whai ai mātou te mana tua pēi le nei taia nei e whapeo na iai lo file mu iai lo malofa tai tai Samoa I mele nei talo foi matui nātu lava e ofisa whasa lau mātou whao ngai nei le nei taia I anga le lei lau io le li pule ma lau whai ngaluenga ai mai se le whātino ino tiu te whai o le nei asu Manuia lau io ia I lato ia le tuolo mātou tamai le lava mātou wala au I lau fio le nei taia tai tai mātou I lau file mu no lo suafa Yesu amen O le tātou sauninga lotu nā, pei o na whaafonga iai, na tāpeneina le sunga I le whaafengainga, Reverend Lilo Maiawa, Maasangala, Kalesia, le uso Kerisiano, I nai loa hat. I mo le tuaile nganga whaaftai tele, ia lau sunga I le whaafengainga, ia tu sai o le tāpeneina o le tātou sauninga lotu, ia meise le upo le nei tai au, ia tō matau I nai fo I langa ia tu le atunu I ngā luenga mwhai walo filimo le nei aso, mātou whaamuni atu le nei aso I fuafuanga la whianga iai, whaafetai tele lava. Luas fulona minuti o te ene le fitu le sifonga lau mue Wellingtone, o le vi ingo le tua, ia ma whangasolo tua I ma le tātou por kalame.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atang le tayao. Ya malo le se fu Manuia fa tal fatu le pa ia o le tatu wa tunu me se la fa fonga le tai fo le tautua le se fonga la mo le tatu program le ato le tai ao ya la wala le le tasi ono te si mo le tasi fa mo fa tal fatu e la tolo mafuta mo tono ainga ya me se fo i lungo le tatu app le Samoa Capital Radio app o le tatu Facebook mo le YouTube le tai ao malo la vale usu nga le tai ao le o tatu ya ile aso lua le aso ono le masino se te malua fe lua se ful mo le lua tatou folonga wa tau fai wi foi io il tatou savringo le tau sang ya ese lo tofa pili ya ma fa wal version te ne pisi sa ia foi nei fofo papia so il o to ma foi tat falo ngo tangi o longo Christmas ya wa fa lo e o lo po se vai te mi po se te ma ya o keto a matalona va ia lo fa lo te ngo Christmas ele o to ma mawa ai no le fata o lo fa lo io le termine la tutti o lo ru ai tu peta te la utile io fa ta un mo nei o lo foi e mo ta fa se e ta to ya e lo por fa un masina fo fa un topa o bok ti do al masina fo io wa le fo masina ne na wa le fo wa ta to va ia fo ia fo ringa ma fa longo le sa wo ma fana o ma ali le ni
E se tuenga maruru le nei tātou so le nei tāia. Mtau tia. Ia e ringa teire. Ia pio tātou Wellington ea maruru sa umere sa vili. E te whaalongo tuae po le ale tele o tu loa of mawhanawhana man mau ofu. Te whaalongo tuale anu atu ale le sa vili tono o lau tino. Tonu. I le maruru. Maruru. Ia o le mele ia maharoa le o le sai. Ia o le whaminatua whaimasiaki ia poto nei mātua po a mena tō. Moe, tau na mawhanawhana. Ewa pio oi tō ina mātou whanau ia. Whai tū la, papa ia oa mai oe. Ai pēa whato ina tasi ia oe lenei aso. Ewa le whato ina o ngāna tēne. Ia, oa mai oe, ia whapea, ia so le whapea malu. Ia tuale, wali le la awa ftua tō mai o le ai. Ewa whatu, ia wai lau. Pe tō tēne, whae au tawharo moe ngā e. Ia nei wha manatu voi e, ini ai mātua tausi e, tau al whaimasiaki. Nā, mawhanawhana o lātou pōtu ma moenga. Ia ai, o le nei taimi, ia, le ala, whali tātou whatarofa. E, manatu fo i o le vai aso le nei, o le whainoina o le ngana nei o tātou usatonga. Malo le lei. Malo pito. Malo pito. Ia. Se pe malo. Manuia. Vai, nei lu pito. Whatalo watu le tātou wa tenu o le taimi o le tai au. Suai o whailau ngore tāla lei, so ngai au nā le tua, o whale tua, ia meisi fo i o pa ia o e kāre sia te tasi. Ia whatalofa fo i nei mātua mātua, o lo tāpua i mai fo i tono maota malawa, apia fo i tono maota ngase ngase, ia ma maota o tangata mātua, whatalofa atu, ele manatu, ia o lo mo pe o tau le soifua lau le lei, ia mo fo i leo la fia fia, ia whaafonga mai i le tātou tautua, ia ma le tātou wala leo. Whatalofa atu fo i la tau i lungo pengat whailangi, ia i lungo le tātou app, ia mai se le au Facebook, leo lo mai mua mali nei taimi, o le tātou YouTube foi, ia o lo mai mua mai foi, ia le toa tere le tātou atinu. Ia manatua, ia share le tātou pokalame le aso lungo le tātou Facebook, subscribe le tātou YouTube le na, ia mo le taimi mua e mai mua mai ai. Ia o le tātou pokalame nei o le ata le tai ao, ia o le nganga le pokalame ia tātou fia fia, a matanga luenga o le aso, ia e le tuai foi, ia na iainga foi. Ia ua fia fo ni tai ao no maftanga mo sia fa fo sei e le mlanga le mali mo le ote fa ma fanatu ia le tautu nei le sifonga le mua mo le tatou poklame le ato tai ao ia ina ia inga umalava ia ona ua na ona fo ia le o tio le loto lato ia ona mo sia fa fo sei ia maftanga mainga ia o le tatou fatalo fana ni tai ao Tu Samoa tau ie malanga le va o ki lani ia le ui atu la wala le o tofa Desert Road. O le whaali e malita o le o le poloka o nol mafia fia o le aisa. La tau fu ie malanga le va o taupo ma neipia ma taupo. Ila wala le va o neipia ma taupo. Le foi whai lor tau le poloka. Ai ma whai ona o whaaso atu nu mela le ai. Le ia le tuu fo ila o telefoni. O le inga o aisa Aisa, o to ulu aisa, malulu. O le lai pe no melane no mo ina mai foi fa salunga le vanga le no kola wala. Ia. Tonga la tu la telefoni foi si leva. Ia tu fat foi tu la telefoni. Manuia. Ava pele te malanga e tango vili, dai fa mo le po ta tala le wala le vao. Ia. E tali mala to o le ovalu se lau. Fa iva. Tu sai lima le ia fa na le vanda. Ovalu se lau. Fa iva. So la wana na whaingo fie. Ia whapela malanga maole a inga le yaso po se staimi lava. Ai la anu walta vale te masa salo po matala la wala le a wa atu la loka. Ia toi fo i mai ai lisi a wala. Muse le tulu e umi toi mo mawa wala. O le numela na siaki a wala. O valu se lau. Fa iva. Pe lima e au fa. Pe wa lima e au fa. Ia nga lima fa. Use tauna lima lei fa tu sole. O valu se lau. Fa iva. Oi, ia na. Ia na, tonu fa maule telefoni dai vai ta uana. Moi. Wale so vai nga fa milatu tato tulu. Wani ni telefoni po de wonanga e fa sa lau tu tato ni tio. Ia. Tango e fa mau vai sa tama ya pi fa mau. Awa ya lu aso e sa aso te ia lo manatua, te ia lo fia mau so so. Ala ilo tama ya pi na le wonanga sa fa fonga melitio. Na. Wa le vai nga le tupu ele tupu e tau so uma mas to ya mas na uma vai so uma tupu. O le to su e me le tu o se no mela na latu ine. Sa. O le tau sanga lua su iva no fai por kalame por lua fe lua fu. Yo e. Ia mela le fa ma o alu mela lua tu fa mo le fa mau le ya ne. E a nga se tai. Sa. E a nga se tai. Mo. Ia tau te vai nga na e wa le mele ye. To titi a so uma.
o le tali atu al telefoni se fa mole pa numero fu le pokala me fa me ia po lua festival Io e fa mo fa ma wa le nei la ta una ia Manuia fa nga malanga le yaso ka na fu ya onga ia me tau ina so le ai nei la na vota me te fa ya o sta me so le pe le ina malu lu o le fa nga na ta me ti lai fa va po me ti fa so e no me ta me te le na so fa na ia fa ia ta si me ta me tin fa na nei ta to ia mo ia e o sa fu ma tua ia o va pe o le tali ia o le tama io la mala o fa ia va san Alwe ta o pe ia le tala fo ile con seti ya sora a mo fa tupu fa ma si fa vita tali alwe so ba fa alwe so ba fa o tel va pe le on te we mali e pe o vai tu te ne me se lo fa pu ai to ti ni vo ele tau ala o va te su o fa fa na to na te fa me su lo ma na te o fu ta o fu of ma fa tau fa le ma sa le ta o fu ta ma fa fi e fa le piti io fa le piti o ta au ta tu we va ma na yo le aso ma na ya ta ile tu al malos fa popo mo le o la fo ina ma o ia me se fu la le fo ina tu ina la ta spese vai fo ya a to se si le talo tau fa mi o se fu Samoa, I say fire to Lautana. Talaisionu, Wasililo na Manuia.
Ia talo falava usmel fa fonga tatu talo le tau mo Wellington. O le fa le official vai tau Wellington. O le aso nei ia pe fa malu. Ia matavo en tau kili is time. O le aso tai au to ilangi le ia le tau le aso tai au. Pe na fo tau le stofi ilangi le tau le stofi fa malu tau le aso. So fa sa watu ilangi le tau le aso for really. O le stofi na pe fa pe nei le tau le stofi pe o fa le official vai tau. E tu sa lea me la stona e sa son fua me la solua. O le maula lo le fua le malulu le fa mawina o lo i le ono. E a le e mawhanwhana o le maulungo le iwa. E o le tūlanga nao le tau newa yaso e fa pea o malawa. Se vanga nā le aso sa, aso nga fua na se fulu lima i fua. Mawhanwhana e se fulu ia le fua le e malulu. Ia o le tala nao le tau mo le tala o le tai. Ia mo le tala o le tau le na mo fuafuanga o le ne yaso. Ia o te lole la se o tātou lava no wha Manuia wa soifua. Ia mo i lato umar soifua le yaso whaftai lava. Whamrianga wa soifua, ia mas whanau le yaso, le aso ono le masino se tema. O le whamanatu te pele tātou emaili asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia Manuia o tau a soifua o tau na soifua mai le yaso, ia po o se aso whanau fo i seisi le whanau, ia whaamnia atu le tātou po kalame ma le tautua, whaamnia le atua, ma ia ato e whaopopo nisi tau sanga stele mo utou. Ia o le tusi whaitau, o le neitai au mo mai lea le evangelia Luka, ia pe fia whaitau iai, mo mai lea le evangelia Luka o lana mata upu mua o lana whai upu e tolu se fulu ma le fitu. A wā e lea i lava se mea e tasi, e le mawhaia, e le atua. A wā e lea i lava se mea tasi, e le mawhaia e le atua. Evangelia Luka o lana mata upu mua, whai upu e tolu se fulu ma le fitu. Pese nei, ia e taina atu ma outou. Sanga,
Atala fatu le tunu malo so ifo usmail fa fongo va va ifo ile na itala fa so pito lonlangi mena tupu le na yaso. Ole soto usanga tasi valu fitu sifulu. Ole tamaitai lea o Louisa and Swain ole nuu lea o Wayning. Fapea ole urua tamaitai le ufamawina tala fa so pito Amerika na mua faila na palota I palota Amerika. Mantua foli vai tau mawai na oli isa palota. Ia lela na suye foli tula fono Amerika avida avino otamaitai mua len fa mawina na faila na palota ili aso ne tau sanga tasi valu fitus fulu. So tau sanga tasi iwa fast fulu malivalu. Na pasi ele tula fono ole afa city seni tangata ni usila. Eta ua ole New Zealand Citizenship Act. Na pasi ile aso lenei. Fasit seni tangata launu no foi ni usila. Ia matangata mai Peritania. Ile taimina le wo mai neso. Olo iai lava, ia mai le to isuia. Ia le lope na o se teunga I se taimi o iluma. Aoro ua mata o lea fa o ngā. Na mata mai le aso le to usangata se iwa fast full malivalu. Le siti seni ni usila. Ole aso lenei le tausanga tasiiva ono sifuru male ono. Ole palemia leo Afrika Sauti o tangata le suafa ya Hendrik Vermel o Verweld. E pepere tangata nei whaelonga lanu tele. Ia na tangata vale ina ili asone nei. E se eli isa ngalue lava il palemia Afrika Sauti. Ile solta usanga tasiiva ono ono. Ole solta usanga tasiiva iwa fitu. E lua tesi ma le 5 piliona tangata lalulangi na mai moina to sauninga o tamaitai o Princess Diana. O le solta usanga lua afe ma le 5. O le nuu leo California na lato muamua lava pasi e ina whaipoiponga e tu ainga tusa. Ai tolu vai aso mulmuliane. Ia ai taofi le pule a le lileo Arnold Suesuneka. O ia le kovana California na taimi. Ia pe vito le pili le nei. Tali ai whaipoiponga tu ainga tusa. Le tupu lea sorta usanga e lua afe ma le 5. Tato talana toi maua le whapoponga e le tai masani whaafutai.
O te toi whaatalo whātul tātua tunu lenei fo ia so fau, e na o tātua au lia leanga le lima le lo fau le tua. Ai o se whao poponga o tala fau ma le si ufonga le lo mua, e mea o lo o tutupu le tātua tunu. E leo toi ma maone minute ai amatalia lo leo le sauninga wha apitoa, e le malaya le kolisi le Don Bosco i salolonga i Savai, lea o le awa ai ai e le motu tele i sa la whai le sauninga e pe o na masani ai tau sanga te itasi, e le malai te whau i mule nuu. E leo toi ma maua e to ai tau nuu le a fionga le au ma malu le malo ma lona whalitua, ma amatalia e lo le sauninga i le tu lai valu. A mai a, o na whaia leo solo wha aloaloa onga ma wha ala pupitonga ma fio anga po i tu malo. E le mai a lea o na sisi no le tanga vai o le sa o le tonga o le tātua tunu. Mo le patipatia pea o le atoanga o le onus fultu sanga o le malo tu to tasio Samoa. E rutu whaatasia tātu telefou. Pea ma se 2 minute ta luan to ai tau nuu le tama i tai palemia, fia me na omi mata afa, e tali eil to ai tau nuu o le au mamalu le malo. O lo awai umatu iei malo wha lo ngia, o sui o le kāpeneta, o le kovana o le malo Amerika Samoa, ma le kovana o le malo New Zealand, ia Honorable Dame Cindy Kiro. O le awhio ango iwa, o le a wha fia i le so, e wha mai ai por kalame le malaya le Don Bosco, e san lolonga i Savai. E tai tolu a fit se lau 5 se fulta la se lenin ta ua se tasio pa anga mai fale anti wana nafi. Na visoso ne tuailu tātou malo le lātou wha moe mo a fio anga 5 le tu malo. Mo a lātou fwoi tāpenanga i le ato anga le ono se fulta sango le malo tuto tasio Samoa. E wha fianga e pe o na vaai e sisi ngā fwoi tau sanga umawai. Tau wanga sa vali pe o na wha atino ia teimi. Ai ua whaatino nei whale antiu e a fio anga e 5 le tu malo, e tina matamama tutua. O pespesenga o siva maisi whaafianga, na whaafitai e le tofiolo latu i tu malo, le fionga le whaipule i a toe susulu Cedric Schuster, e le whaamoe na tau nuu mata pena le lei. O lo oi le atunu nei se vaenga o leo mai Quincelani au Sitalia, o lo malanga fantasi mai masui o le vaenga o le anga nuu o le foi atunu. E asiasi mai le fionga le tamaita i palemia fia me Naomi mata afa. Ma fai foi masui o le malo Samoa. E au wai fianga ma wha moe uma. Wa tape nei na mole nei vai aso. Molo tātou tuto tasi. E lanta i le to alua se fulu le au malanga mai Quincelani Australia. Na matua wha atumulia le malai o wha fianga wha leanga nui tua maoto le malo i mtangi le lua. E le mamalo le atunu ma nisi o turisi mai atunu i fafo. Na mai moina le vaianga mua le tauvanga o siva Samoa e au fiel ma ulu sa ma le wha taupati. Wha tasei ma le tauvanga a wha iliki tara. E le porkalame o le so o le a le aini wha fianga. Ai whatu ato e wha au wau le po le asolulu. E ta alonga wha Samoa ma ta alonga malie, e lona vaenga lua lea lena a mata mai lea soa na nafi. So ai fo ima le vaenga lona lua o tauvanga siva wha Samoa. Lea o le a mai motu sao ai fo ilu tātua tunu. E lunga le tautua a le siu fonga le lau mua mai Samoa. E le tu lai fitu i le fiafi. O tala fo wia mai Samoa manuia le ni yaso lo tātua tunu. Fa soi fo ia. Malo whaftai, nau whawhonga mai na tunu i tātou telefou le tai au. Ia e whamanuru atu i le whawhonga na tunu o le ale i tātou telefou le tai au nei. Ia le wata pena mai tātou telefou le au auli, tala ia mai nei New Zealand. Ia ono nisi o mafuanga le maalfie, whamanuru atu i le whawhonga. Ia e whamalo whaftai u te lole la vai foi tātou pese. Ia ma whaaso atu le nei tala foi o mua man nei taimi i tātou tala nei New Zealand. Ia maulo silfia, ia ai o whawhiwhianga le tai au, le tautua le siwfonga le lau mua. Ma lo le uspo, ma lo fo le tautua, so se ngā ruenga o amatai tiu te rea so.
O mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. O le whaasila silanga mai le Universite o Vitoria I Wellington e. E manatu ua tūteinu o Manuia, wa laia na whonga waa sangisangi le so, au a lea ua puni vai ali, ai toa I muli vai o vaiola loutou soifua, whapea so mātu wola, I le lofa pule soa ma le pule toa lo tātou alii, ia tū maupea le vi inga I le tua, ai le I tala utu tufu ua pei o le tala nei le tulangi lea, e mua lava ona o wai luu whaetete I o pa ia mau sā, e pei o le tala nei le whailo inga nei ta whau poru. Whaatulo atu I o pa ia wha le tala le lei I tama whaasau o le langi I le pa ia o lau whaingaruenga te tofia le tua mau tofa le tua. Pa ia wha le malo mai o nao se I o nei u. Ai te inane I o pa ia wha le tunu ui a inga matama. Tama fo I ma a inga, le usonga ma malu atu mua ma pule, I tu au ma le ala taua, a inga I tai ma le wa au fonu ti. Sua ma le vai whanua, fofo ma I tu langi, sa ole ma sale au mua, ma le lau niu na sai lua. A fio le la au na amotasi, to o le fale ula, ma upu ya te oele manua tele, tu lou lava. Wha ma lo le soifua manuia, wha ma lo foi le langi ma tafi. Ai I le awa tele ma le wha alo, o te wha ailoa tu ai le awa no whai ngā luenga tu mau, o le matuo whaiva o le tō wha manino, lecturer, teaching, I te tonu o le mata upu tau Samoa, I le wa au manu Pasifika, o le porkalame mata upu tau Pasifika, ma le mata upu tau Samoa, I le Universite o Vitoria I Wellington. Ua o tu ina atu le nei whaasilanga ma le mi ngau tele, mo le whailo atu I se tasi, po nisi e sila fia e anga waa mo le to finga, a wale a o ina o le ngana ma le anga nuu, I alo ma whanau au tō waa mai I le Universite. Mole, e sila ane I whaamtalanga tā mau mai e inga tusia o le ngā ruenga, e pei ona whaapipi atu I le nei silanga. O le aso ua whaatulanga ina e whaangata ai I a tusi tāl sanga mō le ngā ruenga, o le aso fitu o ke topa lua afe luas fulumane lua. We are excited to announce and invite applications for a position in Samoan studies at the level of lecturer teaching in Va'o Manu Pasifika, School of Languages and Cultures at Te Herenga Waka Victoria University of Wellington. Please pass on to your contacts and note that the closing date for applications is October 7th, 2022. O le te talo whaiwhi pea, ia iaileanga le lei ma le lofo le alii I whaiwa ma tiu te uma o lo la vasi ma fitai tunga mo lo tau pa ia. Maua sa mātou mālosi e whaawa waipea ia ngāruenga I tonu o le lo mua. Whaftai, sa inia le nei whaasisilanga e lupe mata sila whata au afa le au sāli lo Dr. Sadat Moyava o le whaiaonga o mata upu tau Samoa I le Universite o Vitoria I Wellington. Ya o to was 14 minuto te nei le valu le si fonga la mua Wellington to fa malo atu ya vai por ase malu ta yao man tu ta tu fa lo le Samoa taste ya lo mo foi ta maftanga pan ke vevela ta yao ya wasi ptil to ina mal lom tua yo e Samoa taste na Eveloni lungo la Wallenal High Street ai ia fa mo monga le mo mai I le talonga le loto
Tu so o fa mo le tālonga le loto e lata i le fitus 4% o tupe e whaalu e tangata ni usili al tālonga lea. E whaalu i nuu e pito silia na mau lalo ta mao aingo tangata ni nofo ai. Lale winga o le whamtana. Tu so le whapela se lau pasene o le tupe le fo i tangata al tālonga le loto. Ia. Tu so le fitus 4% o le tupe lea ma le se lau pasene. Ia e au mai nuu e mau lalo ta mao ainga. Le lau vai mai e le vaenga le whaidi su enga. O le tausanga lea na te anei. Ia e whata inga lau whale o loa fo i o tewi si e tu solo i nuu nei. Ia peila i le itu lea le lau tango lai vai atu mo le silfia fo i lau whafonga. Whamamonga ia le loto i le tausanga uma. Pe ama le tasi tesi ma le 5 biliona ta la e whaalu e tangata ni usile ta alu le loto. Tausanga uma. Tasi tesi ma le 5 biliona ta la ni usila. O ila le tupe a tangata i fo a i talonga le loto e ta alu. Ia o te le lope fia tangata e moni la to tupe to e fo ima. Ia o nuula ne ia o fiai ia pela o tara papa to e toe. Ma le tua fo isa i edit whaatulanga ngale ne whai aonga ta o le te saero. Ia. A mawalunga la le numela ia e pe e mau lalo le tūlanga o le fo ia aonga e le wa ai e la tōna whai. E wha pe na fo e whaatulanga ngā o nuu i New Zealand. Wha te sael fo. O tara papa to e toe olo ia i le te saero iwa, e numela iwa, le lefa ngā tūle upo numela iwa. I nā i au kila ni saute. O le tupe na whaalu ai e tangata o lo nofo i o tara papa to e toe le tālonga le loto le tausanga tēnei. 2.5 miliona tāla. 2.5 miliona tāla. O le tupe na whaalu e tangata i e nofo i nuule o Howick. I o Howick ia o le te zail foa, o le numele wha i e whaatulanga. E 2.5 miliona fo ina la tau whaalua. So fasa watu e 2.5 miliona le whaalu le nuule i tālong whai tupe le o le loto. Ia o maunga kie ma tāmaki. O lo iei le vaenga valu, te zail 8. 2.5 miliona na la tau whaaluina. Tālong o le loto tausanga tēnei. O Hamilton West, ni tu si for Hamilton. O lo iei le vaenga valu, te zail 8. E 2.5 miliona na la tau whaalu tālong o le loto lua whenua tasi. Ia o mangele o tahuhu o lo iei le te zail iwa. O se fulu. Se numera se fulu la le vaenga le o mangele o tahuhu. Ia na la tau whaalu 2.5 miliona i tālonga loto tausanga tēnei. O pe whamamonga na au ki lani le e whamatala mai e. E pe o le whanau noanga o la tau o maia ia le Susuenga na. ia susuenga. O no le tele o tupe tangata ni usila le whaalu tālonga o loto. A vaina le nuu ia le vaenga tonu le sau le tele o tupe le. E sau mai i vaenga ni usila e mau lalo le tamao ainga tangata o nofo. Ia yo no ta inga Manuia no mawelo a malo pepa no mawelo Manuia fale eu te loia nga fola to fam te langa im susu nga ia mole se le fiel tato tu wa u te loa fa pe o talo se si talo le loto ai fa putula tu eu no po mo sana se la wa fel nei taimi Ia te loana e mo e wha mo ianga is. Ia le oka. Ia ele whaitau awhene, whaitau miliona. Whaitau miliona. Te tele tupe fo i tangata le tālonga. Ia o le tālonga la le o loto le uto a marino foi. Ia wa tele ana la e tele ana tālonga o le loto, o le strike, o le power pole, o le kino, o le pool sei, ia o le instant kiwi. Ia o le la tātore, o le tālonga le tālonga milionea, o le tālonga bilionea. Tasta si male 5 biliona ta la tupe e ao le loto i tausanga uma mai tangata New Zealand. E se meo vale tonu. O te ia tu tālonga pe o le tālonga leo milionea, na o tālonga leo bilionea. Tālonga leo bilionea. Sane. Mana. No mata ile por kala me sau de televise por le satu e no tua o le ngari Amerika o matu le ngari au milionea le ngari talonga ele vai tau musalo po le tau ngalo te tau no fam tala fo le tion mata no msili la ia o le fast food tau sanga tau po lima su tau sanga tau no fai le ngari
Na whai la so e ngā Amerika. Pe iei ni awala whātonga whiti o whai reo ngāri. I le mafu e na mālo so o talo. Ai le ai. Tu sai e o le tele o tupe lo ngāri e whaalu e whātau e pepa. Tau le la a tele o pepa o le tele fwena awala te mālo. Ia ai la o le whainga o le loto i o le tunu ulai te ala tu mai pepa na e tūle le masini e lo lomi e le no mela. Ta te riva ai ala e whamtalama. Ma ia tūl ta mālo le il masini e whaiang pepa loto. E tū mai le valu du tai au. E o ale ono le fifi la e whaia. Ola. Ma la le tele o pepa. Role. E whai tau fies furu awheta la Amerika e whaanu no ngāri ilia. E taalo le talonga. Ia saulono o le se. O le saulono le lau mai numela. Ia mālo no ngāri. Ia wa. Le leile numela tu sa o le whata inga ia peila o le o maltasi. O maltasi. O le fisili la. E fia ni seti ta te maua le o maltasi. Ia. Ia o le ia taonota ua whai seti. O le o male o. O maltasi. Ia. Maltasi male o. Tasi male o. Ia tolu la pe ha. Le fa fo mela unu mela. Tai fa pe na la whainga nu ngari le. Oh, so. Lava pe lima nu mela ia. Umalu sui. Sui ya i solo a. Sui ya i solo. Pe ele leite le ma fa unu ngari me nu mela. Oh, yes. Uma le so nga Amerika. Le ima se me fa pi o no fa nu ngari. Ia wa le fa pe o le whainga le fa pe whainga nu ngari o le me fa i talo. O le fa ya la ua i fale. Ia sa o le. Nunga le tele la ia vainga no numero le ngari. Le le fa nu mela. Ma le fa tata no ta ye me o tupe. Si le tue le tunu. Ma le fa polase. O le vasili. Pe e fa so ta ia le ta longa le tata no me ta tupe. Ma le vasili le la ta vatua. Ia. Po le ale matua o ta maiti e tala whenga ina la tō ua me o tupe. Pe toi wha upu fo le leo e ta se ida. Po le ale pe ta tau, po le ale matua. O ta maiti. O ta maiti e tau ai o na... Ue la tō tupe a me se atu fo le lunga tō le se lau tā la. Wa e umai tau ina le taimin lei. O na i ta maiti ana i whanau ia su lima se furu ono le whai la tō part-time. O whenga luenga. Whenga luenga. Ua maua la tō tupe. Ia... E whaftai ai nei tamaiti o lai maua loa, lai ami mātua ia le tongi. Ai wai ei tamaiti fo lele o vai ia. Ea, o maua loa le tupe o vai o te le. Mo le taimi mua mua le o langa o vai o te le tupe. Ia mata loa na ewe se ia nei mātua. Ia e whai ala whaatau. Se vai taunga tā, ma vai ngā pena. Wow, o tāta loa te vainga le, ia whawhonga mai le tunu. E leo maa ua tangata whapitoa i me tau tupe. Ia. E o ngā fo ele mātua mai whaatamaa. Ia, ma oe fulu tamam, oe le tina. Tā tutala nol vasolea, a wale tala tutol va. Iei le atali I ma le afine. Ona ua maua ia tupe te tele au le titi. Ia. A vai le whaongai upu le whataunga, vai le whaanu. Whataunga. Lava taunga se vai taunga telefoni ma mea taunga na te whaongai ne lan tupe. Ia le sta ia ele, o lana ia tupe, la iona mātua. Ia. O le fasiri. Ua lava tā pena le tamaititi lea na te whaasoa ina mene o tupe. A ola I titi leo na olanga le toa sifuru lima, sifuru ono. A whai o lana whaalu lea. Ia. A matua la. A mataurio leo langa I lea soi whaino na inga. Pe whamata, ia mataurio, o le tele o le whaa, o le tupe maua e te leo uatanga. O le tele fwena le whaalu. O le tele fwena le mana o I se tupe toi whaalu. Nā tonua. E o le siri la tau nei, o le aso sila fia o le matua. O le ale matua o le tamaititi ala ngā te tau ona ia ua ia na tupi. Apo wala wasa uni fo le tamaititi lea pefa il whaaso ina o mene o tupi. Awai e a mata atu to inga vai wapenga na holele te se lau, go se lau. E alo wa mana o tele. Ia o olo le stu la fo le tang fai le visa card. Fai le visa card. Visa card. Fai le credit card. Credit card, Ia na tonua. Ai le roi matua. Ia ma fu mai la I to inga mele. A whaina lola le ngoi ai tālafu. Te le a whale tō. Ia, o whaina nau tupe. E tau au waila na le tō whianu lea onga. Ma whaina usu rima tau sanga la ua ule tupe. Ia tō whatu loa e sau ale whau lea onga mai. O le mana ia se o tupe. Ia. Tu lau au lea whaina sifina ngā loa. Vini mai tatan loa. Ioi. Ia ngā lau whaasoa i fo se mena tupu au ta ua suafa ia. Ia. Ma wele so na mātou fo I mātua lele mātua. Tele tamati. Tōnu wanu lima nua whātasi. Ia la vai foi start favi fianga. Ia. Lo fatu por kala me nei ai uma la volo mafuta mai. So se vai ngol langi a me se la vata to ni New Zealand sa mo.
Ya, Manuia whainga malanga ni tai au. Nā tō fwoi o le au Samoa se te tau musu e tau unwainga leo Samoa. Le lutu. Pita ti le fia. Wa tsui ngole o langa. Ia. Tu sa tau tangata lu Samoa, la tu lu Samoa ya pu mai ia vai ga uma. Fio tu em tangata ia. Sa o le. O so ia na tala fa no mo telefon. I fa tali se to foi mel malanga fa sta na ultimate. Wa va ia tu ai ya tau bela tu pu mai Samoa. Ma se me pe tau le fia ai. Se yo vo e pu e mai e vai si vai nga vo le o tana mo manga. Ato apu e mai te me ai. Te me ai. Te me ai. Ah. Se la se un mo vo le pose. Dia fi me pa me ula la ya tau le mo. Na. Mas isto. Tala tato leina, tol wal lima lua fatasi, ya nei fa fia ngali te mo tai au. Ya, Manuia whainga mlang pa pena na sangi Samoa mo le yaso. Sa le Ya, e vaula, tato velo e taru sanga. Mantua mai ma to pe tau samu to paspoa. To e whau atu tātou pesel na ia no le ua tau whaimel tātou wala au, whatara whātu, ma lo lava le soifu lau lei. Oi, ia, to e walau mai, o le ua taratu tātou leina. Ia to e whau tātou pese. Te whau tātou pese. Talofa le walau, ma no lava le soifu lau. Sole. Tangata le. Ia. Tau whai mai.
Lewa tau whai mai tātou wala au nei taimi. A tāra whātu wala au. Good morning, Tassie and Tufui. Ia, tālofa Rachel. Ia. Malo tai fui o lua. Mahalo foi le soifo Manuia, malangi ma o matai au. Ia lean maalili. Malulu ele. Ia, ele ia oe malili a moal se le ni man malo. A maua malili a le sofa galwenga le mo se mea. Ni makole lewa. Malili wa makukua fo. Ia, ia maloa. Ia, o le aso manatu tat faso. O le fasoa i le mele o le i le kamaititi. Ia. E pa uale le fo i le mamafa i makua. Wal fisili o le ase matua o le tamaititi tal fetauina ue ia na iatu. O le kusa au mai le he upo mai le i mai le fionga le tua. O le kupe is a evil, that's the evil things. Ele fai onga controllinga e makua le whaakaikainga i le kamaikiki, a lala i kiki. E kakau onga whai ele le advice i le kamaikiki. E kakau onga alu le a onga. E kakau ngā alu le a onga. Ai awa le afo i le controllinga i le kamaikiki e whai le mea la mga awai. Because o le kupe ele o e afo i. E attack i le kupe le kamaikiki. O nga mawhai e la e o nga whai e nga ia se afo i. Se whai unga. E koe alua ia o nga alala i tikilonga o nga kausanga. Tai. Ia. Ai kakau o nga whai o nga wa i lei ele e o nga makua. E abe ese mai le kupe mai kamaikiki. Au le kupe la maua mai i le malo. It belongs to the family, to the parents. I look after welcome the lahakama. E kausalo muanga alu e awao le afoi. Ia maka upu mai kokongo o le aonga. Ia. Whaftai, Rachel, leo mo watu lo manatu. Ia lo ftele atu mo e. O la ufase wanga. Ia, wale lei. Tai lava. Whaftai lava. Ia whaso i fua. Tu se pio le utu o le fisili ne ia whai. Ina se whina ngalo se tangata matua o la whenga luenga ne o la lo laiti. O le fisili au tu whapea. O le ale matutua o ta maiti e tala whianga ina ue la tau la tau tupe. Ia. Manga lona lua le fisili. Whamata ua e tāpena ina le tamaititi lea i loa ia ua tupe. Ia. Mo le anga inu maolo nola. O as me whaing tātele o whatainga whapeo. Ia le la whatamala. Ia. Whapeo o le atani le whatoa sifuru fitu o tau sanga po lua sifuru wala. A le ua tolu sifuru wawhi le tāla fule ua ilo ingoa. Ia. O maolo lau tupe alu whai lau tā vale. Lau telefoni. Se vai tamuta, o tamuta me uva pena. Tu fatasi lola o italafu. Tolu sifuru wafi. A o le fatoa e whenga luenga, le fatoa sifuru fitu, sifuru wanu utau sa. Tono au. Tu se le ule le kolisi. A le maula unga luenga e mawele utu. Ia, o le whenga tala i o le tamatala vau. Ia, mo Mai ua amata foi ona afia le mawau fau. Mo vai atu le te leo le ai tala fule la tongi ai me sia pa fa pele o matua e longo fia wa afia tamuti vai va pe meta tu o fi wa tina ma tama fa tu se mai se sa wa tali wole ai o le si vai nga foi e longo foi matua e so soni veda la tu fa na ola iti me fa so no tu pe te me fa le ai no o ne ma fatia ia o mele o tele o mo meu website mo meu o penga te fai lang le fa tawi o loa i lunga e te ia le tu o le kuria i lo fale ia kili va tu ia e la be ia le loa nei matua isi matua ia
Ma le ola wa fi mai fea. Ai le lo. O le fai fa tau ngal tamai titi ma le teine le ila na card. O lo mai Amerika, Australia, o se meo ni usila. Au. Pe fa lua na sau le kuria pe fa tau na sau le ainga. Ia saua ia ai vala tu le le poto. Le fau on me se vai tau ta ia la fa na tu va bien. Me na tau fo tiri fie ma tu te ole no la tu. Ia ole alu mai i tu pe le ale le titi tamai titi. Ia le na. E le si tala le ma le ta fa so ai. O lo ye se i la to o amata na la to ta wana wina le malo. Pe ma fai na to i la lo tau sanga o i la to le mo fu ala fa do siaki ai mai le ka le sa le o le la walo. Pel cancer. Na le matua na o le ono sfulu. Ai ini usila ia. E pe ama le tolu wa fe tanga tele usila. E foi le a fia il ka le sa le o le la walo tau sanga uma. Ia tato e fo i fa mtalanga na pe uma ta va. Talo fo valau. Ja. Alo te fua. No tua. Wat veel? Foi a su foi ma creo le te fo. Ja, wat veel. Kai mole. Te mo. Ja. Oh. Manuia mai. So song si rom ka opo. E te awala ko o fai ka te ngi pai kai. No mali ro si le wai. Ya makauria fo ka ko Samoa se longa wa Manuia o ka makiki. Me ka ko mai ai ma mo na ngwenga. Ia ko a ia le fo fo penga sa longa ko makiki. E va ko pe fai longa fo ka malongo la. Ya ne ba kai. Ya o ka ko ma ko kulo wala ko pa Samoa. O ka ko wa ma fu ai le fo me ko pu mai ka fanga. Ma ka ria foi la so ka ina au ka miki da on ni kan mi wa ma ba ku pe ka ko le lan ya a mi si ro la le la so na ku pe ya o le me ku pu ka miki o le a onga o le pia ko na me fa pe o le mo la ka yo kala wa pu le ale ni ba ka mi ka fo ma me ka mi ngai ma ku ai la ko fanga o le no se ka a pe ko ka mi mo ka o ka ma ku pe ko se no mo ya onga no ko sa lo ko le ka mi ki la ko ma fai me mga oi ai ka mo ye ba te mi ka vo le wo i ka mi mo nge lo sin o fai ka ke le nge ba ke o me po le mo ke le ku po ya e ka ko ba i me ya wa ka mi ki wo o biro va ka fai wa sa le o ale ku pe di mo ka mai ya wo so lo fa fa de ma penga i wa du yang wo vai kengi ya le ka ko ai me ku pu wa ki lang i o so fa i ka vale me pega pero ko ko ka wele ile lo se ka sanga polare mo wa me la sa wo ka ko i sa mo se lo nga mo wi a wa ka mai ki ma o ko pe i ko o i mo mo nga ben ko am fa ko ko ma ko le ba ngoi e a fo i e fa ye la nga ka ko ngam ko na sa ka we me mga oi ngai o fai ka ke nge vai kai mia le ma ngai ke le ka po ko mai fai ka ke nge vai kai mia kun a ta ko skai ka na fai kai ka la fa ka pa pu wa ku ko va lo wa pinga sa ma ko ngofo o ma to ko mi chamo ya Manuia le alu ko na wenga mo la penga e mai umano ko ngopa alu wa isi kai mi mo ke ia wo fa de ko ya la ba ko le va no ya o go no la ia le su le menu a la ko fa nga benga la e fa ye no lo wa sa pa sa mo fa lo mi va ye mo e me ko pe puren o na la ngo mo ngai le de se sengo o a fo yo me ye ku ya ka ko fa nga mo ba o mo le ngale pe pelo o lo kunga ku na benga yo ya wa fa mi wa tenga wa fa ka ke le nge ba kai mi fo ma ko ba bang fa sa mo wa fa ka ke le ya ka mai lo so du ko mai mo ko na benga o ke le ka ko ba pe o la a kai mi nga lo ka ko ya wa si lo nga mo ya le ka fa ka ma ki la ko lo nga langa ya o nga ma mo langa benga ko fa le o i nga ba kan fo e ka ko ya nge ba kai mi fo ma ke ko ba mo ko fa ka ke le ba ko se kan ne ku ye ku pe sa ko ka mai ai sa le o ni pe mi ya ele no se ku pe ba ko ka mai ni me fa ba ka le lan ya i ka no le ya ku sa o yo se kai ka le so sa ya ku dai la ma ku fue e va ko fa fa nga sa mo dai la fa so ya ke le po ka me ma lo nga ne ya so a lo ba ya fa ke fua
Mana ia. Mai fa so. Ja, tala pe tatou leina. Ja, tas tatou bese. Mo. Ja. Ja, le wele staat wel uit. Talo van wel uit. Alor sei fua Manuia ai. Ma kofi. Maar alor sei fua. Vele sa wil vala. Sa no mai. Ole mo atu la vala o stamana. Oke mara au ko ni le pare fainga ruenga I civiu. Oi, ya, ma lo lava. Tamalo, oi foi. Ja, o kereti da wa fie so pore do. Oi, ma kereti. Muito le monoi ya. Ma lo sport ma lo. Malo. O fi fa so ka como ka upa ya que des so ar ka maya ma ka feo ni ka ya. Na o fa lo inga fo manga korko inga o ngo fa inga ka ngi ya so. Ya. Sa o le lua sa ngonga ngi ke nga se finga ngalo. Ya. Ai ka ko mai le upu vo inga le fa pe. Se pule ya lo maku le fa ngola nga ya kama. Pule kama lo maku le fia ya. La so wa fina kalo da tuta. Le kalu le sa. Ele o ye e ka ke fiwe ko nga se mea. Wai loa uma fo ia ka mai ki pa wala le mea le maku e fai. Fa kong mali o mali se nga wa ye fa me upu wala ka ko le amise le la uma so e ka ko isu ka fe nga e ye le ka mi ole ko ka ngaka. Aka ko le fa ye inga lo le manga ongor ka mai kiki. Ia wo ka ko ilo le leia le me kupu I ku pe on sa ongor ka mai amba ka feo. E ko lu ale le le ngofo yanga. Ia pe fai se ku langa wo ka ko ilo fo le sa wa ole o le fa la ngumera kasi va nga le ngo ka sa ko I ka mai sa mo pu le ola. O ngor sa o le ola. Wa pe lo fe sili po le maku e mafai inga u ka mai ki kupe ya tu ia au ka ika so ya tu e ila u la sana nga mai o le kamalo ko finyang fa ke mai le ai ngolong ka mai o kilangi fa longa ka ke le kam ma ko manga o la wa nga ko fa fo isa moi lo ko finye o ko finye fai ai mali die alamba ko manga nga o au mai ya o ke kango ekea ia lo ke vango ai a fa pele ia fa na ko finga lo nga ola ko nga mai ka mai ai ke wa o vi fo ia e ma ke ma sangi masko inga ia ko masko inga mai o ke kango ekea ia mai o isa o le so le fa nga ka le ngor ka mai ki me la wa uma e o langa ia 13 ka sanga ni te ka kale a wo fa nga wenga na ka mai ki o ngo uma nga credit Nala ole nga lakula ia avela nga kos faka muka ngai fiti le ia polua. La ko ila wa mo mai malako wa ngoa ko fala ko. Wo fa nga wengai. Nala wo ulang kupe. La ko ia nga ia nga ka. Pa wa ma fa kuanga fa puku sa kupe. Lo manga. Ka ko kere ma fuka I pe fa ko a e lo ale leanga I kai ke mamulu ko ma ko e ke ale fa lo wa inga. Ia wa ese ia makua malako e le se makua sa mo e manga oe fa se va lo inga sanga kama e manga oe o ai sanga kama e ia a ka o ka ku fa so yo ka ku makua ka ku ke manga o uma le ka ko fa nga ka ku ke manga o fo I o fu ne le ka ko fa nga se e vai ka maka ia a o ka ku fa ku mo le la ko lu manga tio sa ka I ka fa so nga ile ile maka upu ma ia kele maka upu e wongi ke kenga sitinga ngalo wae e tonu wale tanga te yo na mana mali foi o maneira fa so ile foi se me ia o ma ku ai ile le o ma ku foi ile le ang ia or ka mai ki o langa filifilinga le ia o langa filifilinga foi ile ang ai
Ma le foi sia u fa so ele. Ma le sia u fa so ele le mata. Ma se lava le va o e ma si a inga le na ma so te mai Samoa ma le ia te le lo fenga o vale. A wa te le ainga. Lau te li au mai le tamai te tini usila. Ai o maa unu mai le awala mai le tamai te tisi awala. Ia na misa i loma tupo ia. Se yo koe wakula kiki ai kua le meanga. O tamai kiki wa whaalonga ka fo inga. Mo manga nga o la le awanga koe ki poki Samoa. Ai vidi me se usista. O lang kamala koe ki poki ia. O ngor kulanga nga e sa apusi vaenga wa maku kua. Pe a mai pe a ika i le loma kua pe la la mai. Ia o kea lofa kere ai ke umo. Ngai fonga ia o siunga li inga mako fai me fo isa moanga i ma sangi ma se ko ruang fai ngaruanga ma se ko isa mor ko inga ia nga fai me dona ia de dei da va kuso ke ki kango e ke ma eva ai me renga ma fu inga ai me le ia siunga li ia o mara ke mingi la ya mo ke so ka ia ka wa ko ia me de wo ia yo kulanga i kulanga le wo ia mi se ia au Pio ka ku fa so ai ma ka mo ko inga ma ia o lo le me uma Tai lava Kireti. Ia Manuia le o le aso. Ia Manuia foi le aso. E ele so tanga mta pui lua. Mo ma na ia yo so tanga le me sel tama titi le usa mo Samoa. Ia. O le na mai o etasi. Mo ia e te le a inga le tama titi. A wa ue a inga le tama titi. Ale wa ulatu fa nga upul tama titi me fa le ngai oi. O lo tom vai me tama titi te. Wa le ma sa tupe le so te mina lo. Mo o le tupu mena ni usila to telo tama te vai tama mai Samoa le umi ai so sola se mai ngan no foi no fanga upu la to wai nei nei ai le se mele le mo le se mele le ya ai o no le tat fa so le me tu la ta tupe ma na ia le si vo ya wala le ma le te le mta upu fa no foi lo tama ti fa matala i si va nga yo le langa fa matala ia i le afianga pe ale le va ingo me o tupe pe ala to pule fo tupe ma so na fa tau ngale tupe ia le tong fa mai fala ia le da to tu vala ma lo so fu ta lo fa lava ia sa no mai ia mo sa va no ia le mo lo va no sa no mai ia fa ta lo fa tu le lo to office mal di ta fo ka te mo le va no lo matua ai o le ba wa tu ko le a tonu ale ano le fa soa o me o tamaiti a oi ia le va na vatu o le pole ma tu o tamaiti tala fere no wela to tupe ma fa alu wela to mo fa ia to fa so ino la to wa tupe oi ia fa tai o le fo te fa ta wa ina le pre tu spaia a o ale tsama tu sama na ala au na matua ni te ai e pongai mai la le fa upunga o matua te mai tsele me pu e ata o le ali me fai il tina po le sama e mai tau le sama tisi mai lo no langa lai tisi a o lai na matua te mai tisi le ni e le no fai na alu e se ai pe o no fai atu le pal tu spa ie le mo fai na se o ta tau fai matua ia lava le on sai yo to ta fa so ia to fa now awa le pe o ta me tsu me puata a tala no ia fa now ia e lo mo moli le upu o le popula o mata la eye contact o la upu la fo e abuse ultimate ai o te family moli ati a tato matua ia o to no sai fai lo to beauty I don't know if you're foiling matua sa o mai ona matua sa mo sa New Zealand fa lele o le na foi tato te vai e la to fana e fai matua o nga masa yo kilami o le mea fai nga taia te au o le sauli sinawa o le anga folinga fasil te olua a fai la ia fai ka ko mai pe fai le morning so ka mai ki fai na fai mai tamaiti wa abelo tamai leo wa abelo tamai sia wa fasilo tina e masani lana o alu e fai mele fa palangi sa so le counseling o te alu e momoli se upu i le tamale a wai le mo fai le tina na fa fo ile ono lea ile o lama folu na ia o ina le tu maanga ile o fai le to lua a o tali tonu a fai na o mai ta to ma tu sa moa ile no fo le tu se vali alu falsafa lo mo fai se au pe sa no mai tu sunga lunga le leo
le mawhaina o SEI, le mawhaina o SEI. O te maila I tamaiti ne yo atu I matawa o ngai lunga. E watua e te whiu whaatonu. Esea, la le au mai le whale. E mai whale o la tōwinga I. O le whaanofo, o le whaatu, o le whulolima, o le whaile o putulo, o le whaile whaatai. La au mai sene, e ha o ha o uma e whaia o. Esea, e o whaia ngā luenga mātu o le whale. O no lea, e le unawa whole nātua o ina nā tau mātua na ola mai ai. Ia ai a whaia ini po kalame mo o tau mātua I le lava lau tau whaaso e abuse o tau whanau. E leina o tau whanau, whai winga le le mapule la tau tongi le ai se me whapena. E le ai se me whapena. E maule tongi ta mai titi tina tama le wa mai lo tongi le fia. Ia watu ina. Ia whaaso whapena no langa. Ia o whaaso punge ua umana taini a ia o e whaaso tele po kalame. Fele sa wilo wala au. Na e tato mātua ia whaalono mai le sio. Fele sa wilo wala au. Talia le whaasoa, talia le whautuanga. Ia malau whaalo le lava soifua. Ia. Soifua. Pei o le afu whaasoa le tai o nei ele o ieisi anganga e whaatonu e le tato atunu. Mo. Fida ngalo fwena tina mātua ia o ngā mo tina la I tim tato. Al fisili ai ele sa o le ia le matunga le fisili. Ia. O le aso usiri fia le ala mātutua o tamaiti ftau ie ona whaasoa la tau tupe. Ewa e il manatu mo le tantununga o le te lea o mātua o le e iai li to inga tūranga lea. O utupe whanau I tau sangwai sulimas furuono. O whainga luenga. Whainga luenga. Ia la fwoi roe la tau tūranga lai iai. Le se senga. E taif so taila na utala le ma le fisili na u whaia I leisi tēnei titi. I na ua whamatala mai ala na mta upule au fia, whamatala fia. E te uwha mai o leisi ana uo whatoa tu e latu le au. Fia u pasi fo sia na uo. O whatu po le alma fuanga wha mai. E le latu tēnei titi le au ngā mai e leisi wha amalo si au a mātua. E wala ilo ta mai te mo mia fo ta matil wha amalo si au a tō mātua. Ia tatu ol walau, malo se fua. Malo se fua lo sa te lua ni tai au. Tai. Tai lava. Le maka upu le pokalapa. Tai lava. Ia. Ta kongu wa ma ngai a fui whaasoa ua. Maro la kongu. I fui kai au. Tai. Reo fui wala au le. Ka maa hoi le mai siviu. Kusa le fingaro ko ka maa le ma. Ma menga wala ua kuai. Ai mawale. Isa o kwai lau kali kusai fui masau. Soangi kusai mawhafsi. I lau mai kau. Ka kongu e. Ia ngā waa ia le awe o kupe I ka maiki. Te o a maka le kolisi. Ia ka wenga o kupe ka maiki. Wa se la po. O kele aka ko whanga wiki primary ma intermediate ma. Ia kele a nema moli e mākua. Ia ma whaakau la ko lunch ma. I whalo lope a mga bier kupe. E whaakau e mākua. Ese ala ma whangau ia la e lola polisi. Ia makau fo e kele o a onga e mamau. E mamau iti me o ia onga e ma bia po le pasi. Ulanga papenga. Ia pe o kaimilanga e kakawailonga ukupe ia. Ia kako whangau. Ia lom whangau. Ia wae e sisira fo ia kele fo yo. Onga vai kaimingei le pe o aso le mo ia e lengi ngai me o kentin ma kulanga papea. Ia o mapua ho eka ke musu fo e la soka ya lo ko soka kali mo soka ai la ku fa kau ya ke fa kau la se iska mai ki oi fa ngai kentin ma ia la e pe o kulanga nga e sa o ya ka manga penga sa ngo e pulale ya makua ia e pa o ka me ki ia la fa le kongoi au la u sa uso swang la kongole o korisi a makaro korisi pe o kulanga ka ulonga ukupe ka miki yo ma e foi la o ngao ka ko foi sa so fuoma na o mai sa mo ia man ko ese sa mo ese ngai o ku mui fa fo ia o le kupe lava mo e ka ke si wala e kulanga I va pe le ukupe ka miki e ka pe o e langa o kupe lava e manga mia e sa o so nge kule ku se ka po ka o nge ka eu Tai lava. Lo fasoa, lo fteleatu mo mio. Ja. Ja.
So se atua te use ese la tamta. Ole le mtapule ile kane sole la walole no fa ton lela. Yeah. Pe mal tonu wa feni usi ta tani usi le diagnose pe amatona ya afia ngor kane sale. A pe mal afe du se la utanga ta mali li uta sanga man ma ile. Yeah. Wala te le ol fa le ton. Yeah. Ai mai le tonu wa fe ta tani usi la ya. Ya pe mal tonu se la limas fulo numela le. Tanga ta ilalo limas fulo sanga ma tua. Oh, tangata afia ile. Tausanga uma. No, taulola na tu ilalo ia tausanga tau iona. Wa ila fa siaki. Mana. Ja, le te fa volta to pese ya. De minute fa fongole telefone to 5 minute. Olo utama ole Samoa iai Masio tina ole papalangi e aitara ile falawa fapata o te ai foi ile fali fufai awa elua ufasi no manga ile la lolangi pele olo ufa chuchua ana ya umachua ele mafai ona ngalo ya te aula o chau chau singa le aua mawai lau chaleni ua fai nei mafama na tuia te au o te whango tape ai le sao ma se I whai so utai au pe au te ono mea Samoa I say oh fai vai le liuloa Pele olo fa chuchua ana iau machua Ele mawhai o na ngalo ya te aula o chau chau singa Le aua mawai lau chaleni Ua fai nei mawhama na tuia te au Pele olo fa chuchua ana iau machua Ele mawhai o na ngalo ya te aula o chau chau singa Le aua mawai lau chaleni Ua fai nei mawhama na tuia te au Ole
O te toi whaatalo whātu le tātou tunu le nei fo ia so fau, e na o tātou au lia leanga le lima le lo fau le tua. Ai o se whao poponga o tala fau ma le si ufonga le lo mua, e mea o lo o tutupu le tātou tunu. Wa mai a solo whaaloalo a whaalapa bitonga ma o ngai le motu tele i se la whai, e le wha moi le sisi na i o le tanga vai ma le wha amana tuina pea, o le atoanga le ono se fultau sanga o le malotu to tasi o Samoa, ma wha amana tue fo le whainga pa anga a Samoa ma le malo ni usila, na amata mai le a feiva se la wano se fulma le lua. O le sauninga lotu na saunia le whawhia ngenga o le a fio anga samalai ulu, le sunga i a pāle mia tau ili. O pese le sauninga, na pese ina le kolisi a matai whawe. Se vaenga le saunuanga le fionga le tiktai o le antunu, fia me Naomi mta afa. O le ala foi lea na ai le finangalo i le komiti o tāpenanga o le tuto tasi. Ina ia whaatino le nei sauninga i pule ono nei. Ina ia sanga whata ua le anganga o le nuti mea whatasi o le atunu atoa. Ua whaiva ese foi le ulu pepe le nei sauninga. Awa o lea ua tātou whatasi ma le fionga i le kovana o ao le malo ni usila, malona alii ma le au malanga mai ni usila. Sa malanga whapito mai e awai por kalame o le tātou tuto tasi. Malona nau nau ta inga e fia asia le motutele nei se la fai. Olona awai mai o le langi soifua lea o le whaawa upea o le tātou so o tanga vāvala lata ma le malo ni usila. E ala i le tātou whea ngainga whaawo o lea ua atoa le ono sifulu tausanga i le nei tausanga. O se tasi ne neo paia inga le malo tuto tasi o Samoa, o whaawhainga ai le poupou mai no le sā tau a mata le whainga malo fau, peitai sau no le fionga le tamai tai pāle mia. Samoa ua la ua o sina lo malo tuto tasi. Oi ea na mafuai. E ui ina luta masaua le tātou fōlaunga. Peitai, e le o mawai le tausinga alofa le atua i se o tātou atunu. O a foi fatia o mawai, i le tausanga, i le whainga whiriwhiringa le atunu, a wā upu whai o le tātou malo. E le mawhai o na suia ai whawai papa o le tātou atunu. O Samoa, e whaavai le atua lona malo tuto tasi. Ma e whesau wai o na ngafa, ma o na ainga. O le ala lea, e te pai le to'o matangai le ata. A wao le tātou whasi no manga, ma le tofi na tu ina mai e le atua. E lau tua i le alofa, ma le whetausi ai. O le atoanga ato le asauninga i le motu tele sa la whai, o le a e mai mo ye le so, e le itu lai lua, taimi New Zealand. E tai tolu a whiwhit se lau lima se fulta la se lenin ta ua se tasio pa anga mai fale anti wana nafi. Na visoso ne tuailu tātou malo le lātou wha moe mo a fio anga limo le tu malo. Mo a lātou fwoi tāpenanga i le atoanga le ono se fulta sango le malo tuto tasio Samoa. E whaafia fianga e pe o na vaai e sisi ngā fwoi tau sanga umawai. Tau wanga sa vali pe o na whaatino ia teimi. Ai ua whaatino nei whale antiu e a fio anga e limo le tu malo. E tina matamama tutua. O pespesenga o siva maisi whaafia fianga. Na whaafitai e le tofiolo latu i tu malo. Le fionga le whaipule i a toe susulu Cedric Schuster. E le whaamoe na tau nuu mata pena le lei. O lo ui le atunu nei se vaenga o leo mai Quinselani au Sitalia. O lo malanga fantasi mai masui o le vaenga o le anga nuu o le fo i atunu. E asi mai le fionga le tamaita i pale mia fia me Naomi mata afa. Ma fai fo i masui o le malo Samoa. E au wai whaafia fianga ma wha moe uma. Wa tape nei na mole nei vai aso. Molo tātou tuto tasi. E lanta i le toa lua se fulu, lea au malanga mai Quinselani Australia. Na matua wha atumulia le malai o wha afia fianga wha leanga nui tua maoto le malo i matangi le lua. E le mamalo le atu nuu, ma nisi o turisi mai atu nui fafo.
Na mai moina le vaenga mua le tauvanga o siva Samoa, e au fiel ma ulu sa mal whaatau pati, whaatasei ma le tauvanga a wha eliki tara. I le porkalame o le so, o le a le aini whaafia fianga, ai whatu ato e wha au wau le pole a solulu, e ta alonga wha Samoa ma ta alonga malie, e lona vaenga lua le lena a matamaile aso ana nafi, so ai fo i ma le vaenga lona lua o tauvanga siva wha Samoa. Lea o le amai moa tu sao ai fo ilu tātua tunu. E lunga le tautua a le siu fonga le lau mua mai Samoa. I le tu lai fitu i le fiafi. O tala fo wia mai Samoa manuia le ni yaso lo tātua tunu. Fasoi fo ia. Tala flava o tala fo ma le si u fonga le lau mua mo le nei tai au o le aso ono se te malua fe lua lua. E tūlanga ese se pol kalame o ni fale e langolango ina i tangata Pasifika ma o le ava ai ni fale fau po o social houses e se fulu malelua e whauwina i lungo se ele e ana ese e kale si e flex mia. O le a whauwina ni vaenga o ia fale le Hutt Valley o na tu ufa atasi le se no whanga i flex mia i Hastings e afa e kale te leo le whanua e ana e le kale sia me tutisi. Le Methodist Church of New Zealand Hastings, Samoan Parish, o na olemana onga le kale sia e fsosani e tu utitia le whaafitau li whaifai bea. O le lava o fale lo lātou i tō malo. O le afsosoani le polo keti le Wesley Community Action. Le ole ava aia le polo keti whaapea ai male matanga luenga o fale mga luenga tawati na e ina ui tua. O le asas fulfitu le masina nei e amata ina ile ngā luenga mai 7 miliona tālalo na whaatupenga e ono fale o ainga e tai whapotu moe, ma le isi ono e tai tolu potu moe, ma o le atatala le avanoa mo ainga o lo ile lisi whaatalitali po le Housing Register e whaatatau tonu mo ainga Pasifika. E te lesef so sani mo tamaiti lalo ta isful whātau sanga le mātutua e maua o whaios wha inga ia wha ngai nei ta avale wha alea ngai whale o loa. Ina ia ave seina i lātau mai le whaios o le tula fono, ai anga i ea o onga ma whai ngā luenga. O se vaenga le so sani le malo i 5 miliona tā la, o lo o wha lau tele i polo kalame o au onga mga luenga, mo le whaitau wafi o tūpulanga o lo o atangia mai le la matia i whaafi tāuli. Na sauno le ministawa onga maleo leo Chris Hipkins o le afsosoani o se talia tule al malo i solto la fono lo o whaia tupulanga laiti ai mai se lavai au kilani o lo o tele tupe al malo i inivesi pol kalame mawaini avanoa mo tupulanga ina ia taa ina ese mai a mionga wha solto la fono pe ona sauno le minista. O le atoe whaapopoina le taumaunga le whāmea ki tangata Māori, ma isi tangata anu o whaapea isi whaala potopotonga, ma le amuli mawina ile ese o waila au mawhala au motonga fitinga, o le a whaatupeina le whaala potopotonga e to sai masa saunoanga le li ipulisili, peitai e mo o mia le malo le langolango ini suinga e whaia e ala i tupe, o le sole u whaale o ile folfolanga le malo i sanatali, I le iloilonga whaatuma o tia le malo sa whaia le whāmek, ma whaalauloa ina le masino uni, na māua I lea iloilonga, e mo o mia le whāmek le si iti o le whaatinonga o ana au nanga, ma whaatula I maini whautuanga se tolus fultolu, o le Manuia tutu sai, e mai se lawa I Māori Pasifika, whaapeim whaalapotopotongo I tu ainga tutusa, ma tangata ye isi ngā se le ta tele, e se lau I vasfultasi miliona tala se vai ngā tupe whaapopo le whāmek. Mai le malo I le paketi I a meo le tausanga nei, mo le isi lua tausanga peitai na ta uanisi o whaalapotopotonga, e mo o mia le whāmek se isi wha se laus fulfitu miliona ta la, e whaatupea I a vaenga uma. E leo yeisa fuafuaga le malo New Zealand muli pe whaataitai e ngā yoinga Australia, e su e naini tāpenanga e tau fie le whaamaumau, mao e le TikTok, o whaamaumongo tangata peitai, na whaalia Andrew Little le minister mo au nanga wale puipuinga, ma le saunga le mua whaamtalanga whaalilolilo, e te tau I tangata o lo whaongaina I au nanga o na mātālia, o tālu sanga le minister o le loto I whale Australia Claire O'Neill, ilana matanga alwenga, ina ia su e pe whaapewheo na tali atu Australia I le puenga, ma le whaamaumaunga le TikTok o whaamatalanga o tangata, a mai seo isi pol kalame whaatekonolosi po apps e whaamautu I saina, na tā wai Little,
le na whailoa ima le Minista Australia le po ana po, e yelo na tau fie o le talanoanga i le mata upo le TikTok ma le tamaita i Minista a Australia. Ua fola i Liz Truss o le awhaia se fuafuanga le tau maululunga o malisianga po energy costs ma whaititia la fonga ina o filfilia e avea mapale mia fo o Peritania e soitolanga ia Boris Johnson pe a mai ona filfilia whaapitoa malo i al tup tamaitai i le asolua. E fast fulfitu tau sanga le soifua o Truss mai lona toli a te ia tamaitai ua avea mapale mia o Peritania. Sa tau wā Marishi Sunak mai 5% ana palota ma sa vāwāla lata ma palota na langolangoina Sunak ila na saunoanga ina ua mai ona filfilia na ia fola ai se polaka la metele o le whaititi o la fonga ina ia whaataula o laila tamau ainga ma tau fiele ona pa ua tul tamau ainga o Peritania i se tūlanga whaale tonu. Ua whaamalo loe le malo ki wipati isi whaamasino e tolu sinia ia na tatoe ai. Maolo o au fi whaamasino New Zealand na filifilia le whaamasino mo talu sanga toe apili au whaatitele ina ina tūlanga whaale tonu ili whaavai o le atunuu. Na whaamalo lo le tū mau e Prestene tāneti ma amau. Whaamasino Peter Plangard, Rodney Hansen ma Paul Heath. Ina wala taupolo ka ina le tipoti po le whaafo i whaamalo se le whaamasino mo whaamasino ma walunga David Lamborn. Sali i Manuia tau mawhainga le whainga māloa ki Ripati. E ave se ai Lamborn, le to'olua le taitai o le ituangai, Tessie Lamborn, mai lona tawhinga le whaamasnonga. O le whaiunga le māsina taluaina whaatonu ina i le whaamasnonga o tālu sanga toi apili, le toi whaafo i o Lamborn i lona tūlanga whaamasino. Mai le mawhaiuna toi tipoti pe whaafo i whaamalo si ese, ma ki Ripati. I ta'alonga, o le ale mawhaiana ta'alo ari sa vea le ta'alonga le olopeleki ma le wallabies i me le pone, o na olo o tatalia le taime whana wailo na to'olua, i la lata malona tolu, o sa vea olo o whaamatalaina e whaapeo le tangata pito sili leo na tu maule le leo lana ta'alo i taimi uma. O le ale ta'alo fo i Shannon Freesell, i le ta'alonga i le asos fulma le 5 o Septema, o na o se manuanga mai le ta'alonga, le na manu malo i le olopeleki, 5 tolu i le tolu a Argentina i le whaiunga le vaiaso ua tuanai. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
fo ia tule matai Tamata soi fua ua oli oli ma whaafetai E tio fo i Samoa whai o na tai ao E amatanga o le aso whaau popo o le olanga E tai ao nei matangi o whenga i maleata E tala lelei ua so o ai ne Samoa E tio fo i Samoa whai o na tai ao E amatanga o le aso whaau popo o le olanga E tai ao nei matangi o whenga i maleata E tala lelei ua so o ai ne Samoa Te whawhia o pese nei taimi o le tai au se full 50 minute o te nei le tūlai iwa. Ia, nā ua whaafonga i tātou telefonu nei tai au. Ia, matala mai Samoa. Whaaponga i tūlai se fulman lua i leo lia nā nei. E tātou por kalame le soifo malo loina. E eisi alo le atunu u ia ua iei fo ilono tō mai whaapitoa i mea tau mawha mo le tino. Ia le whaatara noa nei e Savelina Kasiano le por kalame nei le so. Le fo il whaamoe moe nisi o scientisi i la whaatara noa le fionga le pule le sfutas. O nei tātou por kalame nā le aso le nei. Pei o nisi o le atunu usa le sa tā fola na fi. I whaasa longa mai Samoa le tātou. Ia. Ia, ringa i o fiu le atunu usue. Sa saurungo le si tātou peiti o tau si ufonga la mua. Ia, le alau umanto e teu le i le tātou o whaingaluenga. E wone toi whaasau, e whaasa launga mai Samoa, si singa fua, si ufonga lau mua. Ia. A whaasau tātou wata lea, la hata leo le Samoa Capital Radio. Samoa Capital Radio. Le pole mena na fiu, inisi o le tātou whanongonga su e ana po. Ia e whamalurua tua i sasi lea. Ia le Samoa la manoe mai mo, ia inisi sa whaina na tō maua. Ia le lato e, na lele le fiafi, polo kalame umale le sau mo izovoi. Ia le whaasau umana nei le lua i lea o uli sunga tā sesa mai Samoa. Umatu tau tua nei, ia e sauno mai Samoa. Ia ona toi foi le mamau tau le malo i le pōla solulu. Pōla stofi, pōla sfoile. Ia se i pēr la stona i le se whawhiwhianga whel pōla stona i pēr uman pōla sfoile. La stona i lo tau wanga mi Samoa, ia na e sau mai le whale whai. Nalo, atai. Te mantua ia tāwale masusu fu e la tu tu fai Samoa ia sola ia o ngā. E misi atu lo se tāwale tā uta ole au uli nai tau numal tāwale skuli mil tātua masusu tātua onga. I te waita mai te rau lau tutua whatali tali wa email te mele awhia tu ele loti. E umaro le aso nai le awhia tu, vai le feita. Feita o tamati. Sa o le le. Ia, mai se wau tāwale masusu e latu le matou tu. Ia, o tau tu le whatali talinga mungo le tāwale. Ia, le pula matou tu vai, ia. Fatu o mal matou tu. Nei, la o tu vai tu, sa tu vai pankeke. Isa ne o mai loli i te mi o whale tonu au hala. Na o matou vai tu wasare le au hala. Ia pe o tu vai pankeke aso la, pankeke ma fola. Ia me le tangi mo. Tangi si o tamaitu tu vai tu o le matu. Ia mali ia o bau a ulanga sa matou vai o atu. Ele tala le na mai ni Savelina le tātou telefonu. Fuafuaga ia le malo i whanua fo ia e kalesia le whangai. Ia. E mawhawena so soani ia le malo i whauini whale. Ia waina le kalesia lea. E awha e kala tu whanua le fua. E tu sara o le tupere la maua e alu le kalesia. Ia la whai ala tu whanua na malo. A tu so le tau o whale ia le la whausia i. E 5 miliona na ngalue. A se fululua whale. I te tono le... Ia, awha e kala. Oh, so. Ai la se kalesia o se la tu whanua e ka lua e ka toru e ka. E o le ngol tu ngā whale ia maua. E o vai lunga lua sifu whale whaina whaua. Ia. Ia o whaamsingaina po ie umia whale, fia pasene umia le malo, o mea nā tala noa ile kalesia, ma le malo.
Ale le o mau mai ne ma ne foi fa tu mana tu le fa sa ta telefone. Le ngala mo ai tanga tole o lotu ale a metisi le il fa ngai no fale. Ya tong ya lo tu pe ya afa pe la le fa tinga pe mo fa le fer nga. Pe limas fu pasen. Ya afa pe la le la no fo tong tanga tole kalesia. Ai todo se la u va ya sol pe ben. Ya lo ngalo se la u limas fu malo, alo se la u limas fu le kalesi. Ma fa le ta ta. Ma le mo si tu pe le kalesi. Fa ngai le. A o le tu le na. Pe a fa wini fale. No foi a tanga tole kalesi ia. Wa renten tanga te foi ese. Ya. Ta te alo fala ile fale o le a ona le tua por sunga fa fenga. Ya no foi el party plus ona. Tenga me fa pena. No foi tanga tole kalesi ia. La ilo la tu si le. Awa ai fa tele el party. Ele se mena tu su foi no. No fa matala ele se mena. Fa mo foi. E me tau ia le no foi tanga tole kalesia ma te tongi la to range de. Fa pela o fale is furulua o le tanga tole kalesia le pe na to valu tanga tole lis fa tatal. Ia le ngana pa wala na tanga tole ia ngava ai I pe fa pe au lis si fale la va no. Ia o va fo mai le kalesia le na flex mia ia. Ma le ia to no foi fale ia fa to no to fa no. Na ia tele. Wa fa pe o matu e kale fa te ingo se matu e kale si ai se fa uni fale. Se o tu za wala tala le va tala. Se tala o se fa te inga pe ana fa pe ai se to e kale si. Ia fa te inga. Pe na o fa fe au. Te va ai tanga te foi o lotu to anga mai e foi le lotu. Ai fa pe o e ai se sa vai al farsa. O te le tu se va no ia o te sa I te no foi fale le o fa I. Fa no la nu le te Por fatto te no ingale no alma mo tasi falla na le vai le tia ia to tasi ya wala le ngai tang fusi le vai tia tasi ya fa ya tu fo ya wa de no me tanga te fiu e fusi na fusi me te mi to amata le kale sia o le fusi le ya se e fo le o ina mai ai vai nga pena tia I no ora non mamo tia se le luas puta sanga ola pepe ale o langa ele matua sta mai tala te va mai tala ita na e pula la lo tu lo trata te ule to sa ai ton matua ele ole to tala to la no ta to lenga ya ol fa si ma le ele a nga fa tu mana tu ta ole al matua to miti e o ya la to tu pe ma fa so la to tu o ole so na le te mo fo ta pura o le tā ua o le a onga o tamaiti I whaonga ino mene o tupe. O le sili la, o wheo e a onga I tono le ainga. No fore lalo, matala noa I tamaiti, ma wha matala le a fianga o lo lato o langa pe ale le leina lato whasoa ina mei o tupe. Sa o le le. E tau nu ufo ia mole ola I tā lafu. Ia, na. E wa le meana e iu iai. A mana o tele le loto. Ai lai titi tupe la e o momoa. Masona. Mai se la, ne atu ale leile lo credit for ye. E tele ava no e mau e o tala. Ya, e la tato atu lai le tato wala. Ma no se fu talo fa lava. Talo fa lava ma lo lava so fu lo sunga tu fu e se fu e lo sunga tasi ma lo lava le ma lo lue. Ya, e se ma na yo le fa so ai. Ba tai ma lo lava fo ye. O ma tu se fa na so fa so tu so la iti. Ile a wa tato I porirua sa o se fa balo te I porirua. Ia. So sa o ila o to o se fa na matsuale te de male tama ya. Na o ave ala o le taxi fo ile le a o vai. E o taxi ave sa betile a o. O e umala wa o le primary school. O le ave le taxi ya ave donation ya ya. E ave le a o. So I ya esta o te ave ale tupe. O le tele o le tupe ave fa ile lunch. E lima tala so ai kele lava e fai le lunch ele ia se fai tio pe tamai pe o le lava o tali tono foi e ma tu lava ale fai talia ave ele tu pe pele ave tu pe io me fa pena sa tu lava ma tu e fa pena ia tu fa na wa lo fa lava ave ele tu pe pele au se fa na e le fa lo to mo me sta be e fa pe ma e se fulu tala pe fi ele tu pe le sta me tila na le ava tu le a o fai la na lunch mama ia ai pole si va enga le wali o saba vali ile a o le ave ile sa vali ile a o to fo I mai le fali pe a uma ia
E matutua lava mau SEPT primary school. Patua sa vali lava ina wo ile le intermediate wala ko sa vali wo. Wala ile wala kalata te isi mai le o le ainga. Ia paula e fa ia le lunch. A ole ave ile tupi. Paula vali ole tele tupi. E va lo la ho fa ngai ole canteen le o. E ia le sia so sa ola tene titina maua mai si ia o se tina la mato au lot ba ia. Ai wa lo tene titi wa halu atu oi Geno Creek wa wa fia sa vali o wa ole wa tu le situ le o ka pasi de fale hawa ai o Geno Creek so la wo mala siana wo le o stene le ona wo le sa vali me ana ile ilona ai ga ile a o ai wala o fa ta se la me po la me wo Geno Creek ma wa lo ile tina se ma so o lot estili lo MSS o tama fesili se o tama la le me wo yanga wa fo ile le wo fesinge wa ile ma sanga ia so ile fa fesia na fa ia alu le aonga e o mo tsala no ilo tina ia ele ase ele o fa ia fo ile ia lo la fa pe so mama so mo ma tale fa le aonga na ole me ma lela ile asona o te ile va vili mai fa le aonga ia o primary school fa pe me se fa ia aonga ele tupele ile aonga sa malau tene titi e ma e uma tua la tene titi ya ole la ke ia kua ai fa pe mai ai la no fo ile fa ali tama tile le taxi fa mai la o mame ia na tsupi o mame ia na tsupi ai alu la ave sa yo fa le alu ave uma le tsupi yo fa le wo te ile va le me fa ya fa pe na mai ile tsupi ia o no fa mama la le fa ya ia isa o le tupele la o lo fa pe o lo passport e fia fa fo wai ai ta ati ale ato ye le fali wai o ke le wang o la va ia le mo te le bilin fa fa tu wala va le ha wa sa le tamai te tino to e ma le te tu se la ye te tonu au mai fa le fali ai o fa tu lo tenti fa mai sa wal fa sino tamai pe o ti ai na tu you know o se me e se lo ai fa pe e foi le ele ai so trust is your fan you know ola ta titi la bala to ele fali so mai ale wa ba sa ole wa to fa fo mai ele ya lo se fali o lo ala ta o la mi mita titi millionaire on tina ya aya la ole ala le ya ole tai mi la ne ya lo fa ngal venga ya o la bala ta mai titi ana ke mal tino la ko li sila bala sa wa no fo le tene titi fa putu lunch manilia ma waila na telefoni ia la vale se me o fa longo ai bona ma wale le ya ia o ma wala na telefoni fa mai o yo lo tu pere fa ile lunch mane bo fo wale ai wa fa putu fa ile pa la vale se me o lo ai wa ese mai la ia fa o ngale le ma fa you know ai te sila fia la tina o la fa we sa no ia o nala ya o ngala ia nai lo e la tama fa putu mo tu pe awana fa pe mo tu pe fa taunga a vai le fa le sona ta wala na mo o mala ta miti o ka se mana ia fa putu le fa taua ia ia me nga no male fa tama fa tina mana o me le fa tau vai la fa putu ala tu pe e pe o la vale se me sa o fa lo o mo la o fa lo se o fa na me se titi na tele ta o menga ia ma o ia pe o ai akle ma wala vale telefoni le fa fa le potu le boya la o le telefoni le potu le fa fa ia mela na mo FSC de fa mai o le tupe na mai ama mo lo lunch box ia pe ngali ko se fukala e ka o le me pe fa se fukala na vai sai o la wala ko li si sai mi le sai le tit ia ona faile le fa atanga le fa telefoni fa ngali me tsa malo ia fa tai fa so mai ia lo tele atu fa so at fa tai tele la mo lo wa no Manuia la vale ia le o le sile vai ngore o so fuanga le pangati ia tato Pasifika ia e wai o tato tal no lo tupe ia e te o mi milo foi se sil tato fa so be na o li la tato tupe le fa mo le tua e yo le taua e o mi lo tato fa so o le taua le o fa so o ta sile vai ngore so fuanga e tauna vai a le le vai no mo le fa ngaina ia ele lei fo le tau nunga ia e mena atatu vai nei fa mo sa mo ai nga sa wa ina sa mo ma fu ma ya le tele o sa wa le la fa so le la fa tama le fa so e talo fa malo so fu a talo fatu talo fatu fu e
Pape vo sunga ya tasi. Malo le, tau a tai tu le tamam tua, pa tai no wala mai. Ana fale ata. Oi. Ola o wala Lau tama leo tasi le alo fa. Sele matango fia o mta upu. Ai la. Ioi, e matua fia a o au. Ele misi la whalongo le kio yaso uma mataimi uma. Whaftai ia. Ai, e iai am ta upu e la longa whanga e lo tino e tauana o tal whasoa ia whatoa o vidi atu lea. E leo ti ngā ufofonga ia maua. E leo ti ngā ufofonga ia maua mtasi matal no so. Le mapisa so atu ilo whale le tio. A foi o le vanga tonu ale na pena o tal o e si le fia foi le na o tala no atia o lo musiri ala e. Ioe, ia le. Wa o tasi o tangata numel tasi na tulo la le tonga ganga. Po le lei, po le malo, e malo ata o tangata la Maria le topo kalame o tasi e uia la fesoa inga foi e tau whamtalanga ia o tala whatamba ia ai moni a utufu le tau whalidi o le si ala o tala no atu le mata upo leo peona e whawesidi iai whapupu sa whamtalanga wa pea o a fuafua i le soifuanga le nenda tau wolai e sel ta o saunanga matfeu le tamaya matfeu tulo o ta o suafa le ngata voile o nisi o so finanga lo uma eu faria o itina matango fie a o le langona e tofal tangata ma wae pei o le uvumonia e ele tala voile le ata fai tu sebe ai fai mai si tangata wa pe o lo tafia pia kama au kuma i le whainga la ka whanga o a le upumongia o au e se al whainga o ia malo o langa mal whainga la whanga o le mea la wana o ola i whaina wa u vai e lo tama malo tina i le whainga e o mai te mine i le te e anga e ea le upu alo tamai e tu upea i lo talinga o upu tu talinga e o te le mana o tau te fia ai tau wo tau whewa i solo ma ai tau le whao ngāti tau leo ai le ai sisio mātou e whapena na mātou wola mai a i le whainga o le ainga whai pisinisi o mātua me uma whapena tele Samoa la tau ke loa o mātua o le ala o mai nei atu nungo whai lau whanau le au te folo lava le mea na o vai ai. Iau tau atua o taite ai o tamatua e pito mi matua o le matau whana. E o lava i so e mea lava e whale tonu o le whasukanga o le ti, ai mao le suka le ti, ia e lo le leia, ia e poko e alu lea koe kua e kalikai e ka whauma mau mai kua le mkuka. Nge ke ua kongi o i le ulu kulou Samoa mai whawhonganga. Mea whapena. Ia ngā uma lea whai fusuanga maliki ngā waikari ki ngā le songa whai o mako. Lea lau ka sau ngei, o le whai ngā whaela o whangau. A le mea wau wai a ai si o wainga. Whai mei la ko kara ia, e se lau sa wai lau whangau. O whai aku lea lau kare. Alun ka kai a vai langa whangau, o le whai mei fuo e lau whangau. Kua e pe lau whangau ia kia. A Manuia, a leanga. La le kali wa mwere kua. Fai malpunga wai. Kalu e ko fala u whanga. Wa lufu. Lela lufu lima le kenge a kai lufu kolu kamba. Langa le wali o le masanga. E si le fia o mai kangaka. A o le aonga pe a sao loa ni si o tinea. E kasi ale fai ale sangwisi. Ele avea iesku pe sanga ave iesku. Eu o mal kaimi ninguém. O kaimi la ninguém o se kala lava tu fue matasi o kau. Au ku uas kupes kom ke alo mas fang susu por asme mai falua.
e polea le sui ko koe mai pe lima susenge, lua susenge, e koe fo'i mai ai lo lima. Whapenga fo'i au. Ko lea lama se me whai e whapenga. E o malakai mingi. A leo langa. I le ai ma se si alau whangau. E mo fua i se me se si ainga. Po se si whanga. Wawa e mauku. Lau lea tala. Kasi kausanga whai longa wa ai e maka. A lufu kasi kausanga kwa me o whai longa o mea ka ua e ave iai. E le ave i ngila pisi. Io e mea o mea peo isi mea o ewa me o la e maa mangisi. O le e langa u ke musu e karangoa ko ai loa maka ngaka makou. Lo a inga ma lo ngu e o foi ka ngaka o lau e karesia lau ke ro umbai e wanga. O le la o malkai mingi. Kei longa la wa umang whae poipola ka ngaka lau whanga. Whakau kua e lang kuskupe. Ao mea kau ka vale mea whapenga. Kasi ngala ngonga o kau i lau whanga. Vai o kore kele o makua e. O so akul ka me kiki o so marike nge kiki. E le o akul ki ngā le whale ai o so mai le si ka vale. Ai au kou. Sa o loko arka kai e mea mga o ai. O le arka me fi alu ai. E kua lau ka vale ki alu au e alu ai. E whape ngā le o langa. O lau kalango aku le ngai mea ia kau kupe. Wa whai a inga lau whangau. Wa whai a inga lau whangau. Wa kuula iai. Wa pule al kaka. Ai rei whai musesi lau whangau alu ese ma. Wa le ola o sio mako a inga. O le o samali ngeri kolu kausanga. Le ai ngofo mea. A u whai aku iai pole a ai. Whamela. Ia le lava e mau ke ngofo whakasi. Ia. Ele e se mea whale kongo mea umba. Pelanga o falong. E a ia lole ai, e a ia mai lole si lau whangau. O ki do mal mea. Io e a ia ua o le singa mea. O leo ke kaukala i lo wama mal whalo alo. A vai mai e inga o leo upu ia la ka whangau. Me o kuka maa o le ama. A lea. O whai lole e lau whangau. O la nasko kiki lo. E sao lau karapet. Me sao e te. O le si mea lau kala muli tu fue me tasi. E o leo o lufu lima lo o finge a lufu kolu lau whangau kama. E le ma whaingo ngofo wa pe o fua ngi ala ko ua ka whawa. E saal mea nga. A o le ngā luanga o le kaimia e umala ngā luanga ka umala whare. Io, ai le si e ulaula mea whapenga e alu vale e le kupe wa umango whamakala e iau ko whaki ka e mere ko kuwai mai au o alu kaka sa malo skele le pia ma le ulaula ma so se mea vale au ke whaia ai wa uku inga o ngā o le uo kalia o kou ala mea alofanga mea le kua ia ma ua ma le koukia o le kausi ake o kou iau kou manguia ia le ua wheo leifu manguia o langa lau whangau kau kala au i lau whangau au eska kau ika mai au kai mingi whampe po so a inga po soa ia o kire kia iai whangau lea ai e vai alka kai iai a malang whangau e le ongo sai whasoa e lea sau ko inga le su e mesu kupe a kupu se whaero kua lunga leo kai alu ia e le ai a whampe ka paku fuasis Malo. Te kau ia whaere u foile e masenga i kākou. O lea ka uwelwha ka kau i lalo le maki so fua. Ia. O paunga lau tala tu. Malo. Ai leo ta. Wa foi vai malu puenga la fotu fa fonganga i se kala i le kau kamari fa fonganga. Ia. E fa pelava malu ave fale fa fonganga se upu fa le ton. Ia manguia le ngā ruanga tu fue matasi ia papelo to ofisa to lava. Ai, mani fone as. Mea malava ile lo fole tua ia fasa fue ia ali. Ia se fue. Fue Ia. Se fue. Vale. Le fa so, ia, le fa forma le tunu
Ele o mtau po tatou ele o sfatunga ia ele o ia na tatou faso ele ta ua fo yo le ola e o tamiti tupu ai. Ia le o ina la to ile sona na la to mo fo i sasi o tatou ina mo. Ile mo le no e sona fa halu le malo si i fa no tupe. Fa no tupe. Ia fa ngam fu le ia o le fo ila to e so fu malo lo ina le ma fa pe te le o le afia ngol ma fa pe ale lava fo le fa so. Sa o le. Tua ola se ola popole fe me ai. Ya, a lava al fa so ya. Fa mo te ba langi so mai me ma fa le fa il fa so. Ya, ola fia fo ya, wala mo file mo lot. Ma ton. Ya, ola tal pelta to le nai wala au pe fia wala au mai. Ya, ola o to es fulu minuto na tale o le fulu. Ole le filo ingo mala tu stala ni taya. Al malo. E iei le tulafono le ani usila le mea tau soringa tulafono. O le ala tamo fai e teu tulafono. E ave ele malo si fa upopo i leo leo. Afa peo le umasalo mia ta ua o le tate au fa atasi manistangata i ni tau pulipulenga o le mau le ta manuia. Fa soli tulafono. E afia fo ta ua. Peo le tulafono le ia fa peo au le umasalo mia i le ufale fou, ia uva whangota, ia uta amale fou, ai le isi ala ngā tupe faa le tulafono o umaua e manuia ia. La iai le paua e leo eve e sei mei ia tea. Ma fuana umaua ono ni fua sa ina o te whatawina. Pe a masalo mia. E le tau te vai ai kengi ave me. Ai ei la ni tangata o lefso soni ia. Ia o maua o lewa noa faula na o maua leo. Mo lia i matangata ni. Mo lia i matangata na. Ava pe fo istanga tala no fo fafo le fa tau so no fale mani le meto tino tau matai tono New Zealand. E i lewa noa tu e le malo tangata na. Au mai se fa mauninga. O meto tino ia i New Zealand. O le nga fatia o le fa tau. Ale ai. O ave fo ila e le malo. O le tau mwhaya ia tau mwhaya ve. E se awala pi o pi o ie maua i mea tau matai istanga ta fi ai. O lava. O ta vale, o whangota, o pasika, o fale. Me mea uma whapena. Mana ia, al pau amal malas fau tu leo. E lisi vangana na maua tu le tala le mai nei savelina tatu telefon. E vanga tu pena le a vel malo i tasi o fala tonga fo le e a mai ita miti e fa ngata avale o nga o ia ina ia o le fesili fo le tu le mai. Sa fai mo le vanga saonga. Pe saonga pe le. I tu pulanga nei le whanga ina tā. Fai mo ia nga, a le la toi fai. E sa oe si. Ai fai o, ia pia awala fau ia le maa lo, tau mwhai fo, fa fitau li lau tūla i mai le tele o tamati la iti, o sa ia whare o loa i oi. Ai, e vai e le tuawa noa le malo, e le mana o e wha sala pia tamati, e mana o mai ia o ina o la tau maa fau, ia toi wha fau, ma ia sui a via mutangata matua le le. E pe feo ta ua ia. Te lo pe fia dia usala le tonu ue sa New Zealand. Le ima se sala. A mea foi nā lai mo e si o mātou nuu le. Fia va ai toi fo ia. Tangata ia o ngai le nuu. Tangata nau ese ma le nuu e le e... Ia wato, tele tātou ia i nei te le lo pe fia ni sala le nuu ale wau tātou manuia i New Zealand. O le matua to tele al vai. O tā uais tangata. Ia e pe o le anganga o le malu. Ia uane i tu mau pele tama i titi lea i le awa atongi el sala. Na mau na tiri alu ale na no. A to ya o ina le mafau. Ia na tu oi lo fai mele anga ia. Ia e fai fa te inga le. I wo fia tanga te fapia. A mata mai lo langa le anga. Ia le uto lo langa le. Ona lo sa tu over no ia is fo tanga. Mo. Ia pe o le tu langa na o te le whanonga tu la wa mai tala savelina. A pa o me uto ya le fo istu pel ma. Na ton. Wale e tate ma fo ta u ta ma. O ta tiu te fata mai ainga. Ta te le fa moe tu loa. Ta te le fa moe le kalesia. Ta te le fa moe leo. Ta te le fa moe le malo. E o mai a o ta fa na. Ia. Le fa ya no tiu te o ta si lo fale. Fa no tiu te lo fale. Ai ale fa ya la. Ia. Luto le mota le fa yo ta tiu te fata mai ainga. Ona fa le stangata. Fa le leo. Fa le fiau. E fai la tonu o la to va ia uta le vo ma me fa la tonga ia tau fo ia mi o tamit. Ia. Ona o le fai ta tu te fa ta mai fale.
E pe o to tonu o le fale ma tono le ai. O ina a mata me ina o ma o ina tama titi. Ia. E o tati fa lango istangata pe o mini service al malo e o ina tafana. Mo ile. A fai umana tu te o matua fa pe. Ia o te lo matua sa mo e fai umana tu tu. Ia. Ia langa la PC ai si mga tama o no ni usila ia tele to ina tangata ese le no fo. A tu la tatu fa na ia onga a PC ana i sistema titi ele. Ia. Ele ai se a inga le le o la mai. Ia ma fa ina to foi le mdam. Ia mo ta to matua ia ta u foi le ta u pulpona nei. Ia. Tata noi ta maiti fa so ino me o tupe. Ma ia va ai le ia la to me o tupe. A wol fa wa te le afia ngol ma fa o ta maiti. Pe a fa ile ai no. Ia o ko ai ta la fula no fo mai ia. Ah tonu. Tele ia fa pe o la tali. Ale o te me fe lo ai no. Ia tasia lua so lo mo fa ponga va to sa mo la ato pa. Aja. Ia o va la ulo o la mo tu. Atu so le wa sa ta o mai le fine le tu no fo le la to ai. Ya ula yo tama yo fa san. Me na lo tala no atu ya o yeso ya to ai no fo. To a tele o ita la fu yo. O le rafatia to le fale. O na ma fu mai o le tai milian so on fa ta ngai no malos. E fa ta o i me ta o ta te mi mo lo pe. Ne la fa ai nga. Ia. Ya le la o le lo pula me la fa. Ia no fa tu lo la ya te no fa ia tu ya o te le mana o li mai tai le. Ai una ia ona tupe ai na sa male tene le fa pele yo ai mana o mate fa i ia la nei la ta o le ia le eu tava por mas va tu le na ti no tala na ia le la tasta tu pese vai foi ta o le ta pu e fa so ai wala nga i luma o tatu na i fa na u tu po ta se ta ta na be vai nga na o dire ni pa sala sa bo sa u le to ngel sala ia le tala va le la te ia fa utuanga fa pe fa te tenga o ta u o la te ia fa utuanga le to tala i va le ai a se sina sala u le i fa tai mi ale nei tu ia sa mo fa di sala tai mi ale nei o le alu la wa ele o to ia mana ia le nu ia va nga sa fa le tonu ele o langa tai mi o isa mo ava le no Facebook le no netas mo le tele o tanga te ia la unga tala le tu mana ia o se mele o tele la unga to tala le ala fa sa ala to ngir sala no usa mo ta wana lo to ke fa le sala no usa wai la unga no tala le no Facebook ya la tal pese Manua, Samoa, Ilaya, Moa, Samoa, Ilaya, Ulu, Laeleo, Masio, Atulu, Ramona, Opoloma, Ilefa, Ina, Chache, Lele, Alofa. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peilo a ipea i chalo sanga Ramona chalo pea ile atua iso semea
feio inga mua mua wa feio o se te inele ai ni machua male atule na lo asu e chau I changa chonga mababa u Ramona o ele pele ele papel wa sola ese Sama chela sa oya New Zealand Tawasi cheche weni choni maukilani Ai pechai Ile chuma ura ura choi se chasi Ole ne chai mi au chicha uchi no achu Wana oe le cha ele olo fachu Ramona Fama oni Olo alo fasio o ileoti Ramona Fama oni Olo alo fasio o ileoti
Masi o na ulu e malue lue Pese toia ina E fusi ua ai le pele ue Manai o na mata e tumu I lango ai le fue fue Atamu maleva mi olea Tulia olua mai le whaatoa Talu le whawhine le mawhau Ua e ai fua o le laa Siali I o le mata ua ata masosolo Wata ua nei o le tia polo Atamu e po o fea e a oi Wale te ua laua mi oe Atamu lau mata valea Aele se isu e pea O se fua o se la au aina O se la au whaasaina Le o la mai ua malapanga Talu oe e walo tau tala Atamu e po o fea e a oi Wale te ua laua mi oe Ole o la ngale nei Ua sili o na whaingata Ole loto tele Ole fetuta ita iala Ya file mupe ole lupe ole foanga Aya tamai me ole mata Aya tamai me ole mata Palomo ile pese, 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 palomo ile pese.
tatou savavan famamale tausa e maisuka au wha solo il whaatala noanga nei tai. Ia o le tai masani fu neo tato pakalam wha solo soifua maloloina le fo iwa el tato malo ile nei fo tai o tala noa lawa wha awau nei mta upo o le soifua maloloina. O ma wha tasi tato ofisa wha salalau nei ia ma le sunga ia longo vai Granger. Ia o se tasi fo i o ilato ngā lue tono soifua maloloina o la o tau sila fia lava le tulanga fo i o lana tautua malana au nanga au wha ngā solo il whaatala noanga nei tai au. Ia fia lava i whaatalo whaatu i lau sunga longo vai malo al soifua. Malo lava soifua. Malo lava soifua i le tunu. Tai lava mo lava no mwhenu tātou put whaatasi mai le nunga le tio. Ia malo lava i oe. Taltono e pisi tele lau sunga ia ale umo lava noa. O savano tahaua fo i ona e seasea i eini si whaapea e mwhena whaatala noa e meise moro soifua malo loina. Ona i o tātou tangata i lea fo i mata whai oi alo e ngalue ai. Ia e le lei lava le nofo sila fia o le au whaafonga. Whaamatala introduce ia lau sunga. Ia ma whaalau lo fo i lau tangata. Ia po on ia lalwhanga fo i mai Samoa e. Mai nei o mātua. Ia ma lau ngāluenga fo i lo i el taimi nei. Ia, whaatai lava mo le whano ia o lo ngoa o lo ngawai. O te sau mai le o lo tina mo lo tamai mai mwhasto uta. O lo tamā o lo tina o le sau mai le i whasko uka ai ma le sifai lako ngu i ngā i whasko kai sa makau ma whale alili ia o lo grandmother kuso grandmother o lo grandfather sa mai le i ale pata le district le o fo i ngā i lalo manu ia o lo tamā ia e whaifalonga piko i ngā i sa maka i ngā i sa vai ia o lalo mangu fo i lisi ono piko ma whasko uka fo i lisi ono piko Oi so. Ia sa awa e tele a o tangata a o la a malo. Ia o sa whanga o Samoa. Ia o sa whainga i su e se lumanga i o sa mai Samoa o se fulu o kausanga. O sa leo unga fwoi podi lua o wa onga le i Brandon Intermediate. Wha o la koe le i Mana College. Ia o marea ma la koe le su ingi se lumanga i a ingi singa duenga ma o onga sa whainga i ei. O lo ko lua o Vanessa o masoe il fai. O la ko ngu sa mai sa vai i ngak fo leo sa singa ai me se fo i pia fo i mai long kinga. E ko lua ma fanga. Ya. O fo e lo su tasi le mau matua as fu lima le maui. O tama maltene. Malo. Ia peo le mau atu o lau fionga le au pepe. Ia ina ne ia wha malu lua tu e le e mai lo atu lau fionga i le lau suafa. Tai ia malu arsoi fua lau fionga lau pepe. Ia mo le sila fia o le mamalu lau whaafonga le ua mai a fuena tō lau ia le lautul. O le mana i o le ua e tā ua na e malanga mai Samoa sifulo tau sang. A le whanonglongo atu e le o ngalo lau wha Samoa wae. O le tele lava o nei whanau, o le matutua le nai o mai nei. Ia wa whainga tāo na toi tapu e la tau wha Samoa, ma le tau tala le ngan Samoa. Ia le fia lava e wha longolongo atu, o le ai matua le lei lava lau saunoanga vo i le saunoa wha Samoa. Ia ai e mana ia le o lo tatala noa i le vaenga fo i o lau tau tua, o no le ia i le au o nanga le ta ua le ai i a ola. O le eat to live. Mana i fo i wha matala po o le a mua le o tulanga lea. O le lopo lea fo i lau ngā luenga le wha atino. Po o wale pe mata watu o e le vaenga le o le fo i le vaia le soifua malolo ina i tau mawha matulanga wha pena. E mwhena o i sau nonga mua lau whiunga lau pepe ai tatele i o le tulanga lea i lau ai i aola wha amulmole. Ia, haftai lava. Familia foi nisso lá mo a foi o leva lá fa mo eu fa inglês foi fine okay so o sa o kiuru sa foi lo fa o kiuru kai i Wellington ko ki a ko le ko su ka sanga o kiuru ia uma fu ele sa ku pui lo ka skik ia o sa overweight
Yeah, so I was overweight. So ma fofau a kupu se mele I Wellington. Yeah, William Fang Savali, Lim Finkamo. Yeah, for it. Yeah, waru I the gym, and I lost some weight. So I got down to a certain weight, and I couldn't shift the weight. So I looked into nutrition, and that's when I fell in love with nutrition. Oh. Yeah, I was able to shift the weight a bit more, and I decided to do a paper at university, at Massey University, just one paper, and just to see what it was like. And the more I did it, the more I fell in love with. Wow. So I decided to do it full time and work full time as well. And before you know it, here I am sitting today working on nutrition. Yeah. How I came about with Aiola, o matu Samoa, o le upua lo tina sa whai aso ala, mga kua mo yo aso lava ke le iloa, whai alkala lo ki ngā, Aiola, ole ai apa. O mawhawhau kore I aso la, I kau le ingi mea ai fo ilile, I kau le kele ingi mea ai aso la. O mawhawhau kore whapea, o le upula sa whai lo ki ngā, wala uki ki roko, o le lava le mea ai. Whailole upu, Aiola. Yeah, when I set this company up, I decided to call it Aiola, Eat to Live. Yeah, tāua te le, the way we eat, tāua te le tatu soifua. Yeah. Malo whaftai. Mana I te le whaosfianga na laiona ona anga I whaile le fo'i au nanga o le alofa pe ma tau atu le tele ona I o tātou tangata fo'i ngase o le suka o le tino mamafa I o whatunga o whaaleanga ina pe ata whaalongolongo ina I tangata I o mai whai tatou pukalanu seifua malolo ina ai pela le wa mana I fo le whaalongolongo I le tātou noa nei taia I o lau sunga ese fo I le tūlanga na leina wha o Sofia oi wai pe mo mia ni wha o Sofia ngā pe o wai whai I a tūlanga wha pe a wala wale ola malolo ina o whela le wha atino I lau tautua lea I le vaenga lea o lau au nang e te ngalua I tono se whalmai pe na o le vaenga lava lea ai I ola le wha atino I le au nanga lea o tena o lau business o te ngalua mai al whale e whai ala office al whale Yeah, tangata for I visit so I work from home. Yeah, but I contract out, so I contract my services out. I worked with the DHB, I worked with whanau manaki, working for families as well. So I contract my work out. E lena o pori rua la ai whawhatua? Yeah, lena o pori rua o Wellington atoa, e o tu lava I fo I Napier. Oh, yeah. So I get a lot of work from all over the place, all over the country. Oh, tele lan tātou tangata Pasifika e tō te ngalue. Ngā tangata Pasifika o te ngalue. Oh. Yeah, my when I went out to do my placement, matu atu manisi o lau dietitian. Yeah. When I was doing my placements, I would go out with them and to see our people. Yeah, whaiaia suenga whatore o le dietitian. Yeah, a vero le lisi. Whai pēr tu lo dietitian. Yeah, a wangi I koe kausami mea ai le lisi lea. Ai mea ai le kausami mea ai le malisi lisi. Yeah. Yeah, mako woro la ia lea. Yeah, about 3 months later we go back to visit them. E le se swinga. Te le ma se swinga. Wai o kako kusa o Kāta Pasifika mga o mia le one-on-one guidance one-on-one guidance le mga o mia se vaku le faspepa ia whapea kula ia le awungi koe kausami me ai ia. So my programs, I wrote my programs. It took me 2 years to write my programs. I actually teach the effects of food on the body rather than telling our people what to eat. Yeah. So I created programs that I teach how protein, carbs, and fat affect the body. So e apoklami o le suka. Yeah. At the moment I'm doing a program e valu ia vai aso ngā o Tamā Pasifika. Ngā o Tamā Pasifika. On this program o le
ta ua le te le loa fa Samoa fa malia tu fo ta unga le upule holistic. Yeah, holistic. Atuanga atua le on their health. Yeah, yo pokalame la le ka vai le gout, ka vai le suka, diabetes, ka vai le effects of protein, carbs and fat, ka vai fo le prostate cancer, bowel cancer. How to read food labels properly back up. Yeah, ka vai fo le heart disease, stroke, the effects of the lack of sleep, the effects of stress, how it affects your body. Yeah, alinga to fo le your mental health, male mele ka o sleep apnea. This is the 8-week program that we're doing at the moment. Wa ko le tolu vai aso. To lua se fulu la ta ma Pacifica no tenga lua fa tasi ina ia lato improve lato health. Se left a fai le pe o le pukala masani na fa na solo. Left a fai to a mata. To a mata na fai. To sanga a mata ile the 4th of this month. Ai umalaya ile la so luo setema. Yeah. Fa au le aso fa setema le aso tama. Ya ole me la fa no ai ole tama. Pukala me le tama. Yeah. E tele lani lo I tau whianga mo o le tau mwhainga waipi o na ia tātou tangata. Mo ia ni se le masani le tau wha masani. I tau mafa. Tu u tau mafa, tu u talo wa whaisi pia wa tele pia wha pia. Isi ni tūlanga whainga tā mo tātou tangata. Tu o le mea ai o lea fia ia so oma. Whainga tātele le mea. Manatua, tātou iasola yanga mua. Or kalo tau samia. Yeah. The problem is not the taro. Yeah. The problem is 1, the sugar. 2, overeating. Portion control. Those are the 2 issues that we face. O le pokalame la lea, ia o tātou ka te oa le aso atua I le ima se mea ai, ngā lue, le ima se mea eftoa ai a pēha o le whare, I le fiafi, a kaku ailo. I'm teaching to take the food that we eat, to take that much food that we eat at night and break it up and eat it throughout the day. Yeah. So I encourage to eat the taro. I encourage it. Yeah. But if I balin, I lo fastalo, pole alau protein, you know, how do you balance that with protein and fat? Yeah. But it's all about controlling portions. Yeah, you can still put on weight from eating chocolate. Sorry, you can still put on weight from eating lettuce, and you can still lose weight from eating chocolate. It still comes down to portion control. Ole sesinga, yeah, mantua ole lettuce, you got all the nutrients that it needs, that your body needs. Ole sukalaki, ele se nutrients. Yeah. Ia mana ia te lele vai ngai wai whaamatala. O le isi tūlanga, o le mana ia le tau sisi nei lao nei tangata ia le pokalame taimi nei, o le umala le pokalame, e se follow-up program for le tuli loa I lātou, pe o whaawau pe I te uatoi fo ia I le tūlanga masani. Mana ia te le fasili, e iai, masina e follow-up, every month we follow up on it. On each program that we do. Yeah, we follow up to see how they are. Tu so tato, it's our mindset. That's our main issue. So it's very hard for us to lose weight where our environment doesn't allow us to. Yeah, also to eat le McDonald's, because le liu mai le situ le tu to le KFC. Whainga tātele. Nga lo ofisa e oso mai whawhoi lo ofisa nga ele masini waile le whakau ia. Sukalaki ma. Whainga tātele. Yeah. So our issue is the mindset. We can't change our environment, but how do we approach? So it's working on the mindset. It takes 3 weeks to change, it takes 3 weeks to change a habit, just 3 weeks to change one habit, and then another 3 weeks to maintain that one habit. Kusa yongo lava yasole e suyeli habit kasi, and then you got another 3 weeks, and then
So you've got 6 weeks to change and maintain one new habit. So to us, we need to change that mindset. Ola pukalame, every week I introduce something different to their program, so that by the end of their program, they would have changed at least 6 to 7 new habits. Yeah, it's about changing the mindset. Yeah. Masalo tilo whāteita ele I lausunga mai le amatanga lava te mina sui e lo mafofawe te alu whaile mele mai le ngaluenga sei momo tono se whaamalo si au vo namo to tele e o atu pokalami yeah wheng tātele wheng tātele yeah ai mesi ala pa o yasofu le weekend to na I pa le lotu wheng tātele yeah one of the biggest issues that I'm facing in the men's program is because they're you know for lele oi fai whaakasi ko ngai lako ainga but there are ways to get around it. One, choose the best option available. Two, I fai ave sau tōna make sure ave masau sa laki for lele to share for everyone to share. To make sure because that allows you to choose the salaki. 3, choose the best options available. Choose the best options available. Bella tono al faspo massima lei. I faspo massima. Like just for. It's all about balance. Faspo massima we love nga onga kele. But portion control. Malo. Sauli o tulanga whaingata lawa ia mō tātou. Sinau whautuanga fo ilale wa isen mane o pokalame lea wa e tanoi. Ai mōna I tangata o lea e peole mai suka ma tūlanga whapena. Wai tu ai ngā mwhena e whautua I nei se. Polai tu ai ngā breakfast po le tio le tae au e mata e talawhia ngai mō le tangata le mai suka. Ia wao le sifo I te mua. Si I tia le tau le soifuanga le taimine u whainga tāona. Maua mea e mō mia mō le soifua malaloin. E po ani mai ngai te whasosani mea o lo mō I tātou ai ngai e Pasifika. Ma nei e te whasil. Ma o le breakfast ma nei o le polesi. Polesi. So e kukala polesi le se susu. Po the low fat milk. While susu it's a bit of protein, it's got a little bit of fat in it. O polesi it's a whole food. It falls under carbohydrates more me ai for you. Le lo po le fasa mo le carbohydrate. Peo me ai masoa. Ma me ai masoa. So polesi me ai masoa o le susu o le protein and fat. That's the balanced meal. So the I mesera le tatou le pre-diabetic. They're on metformin. So it's about controlling your insulin levels and your sugar level and your blood glucose levels so it doesn't spike. But tatou they're on the insulin shots. It's about controlling your sugar levels throughout the whole for the rest of your life because you can't reverse it once you're on the insulin shots. But for tatou they're on metformin, they're pre-diabetic and other medication as well. Best to try and control your glucose levels to wean yourself off the not wean yourself off but to lower your glucose levels, control your glucose levels so that the doctor can say, oh well, bring it back to normal. Ole mai suka, it's the number one killer in our community in New Zealand. In Pasifika number one. Because you'll know for yourself the effects of diabetes, heart issues, cholesterol levels, kidney failure or organ failure, amputation, loss of eyesight. Mele tā uai te na control what you're putting into your body. Make sure it's balingi. And getting rid of all the processed foods. Malisi for ilia what is it? Another disease that's up and coming is gout. There are a lot of people out there that the uric acids, uric acids are very, very high. O tātou tanga te whiwhia te le pe o tau mawhasami e sao leo. So uric acid e sea tangata o le sami o isi o meat o isi o le
vitamin C foods, type 1, like oranges, tomatoes. Yeah, they're acidic foods can trigger it. Yeah, ese ia mea ai fo i tangata e cause ai le gout. Yeah. Whawhele a moka mō le tangata le alua i le. Wai pi pauna o sina fruits o lai pi e tau mo fie mai pe tau feo lolo mai was e tai mi sa alu nunga le fitu ta la valu ta pe le tau feo lolo. Mo le tau mawhtanga le tai au o lai tal fea ngai mo le tangata le mai suka. Mai suka. Ia o le polesi is one of them. Yeah. Another one is wholemeal toast with poached eggs and avocado, because the toast is your carbohydrate, the eggs is your protein, and the avocado is your fat. Baling. The reason why I say baling, because every time you have something that's high in sugar, whatetaina, lua se lau 200 grams of white rice are converted i le glycemic index me ka o le suka, e tutusa lea ma le tasi leipu suka. Oh, tasi leipu suka. Tasi leipu suka. O le si mea o le pasta, white pasta. Al tell you tātou e whapea tātou le lesa ma le pasta i le lei. O le pasta e lua se lau 250 grams of white pasta I convert for le glycemic index o le suka. Tasi leipu suka. Oka. Ia o tātou a ai mai lo le pasta ma le lesa ola a fofotra. Ia o le lua se lau le lesa. Sama i mea. Yeah, sama i mea for le e ufi ai lunga lo lima. One. But it equates to 1 cup of sugar. Yeah. Tau sami lo la lau lesa. What happens to your body every time you eat rice? Your sugar levels, they spike. A whaianga o le lesa ngai ai. Your sugar levels spike. When your sugar levels spike, meka o le pancreas. Le loa la whasamo le... Pe o le ate pili, le pancreas. Pancreas. So the pancreas gets inflamed and releases the insulin to counter the sugar spike. So the spike in the sugar is called inflammation. Okay. Safa mai la e tangata o tātou le eczema, asthma, arthritis, but any lava ngasi for le ends with an itis. It all stems from inflammation. Yeah, and inflammation is caused from what we're putting into our bodies, from the high sugar. Yeah, so the sugar levels are spiked, then it drops. When it does drop, it drops below its normal. That's where the dip happens. So I drop lo suka. E lua me tupu. Ia mantua lu ai lo le sele ma ai lo kalo le tona ia. Mua wa saulo fia moi. Yeah, you're tired, you want to sleep. Yeah, arura ia le fai sau moi vele le uli a for an hour. Troyala mailo. So now that your body is awakened, it wants to bring you're hungry again because you want the sugar levels to come up. Yeah, troyoso tu le mkuka su el pusa isa pe su lo kapoti. Mai se me sumalie. So you have that sweet thing because your body is calling up for something that's sweet or something that's high in carb. Ale o le kalo pole lesa o le me sumalie. So you have it. And then it repeats itself. Ko e oso lunga le glucose levels, same thing happens, it drops. So I feel like so if your routine is like that 4 times a day, whaatele loa ia le fitu aso. Whaatele loa la le fitu aso na le lima lua vai aso. Whaatele loa le lima lua vai aso pe luas fultausanga. Slowly the pancreas matana damage the pancreas, it doesn't produce enough insulin. Me la leo so mai le pre-diabetic. Yeah. So what you want to do, the reason why you want to palingi it, because ole carbohydrate e mana o mia te le moe tātou le malosi, le energy. Ole protein, it helps with repairing the body. Malisinga ngwenga ole protein, it acts as a carrier for all the nutrients around the body. Yeah. But the fat, or mena ngao,
se tu lo ole fat, it's a good fat. Ele ole fat foi le animal fat, ele ole fat foi le ole paka, ele ole coconut fat, ole animal fat. Tau iolanga oleanga. Ka oleanga. Yeah. They're good fats, you know, like peanut oil, olive oil, avocado oil, avocados, more peanutty for ear, or almonds, cashew nuts. Yeah, those are the good fats. Ngal winga ta ua la ole fat. It slows down the rising of your sugar levels. So it doesn't spike it past its normal sugar levels. Yeah. So that one of the important jobs ole fat, or the good fat. It slows down the rising of your sugar levels. Mele ta ua tele palin. Yeah. Every time we have a meal, ole breakfast, or sau snack, or sau lunch, ole halau protein, ole halau carbohydrate. And what is your fat? Yeah. Well, as an example of a snack, be ai sau apu, be tau sami sau apu, yeah, have it with a little bit of cheese, or a little bit of chicken, and because the apu or the carbohydrate, or the cheese, it falls under protein and fat. That's a balance. Ia wa e tanga ila lau sunga lau fiong lau pepe tua le I loa lava le tu o le te sau noa te ma fau I le te leo mea I fo I le moa uia le ai le aso se I tu lau fa lau whaafonga ma lau fiong o ma fau le leisa le whaapopo a abe le popo mai fifia ia mailo le ma le ipukoko o Samoa ia halu whaatasi te le loa la po le alau sau noa ngal vaenga po ye se polo tini Manga ia te fisili ioi manga ia te fisili ia wa fo si kai mila vea foi ia ole leisa ole carbohydrate ele o se la fia 200 grams of rice equates to 1 cup of sugar yeah ole for the coconut ole le fa popo it's coconut that's a fat ale coco the coco Samoa is really good for you but it's high in antioxidants that your body needs al favelavi o le suka o le suka mai ni fena I nu ona o mato fali tele le coco o le suka mat fangaina o ka o le sucrose o le sucrose ele sui ele mase singa o le sucrose the difference between sucrose and so sucrose is a combination of lactose fructose and but it's a natural sweetener it's 200 times sweeter than sugar and it's a better option than the sugar but si for toina sugar for le ka ole iko si for sugar ngai ma fa fa sugar le ko yo ma ko a mai nei ma to ainga po la no to lu ma to fa na tele lo le se singa na tele lo le se singa ni man tuala o le sa fa la o lo wa ilo o le se fa popo io le se lo spike lo suka ko ingu kuma lo koko io wa kili e ngalu lunga lo suka mana ia ona talo na matapu kala me so fo malo lo ina chacholetio wa matan va masani ia mato lai lo fainga wenga ile to ise suka ia mai nei lana ia mato malo ia fa malo lu atu le ise suka ia na ole le stime me suka ona I tanga tai o mai nei ele te le lola ia vai se atul fa ia lo pe fa spoon suka no koko e ola vala al kok Samoa ia o le tom faila vai no fo ile le ise suka I nei ia ai o nei na ai o te le lola o atul fa le al tanga tai no na ma ole mera ka ole sucrose ai alu whakau lo pepa suka le supermarket e mau ai lalo le shelf life pito ai lalo so the supermarkets are very clever on how they place their foods they place it to eye level so they put all the products at eye level that are but the healthy options lenga ngai lalo like the very bottom shelf so it's all make out the sucrose. It's a bottle. It's about
It's a 500 ml bottle. Oh, yeah. It's got all the sucrose. Yeah. It's a liquid form. Yeah. Oh, liquid form. O le tau whangunga e 5 tāla. 5 tāla. But it lasts up to 7 months. Oh, yeah. Well, okay. Yeah. 7 months it lasts. Yeah. I whai o sa ulo koko. Le ulo ki re whi skosupo. Yeah. Because sucrose is 200 times sweeter than sugar. Ngā le lua ia tablespoons o le mea ngai whaasuka i le ulo a koa. Oh, yeah. E ma whawhau kula i. A whaasuka sa ulo a koa i le sukare sutamasan. Pe koro, pe whale, pe awha i le. Pe awha le tanga pepa wai. Ono le ulo le. Voi la pe o le mana o ngol tangata voi le. Tanga whale e moto i whaasuma lia ta whaingo whielo nei. Nei, yeah. Ma nei a tele le vaenga le wa ta uai. Yeah. Furnace. Yeah, o le mele ka o le sucrose. You can add it to anything. You can add it to your coffee, to your tea. Yeah. Mana ia. So fia kofe de stel. Wan le la pepe se I faisina va vai foi o tata noanga. I ana toi foi mai le toi fa. Wow. Sai la. Pila mono tau whaafonga mai I o o talatanoa tau ma le fionga ia le au pepe a longa vai Granger. Ia pe no tau silafia I o stasi fo I o whaito wha. Ia po ila tau fo o waiei tau mai wha apitoa I pe o tau mawha e mwhaiona tau siele tino pa leni lele o tau mawha le mwhaiona tau siele tino. Ia mwhaifuona tātou wa ai leina ia po I e tātou mai le tele o ngase. Pe awhai ua tele tātou tau mawha I le to inga tau mawha ese tātou tele o mālam lama iai.
O mana ia o le whaalonga atu le taltano fo ia le fionga lau pepe nei tai au. Pe lau vaenga ia o le tele o le leisa lena ta ua lua se lau kalama le tama ia leisa lea a le liu wa ave masuka. Ia tasi le ipo suka. Ia pe ua tapala ai nei tai au lo fionga lau pepe. Ai e sel mana ia o le whaamanino vaenga ta tasi nei. A tono e mana ia a tono le na ulpauni o stata noanga la fai ai. Pia mana ia tutulu ai fia i loa po la tele o mea ai nei o lo. A e so sani fa ina tatu tangata pia lava tata wa ai mai se lava i le vava ai atu le tele o na ia tatu tupulanga talavo. I le fia i to ai ngā take away o mea i fo i e wa tofa atau sa mai o umana vela i o vai so malie ia po le ale mana ia o le whanongo longo waim whion fau tu ai fo i mātua ma ainga i nei whanau. Ia len whaalongo nei talanoa la fionga lau pepe i longa le te ole whapia. E le pāleni me i tau nei polo tini. Ia i malau ngā o lelei lea. Ia malau me ai masoa ia pāleni le. O isi tangata i pe e o leu te whaalonga i tangata i lātou te whaonga ina fua la au po o vai la au fo ia pe e sui ele. A le e sosoani le whapāleni ngau tino. A tono e mana i fo lo sauno i vaenga ia lau fionga, lau pepe. Mana e fisili, mana e fo. Tu so, mena ta o le micronutrients mana o mia te le tino micronutrients. But you get all the micronutrients that the body needs from fruits, from vegetables. Yeah, and from meat as well. The body needs. The only there are 3 nutrients that I recommend that you do, supplements that I recommend. One is vitamin C, okay, because our body cannot produce vitamin C. However, se tangata on heart medication, yeah, then I wouldn't recommend taking the vitamin C as well, or anything close to vitamin C, because it dilutes the medication. But those that are so vitamin C, it's really good, especially like malulu, so it helps with fighting the cold and the illnesses. Or let's see, omega 3, omega 6, meraka o le fish oil. Because our body cannot produce omega 3 and omega 6 fats. Okay. Malesila o le vitamin D3. Vitamin D3 for our bones, However, it's also good for fighting off illnesses. Those are the ones, the nutrients that I recommend and supplements that I recommend taking on top of balanced eating. On top of balanced eating, but also, however, if the doctor has prescribed you with some nutrient or some supplements, I recommend to keep taking those if they're prescribed. Yeah. E tā ua te lena whakatato, listen to our whanonga because it will aid the food that you're putting in. It'll aid and it'll help with healing your body. E tā ua te Malo, whawhtai, ia pe o le vaenga tāua leo wai o ise e tata whaalongo ia e tata leilo tata maso salo pe le alea lawa e sauno le vaenga lea. Ia le fo i le tāua mo i lantou leana e sauno le vitamin C ia a vanga nātanga tai e whawhitau le po o ngā sangasa le fatu e le talawhea ngaila mo lātou. Mo lātou, le vitamin C. Ia masiaki la vai lau fo mai pe o na sauno le sunga ia. O toi fia tuli alpo kalame le whaanga solo nei mo le i tū pāua li i le te sauno whawhele i tū pāua tamaitai e matina e se po kalame whape whai mo lātou. Mana ia te le fasili. So the Tamā program is phase 1. The Tina program is phase 2. Lea lai e matuana ia Oktopa. So in alignment with the cancer month. For the women. So we'll be working along with Paniculicious to help with bringing forth on, especially with our men, prostate cancer. So we'll be working in correlation with the Tamaita from Paniculicious, breast cancer, cervical cancer. So we'll be doing something along the lines with those
Ale foi fa pe o le tausanga fo o le fai fo se putala mea a tina. E pe a fai pulu o le male lofa male li. Ia, sa lele. Ai fa fe tupulanga talavo. So I work with a lot of youth and with their eating as well. So one of there are youth out there. Their mental stability is not very good. So I work with the diet, the eating side. So I've worked with a lot of individuals that has helped with mental clarity, has helped with as well with energy, gaining energy back. So it's about, like I said earlier, our discussion, let the food heal your body and give you the energy that it needs, rather than the medication or the to heal your body. Mana ia te le whaonga al pokalame lea. O lea le ume e whaatino I se pokalame mo tangata le to tasi. One on one le te eta o. Anything between e valu vai aso ana I le sefulu lua vai aso. E follow up for iala pe to lua pe a uma pokalame lea. Yeah. So it's 8 to 10 weeks. We meet either every week or every 2 weeks for accountability. Yeah. So our people, we need to work with them closely. They say old Mantua Samoa, Tato Samoa, Tato Aina, Tato no Fatasia. Fatasia la Tato. So I've taken that into we work together, we hold hands together to work alongside each other for accountability. A lot of the programs that are available out there, it's not for our people. It's not for our people. It's you can't come and find so se tulo se palangi fa mai ia fai por kalamele ai le tutusa. Often I've heard the time I went out with the dietitians, tangata fa me ele malama la toi tatu me ai ele malama la toi the fengata. So I work with them. So I go with them, I work in there, I say to them, it's not about you cutting the bisupo out or the bovi masima out. How can we whapalengi it? How can we make it more healthier? Ai le tu ua I tatou me ia tau te kiwi. Mana ia tele. Whalotu tele fo ia te ua wapea oi so tau whanoa noa la le tumwhentu e bisupo. E wai si aso, si le fia a whapea I lo tō lua tai tonu mai tu atua lo tō lua whea su whapea o se lai bisupo le li. E wai e se fo le tele o le ngā o I tu tono ia to I ngā me ai a peo le bisupo. Ia o isi le tawai wa ave ese umala ngā. E mana ia tele fo I nā whai ngā. A whai lo whai bisupo. Ia e tunu le vai vela. Ia nga sa le kongo le poula ku e kongo bisupo kava for about 5 minutes. And then drain all the ngao from the bisupo. Whalai lo le ngiangi and add olive oil. Add olive oil because olive oil is a good fat. Mix whakasi alia. Pole pina oil fo. Pole oil peanut. Mangia le pina oil fa mangungi e fo. Mangungi. But lau tala masa elei masi singa. Lei masi singa. Ai velo mani au ka pisi. A mesa te minei o ka pisi o broccoli, cauliflower, Brussels sprouts. O me aina le tono fear te minei. Because there's winter food. Winter food. The cheapest way to eat properly, to eat healthy, is to buy what's in season. To buy what's in season. E le cauliflower, broccoli, ka pisinga, bok choy, ka pisila poto. Buy what's in season, come on fear. You can spend $120 on vegetables to feed a family of 6. Manai, wan mali fo istangata. A vai le mai. Eu o malmonongi mana yo piso po ese umana. Ya vai ale mana ya vele nga opina tipo le olive oil. Ne se ngon monongi letus. A mi fo ifola. Ia pe mai se le yo mana yo piso po lo le ta. Ale la mana te le la sa longa e ia vai nga
O tau tua na soifua mahaloloin. Ma le tele o ngā o leanga lea tu lo fo i lea filo mai tono le pisu po a. Ia, tele na o leanga la. Ia, ai man kua e ka kala kani se pisu po foi lea le ofa. Ola se ngā. Ia. Ia. Kile lopo i sata le sfonga lo mua pa o ka nge pisu po le nga o mai o vai e o mai nga le fia i pisu. Ia, i mo i le. Ano va peri si nei mana ia telo mana ia na. But a lot of those foods like takeaways, you know, tato for our youth, teenagers tato fa now tell it fear tele more takeaways. It's the sauce. Sauce is high in sugar. The sauce like fai me ai. Like kukai la ko me ai. It's the sauce that's high in sugar and high in salt. Yeah. You know, the stats show that today our teenagers, their cholesterol levels are so high. Too much takeouts and high sugar and high fat and high salt. Yeah. So ma ngai yan manon o le me ai pe fai fali. Yeah. But the problem with us, you know, we work. Yeah. We go out, we work from 7 until 7. Don't know to fale wale lava. So we go for the easy option. Yeah. Take away. Mantua la ailo take away. E ole siaso wale mawasau energy because the body is not getting the nutrients that it needs from takeaway. Yeah. You know, to le siaso the energy levels are down. Yeah. Also to la ile ingusau coffee so ile aso the next day for energy drinks. Mulisi foi me ole lau tea, mali coffee. So coffee and tea has the same effect as sugar, even without sugar. Yeah. Be ingusau coffee foi ile just coffee, black coffee by itself. It affects the pancreas and your glucose levels. Even without the sugar. A whailai tolu ai pusu au ipu kofe po ipu lau ti ile aso. So mantua lale melo tala noa di more le tai au. It spikes your glucose levels, mali insulin levels, then it puts pressure on your pancreas. E tu tusa le kofe mali tea, black tea. It has the same effect on your body as sugar, even barely as sugar. Me la silia kwa kamale koko. Kok Samoa, but without the sugar. Mantua the sucrose. The sucrose. Yeah. Mana ia te ona moai o te fifi al kofi. Pea sa ho ia pio le kofi ana o tai au inu ko. Ane mana i te roistanga te faile me o le tipolo le tai au mal vai vela va tasi male chincha. Foi o le fiu. O le vaenga na. Yeah, Manuia. Le ya ai manatua. O ti polo foi it's acidic. Sometimes if you have too much of it thins the enamel of your teeth. Yeah. So if fufua tau o le ai silia tu la nai lo la kofi. Because that will help. That will help with cleaning out your system as well. Yeah. Basically that green tea male, but green tea for Yeah, or the green tea is the same as black tea. Also the green tea. Yeah. Or the black tea is green tea dried out. Oi so. Meila sila nal vai yaulia. Pea le mo ko Samoa. Ia ona ole tatai me no fionga le pepe ole o mal fia tanno. Man nei te vai ngo fa man lam. A tona I fo istai me lumang fa entre mo lam no te fa te fa popon fa lau te da ti me se lava le om fa ina tan no me ai ta mafa nei ia o le ale tele ma le ale le itite e ma fai ona fa ngaina le fo e mon mo ato lo ofifia ia le malo lo fa fonga e ona pe o se vai ngata o fo ile e ta self sile sanga tanen sili pe a fa pe le mo le sucrose e ale honey. Depends on the honey as well. Yeah. So like there's a lot of brands out there they add extra sugar in it. Yeah. So ale mole sucrose the equal is the same. The sugar equal. Yeah. You can buy it in a big thing. It's the same price. Yeah.
Ma lei whaftai tēne la. Ia, whaftai lau whionga lau pepe longa vai mo lenei aso. Ia peo la man whai atu tar si atu e mo se tanoanga I se taimi o luma. Ai mana I fo I sau fautuanga I nei minu te toi mo le malo lau whaafonga le mwhen mau ma le tata pokalami I nei tai au ai le I whamai a tata noanga. Whaftai lava mo le no mo whai tata tanoa I le ni tai au. Just a word out there. Make sure e pāleni I tō me aina ai. Yeah. Make sure you encourage your children to eat properly. Yeah. I would love to do a seminar online, you know, and doing one on the effects of sugar on the body. Yeah. So we can either do that online, you know, and if you want to reach out to me, I work with church groups, I work individually, I also do families, individual families or communities, community groups. So reach out, you know, reach out. Or Facebook, Eat to Live, yeah. Mai fo ia e te mana ai whaalau lo lau telefoni whai fo ini se fia wala awatu. Yeah, 021 yeah 569 499. Yeah. Ai ase me fia mamla mai text mai baby mai. I'm more than happy to help. Yeah, mano whaftai. Tele la lau so sign. Yeah. Whaftai lava lau whiunga lau pepe mo nei aso ia toi mau fo isi tanoanga I staini o luma ia le malo lau whaafonga ia le tanoanga nama tato poklame nao se kua malo loina mo nei fo I tai au toi mau fo isi whaapoponga I lewa ia so ia whaftai tele lava le whaafonga mai ia soifua ia mo le nei taimi. O te whatalofa atu mala o whaaloalo whafonga ale atunu o ni tai au. O le pokalame whaatulanga ina nei matatanoa I misui I le American Institute of Medical Research I nei le laumua. Ia ma o nisi o lato nei whatua mai a mai a onga university. O lato tanoa tūlanga o lato whaanga solonga a onga e awa oina. E o mele te mine o le ngaluru I tonu scientist. Talofa, good morning. Kia ora, my friend. Welcome to Samoa Capital Radio. Talofa, thank you for having us. Thank you. Right. Different from what you normally, you say that you're a student or you sit behind a microscope and look at things at the American Institute of Medical Research. Is that right?
Yeah, that's right. Yeah, a lot more lab bench work. Perhaps if I get you to introduce yourself, sir, and your name would be better, and then just talk about what you're doing currently at the Institute. Yeah, sure. Well, Talofa, Afumasaga, and Talofa, all listeners. So my name is Yasmin, and I'm a PhD student at the Milligan Institute, which means I'm still studying. So I work on a project which revolves around a therapy called CAR T-cell therapy, which is basically a new way of treating blood cancers, where we utilise the body's immune system and teach the immune system to be able to fight cancer from within rather than using a drug. And I've been working on this project for just over 3 years now. So I'm coming to the end of the stage of study, which is exciting but daunting. And yeah, it's been really a great 3 years. I spend a lot of time in the lab, and then the rest of my time kind of analysing data and writing up my experiments and kind of thinking about where the project could go next. Right. My friend, introduce yourself, please. I'm Tama Tekawa, so I'm part of the hookworm therapy team at Manuia. Okay. So it's the best way to describe what I do there as a research officer is I'm like the hookworm dealer. So I grow all the hookworms and give them to people in our team to use in the trials. And they use them to treat autoimmune diseases or to see if they can. So yeah, a lot of my work is just kind of production based, evolved around getting the larvae for that. So I would bring in the story I discussed with Graham when we talk about hookworm, because in the old days, before you leave Samoa, you get tested. If you have hookworm, then they give you medication to kill it. And then now, you guys are saying, I think it's got some value in our bodies. Yeah. So I said to Graham, I left all those things back home. I should have bring them over with you. I was healthy, but then they took it off me, and now things happen. Yeah, but it's good. Let me talk about what your roles are. Ole tato malo mo mo tamaita ilele tu tamatau o Yasmin Nori. Ole PhD student o lai o lo fa o lana a onga nei mo lana fa longa lea o le fo le PhD ia ma langa lua le vaenga le sata nomo mo fo le CAR T-cell. Luckily we did the program on CAR T-cell, so I can talk about it quite easily. O le mateolia fo sata no po kala mo o le CAR T-cell le fa ye mo tong fitin ngai tono le toto i peo ye po kala mtalwai. E o le sila vaenga na lo ye ye te mine ya onga a fo ye fa ye lana ngadwenga o Tama Tekawa ia o ye le fa ngadwenga tanofo tato le tole hokoem ia o le vaenga na lo o fa ye fo lana ia su enga le te mine ye le 11 o mai fo i mai university. Perhaps so I want to find out your journey in school or education. Perhaps we'll start with you, so, and talk about where you went to college and your journey. And at what point in your school life did you say, I want to be a scientist? That's what I'm interested in. It's a good question. I, through school, was one of those people that I enjoyed a lot of different things, and I was never clear on which one I actually wanted to follow. And I remember speaking to our careers advisor, and he was great, but he kind of, I think their job is to like put you on a certain track. And for me, he told me that he thought I should do medicine, which I kind of just got in my head, oh, I'll do med. And then it wasn't until I was just leaving school that I kind of had a brainwave, and I was like, I don't want to be a doctor. And so I was like, oh God, I need to like rethink about what I actually do want to do. And I thought about what I'm interested in, and I loved biology, and I loved English, and I loved kind of asking questions and researching answers to them, whether that was in the context of books or science, which probably seemed quite different, but and then I went to
Vic, and I decided to do biomed because I just knew that I loved research and biology, and then I also stuck with English as well and did an English degree. And then I think it was near the end of my bachelor's where I thought I'd just keep pursuing research, but it was never like a clear 100% I want to be a scientist. It was more just at every kind of decision-making step along my career journey, I kind of thought to myself, what am I enjoying most out of everything I'm doing at the moment? And I, just because of the way it goes, I had to kind of keep narrowing it down. But I was saying earlier that I think it's just partly luck that I ended up loving science, because I think it's really hard at the end of school to make a decision on your career kind of for the foreseeable future. So I think, rather than thinking about the job, you'll get from it just like what you're enjoying at the time. And for me, that was research and biology, but it could be anything really. So you're loving it? I'm loving it, yeah, which is lucky because it's been 10 years. Usually in families, especially where you have a doctor, the dad or mom will be a doctor, and then the kids will tend to follow the career path. Any of your family in this sort of area, the science side? No, I'm the only scientist, which, it's quite, it was quite left field. I think I had some really amazing science teachers early on, and that kind of sparked an interest in me, whereas science, unfortunately, I think it's like so much to do with how well it's taught and how much kind of correlates with how much you're enjoying it. So I think I was lucky that I had. So how did you get into the American Institute of Medical Research? Did they find you or did you find them? I found them, I was a nobody. So in undergrad in biomed, I was doing genetics, which I loved, and then I went to Dunedin and did a master's down there in medical genetics. So I was doing cancer genetics, and I really enjoyed that, but and I knew I wanted to stick with cancer, but the kind of genetics element of it I was willing to kind of move away from if I had to, and I knew I wanted to do a PhD. And I think I heard about the CAR T-cell trial through media because it was just kind of kicking off the ground. And my supervisor in Dunedin is connected to the Malaghan Institute, so he kind of said to me, you should go for it. If that's a project you're interested in, you should kind of try to pursue that. So I got in touch with Graham, and then I got in touch with Rob and met up with them and spoke to them about the project, and it was just kind of the stars aligned with timing and when I was finishing my master's and when they were looking for a PhD student. And I kind of knew from speaking to them how cool the project was, and I was really excited to... Well, both those gentlemen have been here before, so now you follow them. And they're both really enthusiastic, which it was really encouraging. So I was so lucky, I think, to get a shot at the project and at the moment. Very good. It's a good story. Thank you for that. Ole vainga le tot whalongolongo mai mo whawhonganga le tinu. E se teimi o na atoa tu leo tanuanga. Ale o toa tuni se vainga. Ole fasili pe whawhulale teimi o soifuanga a le awa onga. Le awa oina. Nang nei loa ia o le ngā luenga le fie iai. Ia o le lana talia Yasmin. I le teimi awa onga fie mitau patau sai nisi. Ia o na sausau waile ia lo lo whaia vaenga ia ita o le biology o le ingilisi. Ia ma le biomed o pe o vaenga ia le na aluela na. Ia na alule lo i o tāko whai le genetics. Ma whaisi soenga whaingolanga PhD. A le teimi neo le whainga luenga le American Institute. Na tau ia ia whaia onga le lo atono ia taunsa o whaawawela na suenga. Ia le alawa ia le teimi nei tono le American Institute of Medical Research. Thank you for that lovely story. Come to you now, Tama. So tell us a bit of your school life and how did you end up here? First of all, I'm from the Hutt Valley, so yes. I'm from Stokes Valley. Local. Yeah, local. So I went to St. Bernard's in the Hutt. Yes. I didn't did pretty average, I guess, in biology and sciences in school. I didn't particularly enjoy school, and throughout the NCA levels, I just kind of wanted to leave
and get over and done with. But so in my second year of school though, I had a really good teacher. So and I knew I loved detail, and that's when they were teaching all the cell processes and, at that stage. So that was in the back of my mind, but I remember leaving year 13, I just had no clue what I wanted to do. So I decided to take just a year of work, where I was just doing gardening, general hand, cutting wood and building for that time. And then I was like, this isn't really for me. So, but it's good life experience. Yeah, it was good to kind of get out and figure out, what was for me. So I decided I'm going to give biology a go. It was cell science. So I enrolled, and because I failed chemistry in school, so I had to do like a prerequisite course to get in. So that was the first paper I did that summer, which was a good lead up to it because I'd been out of study for a year, so it was good to get the brain thinking again. So after that, first year in uni, I think the rest is kind of history. I really just loved the cell biology in the first year. Second year I loved it even more, just got more and more specific. And I was like, this is for me. The detail of just what everything is going on just really hooked me in. So that's where I kind of was at for study. So yeah. How did you find Milligan? So after study, I didn't want to study anymore. so I didn't want to do my masters or anything. I thought, if I want to do my masters, I can always revisit later. So I decided to do work again. So I worked for Assure Quality in Seaview. So they're just a lab out there. So I worked there for a year and 6 months. And then, I was looking, in that time I was just keeping updated on the job market, just seeing what I found interesting, and a job popped up at Milligan. I didn't get it, actually, but I asked them to keep my CV circulating at Milligan, and I was fortunate enough that the opportunity came, and they contacted me again and said, hey, there's actually another job, and I was like, okay, I'll come in and see what that's like. So you'll probably be given a nudge to go and do some more studies. So and now I've been at Milligan for 2 years. Very good. I guess yours is like a typical story from students. You didn't want to study, didn't want to carry on, you just want to live life, enjoy life. But at some point in time you thought, I need to find a job. What shall I do? So that was your moment to say, go and do something. Yes, I guess there is that job aspect as well. It's just working each summer between studies and stuff to kind of have the money coming in. So I know a lot of people that did work during their studies as well, but I found it easier, which I was really fortunate to have good accommodation over the summers, and I just worked really hard, save every cent I had. So when it came to the year of study, I would just be really careful with my money, and then do that the next summer. So studying during the year, work during the summer, and just do that full time. So very good. One of the questions I was going to ask whether you got a scholarship. Did you get any scholarship for you? Yes. Yes, I saw the question. So I got a small scholarship for bachelor's, which helped with my hall of residence, and then but I was also getting a student loan, and then for my master's I was lucky enough to get a scholarship, and then now I'm also on a scholarship, so it sounds like I've kind of been able to keep my loan low, but I haven't because you still, I guess the thing that's really hard about a PhD is that you still, even with the scholarships, it's not a ton for living costs as well, so you do kind of have to supplement it with student loan payments. So, living in central Wellington, it's really hard to, as everything's getting more expensive, scholarships aren't really going up. So,
I've kind of got both. I've got a student loan and scholarships, which have helped immensely. I wouldn't have been able to do a PhD without scholarships. Yeah. Did they not give you a scholarship? No, I don't have any kind of scholarships. So, there were a few that I should have applied for. Yes. And I, in hindsight, looking back, is you miss every shot you don't take. So I definitely, there were ones that I sat down and was like, oh, I don't think I would get, but I should have just put in my application anyway. So I didn't actually get any scholarships through study. I did it all through the loan. So right. Yeah. Well, let me talk a little bit about that, because you mentioned that you were doing this hookworm thing, and then I mentioned what the discussion that we had here. Ole sunga ya tama te kawa. Ole tala no lo ni fuafuaga o ngai te mele I fifi a onga. Ia to tele olm fa no fa pena fo. Na umala ya ongol kolisi na lula ia fainga wenga mul tausanga. Wa va ile polale me tauna fai molo na ia fo ia nga iluma. Lumanai. Ia ona lola ia ongol kolisi ave ia biology o le university. Ma fai loe mo so inga ia fa tau inga wenga le wo ia te minei. O ia na tausanga se ngal wenga le American Institute of Medical Research. Ai ele Italia mo ia ai te ua fa so la tola na CV mo le la na no le na le fa ngal benga ni ai nga luela le va nga le fa le huko mele na tala no toi le nu fe matau o le fa met fa tan non ta upuna ja to por kalame e te mi to ta to interview to fa fonga e mo le fa manga ti o mta fa pe ia pe o le so fo o inana ia sa on St. Bernard's College lo hat ia mai le masani le tonu le ine la mo. Did you have any dabble in the rugby at all, by the way? Yeah, I guess for year 9 and year 10 I did. Yeah. Right. I was actually a front row, so yeah, and I actually shot up at that point, but I did my neck because I was in there, so and that kind of had me out of the game. So it was just never the same after that. It's a hard game. Yeah. Okay, thank you for that. No, it's very good. So, looking ahead now, especially for you're doing your PhD, obviously you're now beginning to see where you're heading. What do you think you'll be doing this 5-10 years? So I am now having to think, as I'm kind of coming to the end of my study, I'm now having to really seriously think about what I want to do. And I'm still, as I said before, really loving research. So I want to stay in research. And that generally involves, after you finish a PhD, doing what's called a postdoc, which is basically just the title for someone that is a researcher with a PhD, and you get to kind of solely focus on a project of your own, which I love doing that. I love having my own little kind of thing that I'm carrying through the different stages of research. So I'm really excited to do that, and I'm going to stay in CAR T-cell research because I've really enjoyed it. So for now, I'm going to continue on with research, do a few years as a postdoc, and then kind of see where it takes me. Would love to think at the stage that I could eventually lead a lab one day. If it kind of, there's, I guess, a long journey to get there, but if that would be my ideal outcome if I could, Whatever you do, don't go and work for another country. Isn't that what we do? We lose a lot of our bright people overseas. But in another way, it's good because you actually accumulate knowledge, and while you're doing research, and then come back here. Exactly. That's actually, so in science generally, it's really encouraged for you to go once you finish your PhD to go, as you say, acquire skills and knowledge, and because science is so global and so collaborative that it's really good to go and then come back. So that would probably be my plan, would be to go overseas for maybe 3 or 4 years and then bring what I've learnt back. I'd love to end up back in New Zealand, in Wellington. When I interview Professor Graham, apparently the other part of the team that you collaborate with is in Cairns in Australia. That's right. And I said, I think we should go there and do a program and have a look and see what they're doing there. Oh yeah. I think you should. Well, actually, it's funny you mentioned that. We were there a few months back. So
we just did like a lab visit and a few meetings and stuff. So. Oh, okay. So you've been there. It was good to meet the team. Yeah. So yeah. Oh, good on you. So see what happens in job opportunities. You get to see the other part of the world. Yeah, you do. You get to see the world and you get to meet new people and make new connections. So, yeah, it's good. All right, we're going to play a piece of music here, and then we'll have to introduce our next guest. But thank you very much for sharing that. You're welcome. Thank you very much. All right, so. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Ata ata mai, shiva mai, palomo ile pese, manuenu. Ata ata mai, shiva mai, palomo ile pese, manuenu. Solo tao. Toi whatalofa atu le tato o whaafonga ni tula o le leo fisuia I mainisi wa umai atu le tolo mo Yasmin Nori ia matama te kawa I le tanoanga vaenga mo la o fo I ngā soronga I soifua o ina o mai te minele o ngā le lua le American Institute of Medical Research ia le o mai Sam Old stasi fo o la tolo o ngā lue whaatasi I le American Temini E tala noa fola nei fo I soifua o ina o mai le teimi o whiwhiria o ia whingaruenga I tono le o ngā ruenga le nei. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio, Sam. Talofa. Good to have you here with us this morning to join your colleagues you just had a chat with. Yep. Talofa Samoa Capital Radio listeners, and hello to any colleagues who may be listening in. Good. Hey, how you going? Sam, perhaps well you heard the discussion how it went. You might want to share with our listeners your journey through education. Yep. And how you, or what point in time did you decide to do what you're doing now? Yeah. So I grew up here in Wellington. I went to Wellington College. I studied a lot of science there. I did the physics, chemistry, biology track, and I was really always very interested in it. But by
biology in particular captured me. The more you learned about it, the more you realized what you just learned was wrong. It's much more detailed, much more complicated. When you say wrong, in what way? Well, when you study your Punnett squares in biology, genetics seems very simple. You have someone with black hair and red hair, but somehow it ends up with brown hair. It doesn't make sense. So yeah, once you get really into genetics and how hereditary systems work in biology and how the world evolves, it's so complicated. And yeah, I got really sucked into it and wanted to know more. So after high school, even though I wasn't very good at biology, I just kept studying it. Just really wanted to learn more and more about it. I kind of focused largely on biology through university, and then I had heaps of friends also doing a computer science track to become, developers for certain large paying career good tracks. paying jobs, yeah. So I kind of followed in their footsteps and did a little bit of biology, a little bit of computer science. And I ended up with a degree called bioinformatics. So it's kind of the combination of working with large data sets in biology. So, for example, working on DNA sequencing and just how the human genome patches together to figure out what genes do what. Yeah, it's really interesting to me. Yeah, very different from the biblical point of view, huh? Yeah, I suppose so. Really trying to figure out what happens. So that's interesting. You didn't quite like biology, but you persevered, and now you ended up loving it. Yeah, really interested in it. Constantly wondering. Well, it's very interesting to be on the cutting edge of biological research. Things you think are rock solid concrete truths sometimes turn around when a bit more evidence comes to. So you went to which college did you go to? Yes, I went to Wellington College. Of course, yeah. And then you went to Vic? I went to Otago University. Otago. Did you get a scholarship? I did not get a scholarship for Otago University, but I had one when I studied in Melbourne, because that would have been prohibitively expensive otherwise. So you finished Otago and you continued studying, or? After Otago, I had my bachelor's in genetics, and I applied to a few jobs, and I eventually ended up with a studentship at the Milligan Institute. Oh, okay. And then I was there for about 9 months. So I ended up having a job for 6 months of that at the Milligan Institute. And then from there, I had a talk with my principal investigator, and she told me you need to get a formal education or a master's if you want to pursue this track of science. And so I did that afterwards. And then I was asking around for references once I'd finished my master's, and they just said, come work for us instead. Good. So I've been at the Milligan ever since. So you made the right call. Yes, I think so. And how did you get to Melbourne University? So to get to Melbourne University, during my time at Milligan, I got my name on one publication. Right. And that it could be used as experience to get into my master's. It's combined with my undergrad, my relevant undergrad I'd done. Yeah. Right. And you were there for how long? I was there for 2 years. Right. And that's where you did did my master's in bioinformatics. So I became a much more specialised scientist at that point. I was very generalist from my Otago University, and then now I work in a very specific field. Now, tell the listeners about what you're doing now. Yeah, sure. So my job is largely a desk job. So I work on a computer most days, and I work on other people's data that is collected from the lab. Okay. So a lot of it is either from a flow cytometer, which is just analyzes light off certain cells to see which markers are there, but it can be lots of different data sets that I can work on. Something I work on especially now is called single-cell RNA-seq data,
And that's a recent advancement in science. We're able to purify and freeze down individual cells, and then we kind of tear them apart and we see every single gene that's being expressed in that cell. It's really, really critical for asthma and allergy, the work that we're working on right now, in order to understand what the very first cells in our body that respond to an allergen are doing. So it's quite tough work, super cutting edge, and a lot of challenges. It's a full-time job just working on a single data set. It can be months. I've had a data set go for over a year now. So is there an outcome that you can see when you start looking at some data? Yeah, so we try and capture a few thousand single cells at once, and then I can kind of put very similar ones next to each other in kind of graphs or whatever we want to look at. And we can try and understand the whole process of a cell developing, first turning from a stem cell into an asthma cell, into it responded to an allergen, into it reported to the body. So you get this really cool picture of exactly what happens in a single cell as it grows up and does its whole job. It's really So do you get sample from asthmatic people suffering? I have currently been working on a data set from people with psoriasis and atopic dermatitis. So we're really interested in skin allergies for humans at the moment. I have worked on allergic mice data. So they have had lung pathogens. And there's lots of different data sets I've worked on. So what outcome are you, or the team that you're working on, collectively are you trying to achieve here? We are trying to understand fate mapping of cells. We're trying to see what genes need to be expressed in order for a cell to become an allergy cell. We want to see and prove this is how allergies happen, because believe it or not, it's actually still not fully understood what the very first cells are doing. Some people are very prone to these things, Yes. pollen and that, and they get it easily enough. But others are, perhaps the immune system of the body sort of help those who are well equipped and those who are not. Yeah, well, it could be genetic differences. Okay. It could be systemic disease causes inflammation and causes the body to respond differently. It could be something within them, a pathogen that causes an ulterior effect. It's hard to say. Yeah, it's different per person. Now, pressure. Do they give you we want you to come up with this in 2 weeks or 2 months? How's the workload for you young scientists now? Pressure. I do get people will start a serious project with me and they may not expect an outcome for 6 months. I might get people who want what seems like a very small answer, very quick answer. I can't give that to them for a month. It's interesting. There's little things I work on which can take a year. There's a project I've worked on which has taken me 2 years to finish, and then I can use everything I've learned in that 2 years to finish another project in a week. Right. So it compensates. Definitely. Complements other work. Yeah, so now that I've done a lot of work in single cell and bulk RNA sequencing, if someone does it again, I'm going to be much faster, much more efficient. It's kind of, that's what my job is. I create automatic pipelines to analyze data, very complex data, and I have to understand all these little processes, and I have to be able to communicate it well, and I have to interact with scientists to see if the answer I'm giving even makes sense. So do you have somebody working with you along the same research or process? Yes, so I have Dr. David Eccles. He's a huge help to me. Make sure I'm doing all my science well and all my code makes sense. Helps me out with any big hiccups I have. And then I also have my team leader, Olivier Lemiable. He's very knowledgeable on this field, and even though he
doesn't exactly know how to use the code I work with. He knows that the outcome I'm getting makes sense and helps me to try new things and give ideas on how to supports me. Yeah. So have you been tempted by other people to come and work overseas, or? I am very tempted to work overseas, but I'm so happy here. I grew up about 100 meters away from Milligan Institute. Okay. So yeah, when I found out it was why leave home when everything is good? Yeah. Sorry. Why leave home when everything is good? Yeah, exactly. It's very kind of. I've got everything I want here. But yeah, I think it is important to consider going overseas for this type of field because it's a very new field I work in. Kind of gotten really big in the last 10 years, and even with me being educated 3-4 years ago, I might be missing a lot. I don't know. It would be good to have more collaborators overseas or work more with people overseas to improve myself and bring more to the institute. Yeah. So where do you see yourself 5-10 years? I think I might still be at the Milligan Institute. I've seen a couple of senior positions for bioinformatics go by there, and I think I would like to fill that one day when I have more experience. At the moment I'm really trying to focus on progressing my research, progressing other people's research. I work with about 20 different scientists, just doing small things, some big things. Just really want to make sure all the publications we make are of good quality, and then maybe I can lead one of my own one day and take on a senior position here. Is there any project where you had a request from another research body overseas for help in the field you're in? Not formally, but my cohort from the Melbourne University, I've had people ask me about how I'm going and what I'm working on. When I've been to conferences in Sydney, yes, I've had people ask me how I worked on something. And I've had people ask me to collaboratively help them with some certain things of apps, but not major projects yet. But I really hope that does happen soon. Very good. Well, you've just lost me a few things you say. You sort of went past my head. Yeah, sorry. Trying to keep it. But I'm glad it's all there, so we can go back and listen and then do a bit of translation. Only, I'll just have to say a little bit about this now. Ole sunga ya Sam Old, e pena maua mai. O yesa alule university nei I Otago, ia na lula ia Melbourne, whaiela ia olana masters. Ina ale whaia ia tu ai ngā ruenga ia o genetics ma le computer science. O le ngā ruenga tele o na nofo ma wha awasenga wha maunga tele ese mai su enga o lo whaia. E lua se fulu su enga lo whaia I Milligan Institute o lo na le fio so nia ia wha awasenga ngā. O wha maunga ma me maua mai su enga ia. Ia na wha awasenga la ia ma tau wha tustusa pe wha whengai. E mau tali o lo mana o mia la to I whaingo su enga. Ia o isi taimi le wha pelantala, e miau na whai su enga to amo se tali o se tonu le meo lo tau su e. Ia o whainga na su enga lo whaia. Mo ngā ruenga I o lo whaia nei fōringa mai e tele ia isi scientist o whanau ia I mo whamaunga nei su enga nei. Ia mai o lo wa ai fo ia I le 5 se fulu tau sanga I lumanai. A tono ia no fuama whainga luanga I Milligan pe o I le masani le mau tele malona ainga I te tono le lau mua nei. Sam, thank you very much for sharing that with our listeners this morning. I think everybody's listening now. They're probably thinking, how would I ever get there? They're going to school, college. Obviously you enjoy science, your genetics and your physics, and chemistry. Yep. And then, but even then at that point, you weren't sure what you're going to do with all that. And you're now pursuing biology. Yeah. Well, for me, I guess
I had to get into computer science to get my job. Yes. And for me, it didn't really happen through my interest. Okay. I loved online gaming, and I loved being on the computer constantly. So my friends, my family always make jokes. Oh, yeah, you get into computer science, eh? And then all my friends did end up getting into it. And keeping up with my friends and working with them at university, that kind of really got me into how I worked here, how I ended up here. But the thing that got me into the Maligan Institute was just contacting the comms team one day and saying I had a summer where I just worked for my dad and my uncle, just like digging trenches, moving trees, building fences, and I've been applying to genetics jobs throughout New Zealand the whole year and got nowhere. So I just kind of found out there's this world-class immunological centre 100 metres from my house. So I sent and you were looking all over the country. And you got one right next to you. Yeah. So I sent an email saying I'm interested in bioinformatics, and I sat down with an interview with David Eccles and another bioinformatician we had there at the time, and they offered me a little studentship, and I just worked hard to prove myself. Yeah, that's kind of how I got into it. I tried to keep my subjects at university very broad, and then just ended up, the thing that got me in was just contacting someone, sending an email. Brilliant. Very good. You know, when you're doing computer science, for those people listening, yes, what attracted you to computer science? I guess the thing that really got me attracted to it was in high school, we did a simple subject where it was web development. We had to make a website through HTML and CSS, and I really liked it. It was really fun. You write code, you press refresh, the page changes, you get a picture come up, it goes blue or something. It was just really satisfying. And then I just did one single paper at university, Java 101, and it was interesting how simple computer science could be. You write a program and it just can do math for you. So are you doing that to help with the research work you're doing? Yes. Quite a bit of coding in that? Yeah, I do a huge amount of coding. There's so much work for bioinformaticians to do just to speed up random things in science. I'm sure all over the world probably has that issue. Things need to be automated. I've got a few things here I want to automate. I'm trying to get my head around it. Exactly. When you're good at being a general programmer, you can help a lot of people with a lot of things. And it just turns out that science really needs computer science. It needs statistics. It needs mathematicians. And it's all I'm there to do. I'm just to help out, make sure that people are using stats right, using the correct programs. Just technical help really. But so all the artificial intelligence. Yes, a bit of that. The AIs. Yeah, we do try and do a lot of machine learning. I need to up my game there. It's really exploded. So in our Pacific community, when somebody's waste a lot of time on computer or devices, they say go and read a book and do studies, and I thought they are actually studying by playing around with those things. They do games. Now, if you look at all the drones now, you need people good at playing games to drive those things. Is that how you see it? Well, it can be a good distraction. But I guess the stereotype of being the guy on the computer helped me get into it. If I got to spend so much time on a computer, I might as well be good at it. No, well done. I think you're a good find for them. I'm glad that you ended up working for American, because the sound of what you're doing, you can actually help with a lot of the work that they're doing. But definitely. Trying to simplify all this mass data in front of them, by doing something you can actually interpret and analyze it. Yeah, it's a big challenge. I'm very happy to be there and help out. It's the most fun part of my job, I think, is just helping people. They always seem very appreciative. Very good. Well, thank you,
sorry, let me have a look. Tama. Yasmin is out of the camera now. Sorry, she's sitting on the side here listening to this interview. And we also, by the way, we got Gail Marshall. She's the comms manager at Melican Institute. She always comes with guests from Melican. She's with us this morning. And Samoa, thank you for sharing that with us. Hopefully some of our listeners, especially the students, would be heartened by what they're hearing. Some of them are still a little lost of what to do when they finish. For sure. But listening to you and what your stories are will actually help them. Yeah. Keep prodding along, and then something will come your way, and then try and contact people next to you. Don't go all over the world looking for a job. Final comments from you two while you're here. Thank you very much for having us. I wouldn't be too scared of being in science. Just try and keep yourself broad, and don't be afraid to ask people for help or recommendations. I think I've had a couple of people reach out to me before and have really liked answering those type of emails. Thank you. Yeah, I would say for the students, that are coming towards the end of their year 13, don't be afraid, I think is the main thing. It will work out, you will find something, and whether you choose to move into science, the world is your oyster. Go hard. And all it takes is, an email. Just reach out, there's nothing wrong with being declined, or, eventually, you get picked up. So all it takes is just reaching out. Thank you, Tama. Thank you. Now, I'm going to ask you, please, if you wouldn't mind vacating that seat. We'll have to welcome Yasmin back here so she can say the final comments before we wrap this up. Thank you. Well, you heard all that. Yeah. Final comments from you, Yasmin. I think it kind of goes against what Sam was saying about his feelings with biology, but I think for me, science can be hard, but as long as you enjoy it, and as long as you're following it because you're interested in it and you are passionate about it, I think that's kind of all that matters at the end of the day for doing it. I think, you can get through, even though it might seem tough from the outside, if you're really interested in what you're doing. I think you just can kind of easily make a career out of it. And you're from up above Auckland? Yeah, Whangaparo and you enjoy living in Wellington now? You're going to stay here? Yeah. I love Wellington. No, thank you. Thank you for the three of you to come and share that this morning with our listeners. Let's hope we'll actually motivate some of them to take on science and satisfy Graham's request of me. He wants to see some Pacific scientists working for Melican in the future. Yeah, it'd be good to see. Yeah. So good luck, all the best for the work you're doing and I'll be interested to find out some of the outcomes of the research work that you're involved in, and I'll be very interested to talk to you about your coding skills. Yeah. O le tato po kalame o tato po kalame na faina to fa se monita ya pen to fa fonga mai sa tano to Yasmin Nori tama te kawa ia ma Sam Old mai le Melican Institute of Medical Research e fa so at wai fo le la to so fonga o ina e o mo le temini inga luenga pe ona i la to i le Melican Institute yet mo fo se Sam no to tano al temini fa to fa so fo. Te, 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 te,
tuta ita iala ya file mupe ole lupe ole foanga aya tamai pe ole ngata ua motu le vai ole sena oitalo fai Samoa isa fai mapu lenei ngā luenga mai maule ngā luenga sa pele ilo uanganga ole tupela utele ua fai le amo whaala pei se mapu manga e totori le fue si ona ulu e malu e lue pe se toia ina fusi ua ai le pele ue manai ona mata e tumu i lamo ai le fue fue Tamuma eva mi olea tulia olua mai le fatoa talu le fafine le mafau fau ua e ai fua ole la siali I ole mata ua ata masosoro wata ua nei ole ti apolo ata mue po okea ea oi wale te uala ua mi oe ata mulo mata valea aele se isu e pea o se fua o se la au aina o se la au faasaina le ola mai ua malapanga talu oe e malo tautala atamu e po ofea ea oi wale te uala ua mi oe ole ola ngale nei ua sili ona fai ngata ole loto tele ole fetuta ita iala ya file mupe ole lupe ole foanga aya tamai pe ole mata aya tamai pe ole mata E toi whātalo whātua le whaupoponga o talafou mo lenei awa uli. Ua talo sangaina e le matanga luenga soifo malolo ina le malo, ina ia amatalia mai le whasfuru 5 tausanga le matutua o tangata, e amata whai aisi aki po o le screening o le bowel cancer po o le isi tu a inga o ka nesa. Na tā ua e le whauwhautua ma tā upu tau soifo malolo ina, Professor Frank Frizzell, o le toa tele o tangata ua whaamaonia I lea ka nesa o tupulanga talavou. Ini su enga na whaia, e se fulu whapasene ua si iti ai le tu pāua lii e maua I le ka nesa o le colon cancer. Se fulu walu pasene si iti ai le numera o alii maua I le rectal cancer, ma o whai numera uma ia o I lātou e lalo le 5 fulu tausanga le matutua. Na sao no Frizzell o I lātou ia e whainga tā lava o nau o atu e whaia siaki. E silia ma le tolu a whetangata ni usila e whaamaonia I le aitu a inga ka nesa
i to tonu o le tausanga e tasi. O le toa whelua se lau o tangata mai lea numera e malili wai. O nisi o whawhitau li o lo wheanga i pia matangata. O le tuai lea na whaiani siaki manitonga fitinga. O na o le lisi whaatalitali, ma le tausa ili o se avanoa e vaai ai se fō mai, o na o awhianga mai le COVID se fuluiva. Ua whaia se talosanga le tamaa o Sophie Elliott ina ia whaamalosia o na whaia se polisi i tutono le Universite o Otago, ia whaasa ai o na whaia ni whai ngā wō i le vāo whaia onga matamaiti a onga. Talo mai le whaalawe lawe lea na tupuilo na whawhine i le lua whema le valu. O Sophie Elliott o se tamaita i lua sfululua tausanga sa o tauina i le Universite o Otago, ma sa whaia le la whai ngā wō ma se tasio ana whaia onga i a Clayton Weatherston. Beita i sa wha o lima i ai Weatherston ma mali wai. Sa avele talosanga mātua o Sophie i le komite o le Universite ina ia whaia se suinga i lea vaenga, ai le isuia lo lātou polisi i le lua se fulu. O le taimi nei, ua toi whaatalanoa i na mawaawa ai le Universite, be o le aono i ai se suinga i le polisi a lea onga, be ona reportia mai i le Otago Daily Times. E tūlanga e se polkalame o ni whale a matawhauina i to tono se kamupani e langolango ina i tangata Pasifika, ma ole awa aia i ni whale phobe o social houses, se fulu lua e whauina i lungo se ele e ana e se ekale e sia i flex mia. Ole a whauina ni vaenga o ia whale i le Hutt Valley, o na tūwhātasi lea i se nofuanga i flex mia i Hastings. E awha eka le te leo le whanua e ana i le ekale sia metotisi, le Methodist Church of New Zealand Hastings, Samoan Parish o na ole mana onga o le ekale sia, e fesosoani e tu uititia le whaafitau li whaiwhai pea o le lava o whale lo lātou i tō mālo. O le afua ia i le polo keti le Wesley Community Action, lea o le awa aia le polo keti, whapea ai ma le matanga luenga o whale mga luenga tau atina ai nuu i tua. O le aso sifurufito le masina nei e amatai na ailenga luenga mai 5 miliona tā lalo na whatupinga. E ono whale o ainga e tai wha poto moe, ma le isi ono e tai tolu poto moe, ma o le atatala le wanoa mo ainga o lo o le lisi whaataritali, po o le Housing Register e whaatatau tonu mo ainga Pasifika. E te le se fisosoani mo tamaiti i lalo le tai se fulu whātau sanga le matutua, e maua o whaia o sa whainga ia e whaongai nai ta avale e whaalea ngai whale o loa, ina ia ave e seina ai la tau mai le whaia o solitu la fono, ai anga ia o onga ma whainga luenga. O se vaenga o le fisosoani le malo e 5 miliona tā la, o lo o whaalau te le ai porukala meoa o onga mga luenga, mo le whaitau wafe o tupulanga o lo o atangia mai le lamatia i whaafita auli. Na saunoa le minista wa onga ma leo Chris Hipkins. O lea fisosoani o se tali atu lea le malo i solitu la fono, o lo o whaia e tupulanga lai ti ai mai se lavai au kilani. O lo o tele tupele malo e inivesi i Porkalame, ina ia taa ina ese ai mai a mionga wha solitu la fono. Ele o iai se fuafuaga a le malo ni usila e muli pe whaata ita ai inga i oinga au se talia. Esu ina ai ni tapenanga e tau fia ai le wha mau mao ele TikTok o wha mau ngā tangata. Peita aina whaalia Andrew Little le minister mo au nanga awale pupuinga ma le saunga le mua wha matalanga wha lilo. E tatau i tangata o lo wha o aina ia au nanga o na mata alia. Ua talo sanga le minister o le lotoi whale Australia, Claire Onaio, i lana matanga luenga ina ia su e pe whapewhea o na tali atu au se talia, i le puenga matu langa whaamamawina e le TikTok o whaamatalanga o tangata, ai mai se o isi Porkalame whaatekonolosi, po o apps e whaamautu i saina. Na tā ua e lito, le ana wheloa ai ma le minister Australia i le pōna pō, e iai lona tā ofi, e o le talanoanga i le mata upo le TikTok, ma le tamaita ai minister. Ua fola e Liz Truss o le a whaia se fofuanga i le tau mawalunga o malo sianga, energy costs, ma whaititia la fonga ina ua whirifilia e avea mapalemia fō o Peritania. E suitu langa ia Boris Johnson, pe a mai au na whirifilia whapitoa malo ia i le tupu tamaita ai i le asolua. E whasfuru fitu tau sanga le soifu o Truss, mai lona tolu ia te ia tamaitai ua avea mapalemia o Peritania, sa tau vā ma Rishi Sunak, mai 5% ana pālota e vāwala lata ma pālota na langolanguina Sunak. I lana saunoanga ina ua mai au na filifilia
na ia fola ai se polokala me tele o le whaititia o la fonga ina ia whaatao la o la i le tamau ainga. Ma tau fia ai leo na pa ua to le tamau ainga o Beretania i se tūlanga whaale tonu. I ta alonga, o le ale mawhai ona ta alo ari sa vea i le ta alonga ale Europaleki ma le wala pisi me le pone. Ona olo o ta talia le taimi e whana wailo na to alua i lala ta malona tolu. O sa vea olo o whamatalaina e whaapea o le tangata pito siri leo na tu maule le leo lana ta alo i taimi uma. O le ale ta alo fo i Shannon Frizzle i le ta alonga i le aso se furu lima o September. Ona o se manu anga mai le ta alonga lea na manu malo ai le Europaleki lima sfulu tolu. I le tolu Argentina i le whai unga o le vai aso ua tuanai. Tala fōwia mai si ufonga lau mua mo lenei vaenga o le awa uli. O te toi whaatano whātul tātua tunu ule nei fo ia so fau, e na tātua au lia leanga le lima le lofo le tua. Ai o se whao poponga o tana fau ma le si ufonga le mua, e mea o lo o tutupu le tātua tunu. Wa mai a solo whaaloalo a whaalapa betonga ma o ngai le motu tele i se la whai, e le whaamoi moe le sisi na i o le tanga vai ma le whaamana tuina pea, o le atoanga le ono se fultausanga o le malotu to tasio Samoa, ma whaamanatu e fo i le whainga pa anga a Samoa ma le maloni usila, na amata mai le awhaiva se la wono se fulma le lua. O le sauninga lotu na saunia le whawhia ngai o le awhio anga o Samalai ulu, le sunga i apa le mia tau ili ili. O pese le sauninga, na pese ina le kolisi a matai whawe. Se vaenga o le saunuanga le fionga le tiktai o le antunu, fia me Naomi Mataafa. O le ala foi lea na ea i le finangalo i le komiti o tāpenanga o le tuto tasi. Ina ia whaatino le nei sauninga i pule ono nei. Ina ia sanga whata ua le anganga o le nuti mea whatasi o le atunu atoa. Ua whaiva ese foi le ulu pepe le nei sauninga. Wa o lea ua tātou whatasi ma le fionga i le kovana o ao le malo ni usila, malona alii, ma le au malanga mai ni usila. Sa malanga whapito mai e awai por kalame o le tātou tuto tasi. Malona nau ta inga e fia asia le motutele nei se la fai. Olona awai mai o le langi soifua lea o le whaawa upea o le tātou so o tanga vāvala lata ma le malo ni usila. E ala i le tātou whea ngainga whaawo o lea ua atoa le ono sifulu tausanga i le nei tausanga. O se tasi ne neo paia inga le malo tuto tasi o Samoa, o whaawhainga ai le poupou mai ino le sā tau a mata le whainga malo fau, pei tai sau no le whionga le tamai tai pāle mia. Samoa e, ua la ua o sina lo malo tuto tasi. Oi ea na mafuai. E ui ina luta masauwa le tātou fōlaunga. Peitai, e le o mawai le tausinga alofa le atua e se o tātou atunu. O afo i fatia o mawai, i le tausanga, i le whainga whiriwhiringa le atunu, a wā upu whai o le tātou malo. E le mawhai o na suia ai whawai papa o le tātou atunu. O Samoa, e whaavai le atua lona malo tuto tasi. Ma e whesau wai o na ngafa, ma o na ainga. O le ala lea e tepa ai le to'o matangai le ata. A wao le tātou whasino manga ma le tofi na tu ina mai e le atua. E lau tua i le alofa, ma le whetausi ai. O le atoanga ato le asauninga i le motu tele sa la whai, o le a e mai mo ye le so, e le tu lai lua, taimi New Zealand. E tai tolu a whewhit se lau lima se fulta la se lenin ta ua se tasio pa anga mai whale anti wana nafi. Na visoso ne tuailu tātou malo le lātou wha moe mo a whio anga limo le tu malo. Mo lātou fwoi tāpenanga i le atoanga le ono se fulta sango le malo tuto tasio Samoa.
e whaafiafianga e pe o na vaai e sisi ngā fu e tausanga umawai. Tau wanga sa vali pe o na whaatino ia teimi. Ai ua whaatino nei whale antiu e a fio anga e limo le tūmalo e tina matamama tutua. O bespesenga o siva maisi whaafiafianga na whaafitai e le tofiolo latu i tūmalo le fionga le whaipule i a toe susulu Cedric Schuster e le whaamoe na taunu umata pena le lei. O loo wile atunu nei se vaenga o leo mai Quinselani au Sitalia. O loo malanga fantasi mai masui o le vaenga o le anga nuu o le fo i atunu. E asiasi mai le fionga le tamaita i pale mia fia me Naomi mata afa. Ma avea fo i masui mai le atunu. E au wai whaafia fianga ma wha moe uma. Wa tape nei na mole nei vai aso. Molo tātou tuto tasi. E lanta i le toa lua se fulu lea au malanga mai Quinselani Australia. Na matua wha atumulia le malai o wha fia fianga wha leanga nui tua maoto al malo i mtangi ale lua. E le mamalo le atunu ma nisi o turisi mai atunu i fafo. Na mai moina le vaianga mua le tauvanga o siva Samoa e au fiel ma ulu sa mal wha taupati. Wha tasei ma le tauvanga a wha eliki tara. E le porkalame o le so, o le a le aini whaafia fianga, ai whatu ato e wha au wau le pōle a solulu. E ta alonga wha sa moa ma ta alonga malie, e lona vaenga lua lea lena a mata mai le aso ana nafi, so ai fo ima le vaenga lona lua tauvanga siwa wha sa moa. Lea o le a mai moa tu sao ai fo ilu tātua tunu, e lunga le tautua a le siu fonga le lau mua mai sa moa, e le tu lai fitu i le fiafi. O tala fawia mai sa mo Manuia ni yaso lo tātou tunu fa soifoia.
Ia, toi whamalo atu, whawhiwhiangana mai le tama o le ia, tama o le ula vai. Ia, toi whamalo atu ni vaenga o le awa uli, ia whiwhia fo i leo ma lua to alua atu fo i maleu so ia Savelina Kasiano, ia i le nei vaenga o le tatou por kalame, o sfuriva minute te ele tu lai sfuruma le lua, whataro whatu, Savelina au le le mai lau viole le nei awa uli. Ia paua ona le aso malulu. O tafia fai fulu fifa ta ita ia tu ia oilo o le. Ta tele mo wa. No na fata ita ia tu a wa ia wa le ia. Le wa nga ia mata mai ia ri au le mai le o. Ia na ia mana ia foi de por kalame le fata mai atu. Ile tu las futa sila tata no toi foi la fiore le pule manai. Alo foi fana o le o kalulua i le Malikan Institute ia por vaenga le faces me na fasainisi. Mana ia fa malu si au fo i fa vai mai nei tato alum fana o Pasifika, alum fana o Samoa o fianga i sa ili fo ini mta fa pe fa sainisi a sel mana ia le talavo ni tupulanga a ai isele ata mai ia vai le sit fa longo mai le su ele na fa longo ilo to fa manino PhD a ale light on me ia be sa masanga mane pe o mama no fo ini ya la fa long long atu mane yo e sa ili masu e mai nisi to mai manisi ba nga fa popo e mal mlama i mato e mai ele to e fa malo sia tili le to mai o tangata New Zealand e sen mane ia wa tono e fo ini si fa na o tato o sa ili tono kolisi a ia mata fa pene ia na mai fo ile le investe ia ma alau tele fo ile to mai mana fo ile tam fai nei fa na Ioi pe on sa no fo ia afmasanga tausia ve fo ile malu i tau fo ia ma ve fo mafso soni fo inisio alo fa na le fa i wi ur senga sultolo ia le olo a wai to tele fo ile alo fa na tato ro ave tau pule tono kolisi ia pe ana tau pe tau fefe ole fainta pe fainta sa olele fai ele sito pulanga la mela le fai a me se foi mantole ia le sunga ia le tofa ia lo Brian Duffy a stasio le masani antal no atu foi mala fianga masanga ia tono le se tasi sa mo na filo i tono ina le Malikan il foi le na mia na sa matua mo mia ni sa mo e na e to lua e so sani e ile ia lo ia ma si tie fo tulanga o tatou tanga tai fo i to mai saole ia mana pe o tulanga na ai malo e lele ole ngana to no o tonga ni o ngana tonga pe o vaso nei le fata wele ngana tonga no fa no mai fo o fa tu fa tonga a tasim tu fue ia ai pe si le tu la le o la fa tonga nei lo tau si le tlo vaenga na la fa tonga ia tele foi pitono o Savelina mato foi la si se foi le fu tonga ia ananafi ia i la lo ile pulenga no ia sai foi pule no ma tata foi o tonga e lango foi ile tata tonga la tonga mana ia wale pi e va ia tu sa ole to tele o tanga tonga ia i tono New Zealand no foi o kilani so le fitu val pasene ia pe o ka onos fulu afe fa se lau male tolu. Tangata tonga i tonu New Zealand no foi o kilani. Fa pasene pol tolu afe tolu se lau tolu fulu no foi Wellington. Tu sau fa mamongana na mawale tu singa ngol tau sanga lu afe fulu van. Ia o te fa Manuia le it's just ile ia data ponu mera ia Savelina ia tate loa pe fa ta longa tonga no o kilani. Le te leona fa tumulia tonga ia awala ma mu fa solo ato ai vai at foi Savelina lato peta tu sa lava lato manu lauti o vai aso fata wai no lato ngana tai pe foi o tato le vai aso le fata wai ngan Samoa pe fa motu ina tilile o le fa ai no ngana tonga i to tono o te aroa tono New Zealand nei malo ia a fa yelo pi tanga ya tonga ia manuia lava vai aso ngana tonga i tono New Zealand. Alia la tata pisi tonga Savelina ia o lo fa toi nei tato o tonga. Io e. A tono mafuta mai.
Talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington. Ia, toi whaatalo whātu nei vaenga le awa uli mālo lava, tal tono ia lo whianga i fwoi tau mawhitanga, ia mai se fwoi whainga mālo longa, vai aso ngana tonga, ia mālo e lelei, ia wa mawhoi ni wha ai longa tato vai aso ngana, ia ai pio mana ia fwoi tawa aisolo i whiwa i o tato uisi tamaita i Samoa malato tau wala peian tamaita i tonga. Ia mana ia i le whaatawa ngana isi, whaatawa ina o isi anga nuu e se mal tatou fo anga nuu wa o fo il tatou fo anga nuu ma tatou ba songan to a fully fo ina is tanga tai e fa ta wa fa ilonga tele vo la ta ma fala ma wa le mai aso tele le o tai e tele fo ia onga le la fa mana tuina fo ia la nei me tau mafa ia ma le faingo me su ima pa fo ia langa sa ma nei me tau lima Malo, o lesa, o pepa ho ia la mai e le tatou pule a tatou titilo i vaanga tāua. I le fo ila i le si pepa le whapea eating your scraps saves you cash. No winga e wha o ngā mo meo me fo ia pini mea i tutoe. Po me fo ia tatou te le manatu e o ngā e whaile ko te peo le pa o la ka loti. Wha o ngā uma mea na e whasawina i tatou tupe. Ja, tele loa ana ai tono la pusa i sale si pusa i sai tele me ai tutoe. On mali e vai atoi foi sa velina i pepa ia. Ole vai o vai nga foi tato tele ano ia i pe o falawa foi ele peto e luani fas falawa e tono ia e o mai fo fa puto e tono le aisa pe le wa vato falawa fo una i fa pele. Ia fas falawa na. Ele vai atoi e fa putu a whapea e whai tau i le tau sanga ia leo whaingo o le tupe e mai mauai. Pe tu sama le afe lima se lau lua sfutala. Leo whaingo tupe a le ainga e mai mau. Pe a whapea le whaputu e a leo nao ka aloti ia. Wainga fo ia le umai fo watuai le whaonga. Ai wa wavea una pala i fo tono le aisa. Sa ole, ua isi mea i o ka aloti, le whai ka aloti mato aisa. Fien ka aloti le. Fio lolo al te. Nā tusana le whaatau atua, a whape e hal taimi e le kuka e whai. Ai uma alvai aso o la e taati ele i e ma se kuka e whai. E wa fwoi tātou, whea se sia, e te ia watua tulea, ia, e le whai le mea tau sami nom tua, ia. E whape nā tātou. Ia na umai folea, ua matua ma i maua, ia, tua maua, ia. Ia me eine ina whaatau, o fo, what's tau le alula le maketi le whai asto nai. Ia. Ona talu, e te mana o le maa nei o le lausi usi mai. Toi tau wofi. Tau wofi e, Te tango le whapea le se whiala, ai toi mai fwoi tu le eisa. Ia umfui wa toi wha solo anga le lapisi. Ai sa o le la o le maa nei o le vaenga le na au mai. Ia o fwoi lai mo me a fwoi le tele o le, o mea ai e la fwa i e tātou i le lapisi. Ia le o mai nei i tutono New Zealand, tu sau le tele lava o mea ai tutoe ma mea ai mau nei. O tutono tātou a inga. O le lai sau pesi lia ma le se lau afe tone le mamafa. Se lau afe tone le mamafa o tau mafa i tau sangata i tasi i tutono a inga New Zealand. Ia matua mai maua e le. E se manue mawhai o na whao ngā tātou te ai. Ia le wato e la whai la pisi. Moni pe o vai foi na esa no esa vile karoti ai ono atato atu nei i le supermarket e fatau pepa ia te leo karoti e te anga tafo i lo mai fua mai nan karoti se tonu ai peta te rato lai lua ta lai vai vai pepa karoti pe tonu ta la ma sen fatau mai lo wai e rato au mai ai le pe te le ava nga mafai ona fo i ai foi e pa fona fe so ani ai e se fe mai ai le a wa tupi leva mai o me ta mafai a tupi a wa foi la te ma fo te le mana o alu supermarket i aso nei tala tu tai au a va pe tasi ala talu mai uma me e mo mia alpona foi la wa mai foi ia wa Watu toe, mai le tele o le toni o le ka loti, le mau a lua fetol se lau fast fulu.
Ia pe o le, ia ma le afe fitselau lua fitu tone mo me o pa o kālo ti e tati ia i le lapisi tau sanga da itasi. Ia ale te vea atu, o le mawhaina wha o ngā uma ia vaenga ia, mo me o whainga o kuka, ia o le au o le broccoli. O le broccoli, ia le wha mai e mana ia whaile whalai po le supo. Ai tipi e se atoa, le au le atia i, ai wha o ngā na o le ulu e le lan mea mata. Sa o le, Sabrina, o ata o whaitau atu i me ana lafa mai i tatou pule. A le broccoli la, o sa maua le vaenga lea, Sabrina, o le tia i o le, ia wai tipi ana o le mwe pese tamai la, al mato ainga la, e tango tipi e, tango tau la longa au. Na vele o tamiti ai pe o le chips. O iso le vaile mana ia. Alo va pe o le ma e sa o le lei. Awa o le si vaenga tau, wana o le broccoli. O le au na o le au. Mana ia foi na me tia o le tipi le ai tau lalo o ngau. O ka loti le vavai atu ai e te le a whainga mwhai ona whai e o me le wha o ngana e pe mwhai ona tipi ai tu i lalo pusa isa malu lu foi le poli fulisa. Sa o le whai mai a wha pia le tats wha atau le broccoli e lua tā la lua iwa sene mai le market. Mai lo le ia tia i atoa le au. Ia nei maa fau le pe o le whai mai a wha puto wha atasi le tupele tate tia i la pisi mai le au o le broccoli le tate tango tia. Tu sai ono sfuta la le tau sanga e te le ana tupe te leo me e maua i le nā tupe pe atango e sefe. Vai, ia mantua, tātou te leilo fo le te leo nā mea, ngā tātou sa māsani ar ka pisi sa mo, o mailo i nei, ia, o le māsani broccoli o le lupo e whawhena kuka, ia le wailo kuka, ai le lupo i pola le pe wha o ngā pe wha o ngā ni te o ngā sesi. Siria ma le lua awhi lima se lau tone o broccoli au o broccoli ma lau, ia wai, masina mai ma lau la au ai le vai atu le mwhai umana wha o ngā. Ia na, ia, a tonu se i tā stapi se ana, ia toi fo i mei tano atili i, po ai si vaenga tā woro i mea aia te len tato, tia ia lapis. Moni le.
Ia, toi whaamalo atu, whawhiwhiangana mai le ponia la waa. Ia male pese le pēnina. Mana io nei pese tuai nei. Tama ia la pese tuai mo e pa ulua tua lota leo ala pese tuai. Petau ile ata mine o lai feitau maftanga ana. Ma tata noi mta upu ia tai mea la ia sa tata noi mea ai ti ai la pisi ma. Wa leva wa yato. O leva mai le sai lilinga le sa fa le love food love food hate waste. Leana ta wa ia mafuanga au tu lava e a leo na mau tatou wha mau ia tau mafa. O le mafuanga o le tite leo tatou kukai whai. Vai, because we cook too much. O la popo a te le ia kuka tatou te whai. Ia toi le tau samina ia mea ai to toi. O toi whai mai, o toi whai arisi kuka ala ai to toi. Ala ai to toi. Toi tele mea ia tu le aisa. Ia ma tu i lalo le fulisa. Ma o i lava ina le... Wa umaleo ngā. Malu i lapisi. Ia malu i lo lapisi. No wingo tātou an mafuang. So ona kuka te lea tātou mea ai. Tusa o isi a inga alana kuka wha te leo le. Waenga fo i le... Awa ni tō tinga ina tō kuka tae au. Mai o le mea ai ana e alo e vai aso ato. Ia male si mea ana. O tātou langa e whea sia mai. Sono whaatele i te ua watutu. Mai si vaenga lai a le ma toi pisi fo i le whai. Ia umane. Ia ele o afo tātou. Ele e pīwhing tānu fo i le vili. O le mau te atu. Ia e te ia watutu. Ai pila o isi vaenga na tonu fo i tātou an tātou mau whau lele. Tātou an tātou fuafua le iai. Pe a siasio. Le ma te atu o bol whai skuka. Le ma te atu ma amatu me ai a alo nawa pe. O whai tātou kuka in. Le ua vela o mai na alpau. Ai pe mana i alwhelongo na i whape na. O ma fofo whape e te mai te la ala ai le se mea iu. Ai o le mea la leo na waso o na kuka te le tātou ia ma tili e ia na tili la tili me tupe mai mau o le fo vatu le tele o le iwe o le falawa o le e sa waile ia o mea ai po mea tama fai se furu pito i lunga e wha mai mau pe tatia e tangata i tono New Zealand tau sanga a inga i e vai atuai o whale ma inga tai toa tasi e tu sama le lua se fulu iwa miliona ia fasi falawa e tia ai i le tau sanga au falawa i o le fai tau mai tutono la pisi fo i le la fo ai la ia tato la pisi ai le tau li ai falawa i whanga ia manu ia wa ai la ia i le tele o mea ai luas fulu iwa miliona i le tau sanga o mea falawa i tau tu tia i la pisi ai le e o ai a tatou le fa pea o i tatou tele fa mai maua ia mea ai le tatou tele o iloa le fai taunga o fasfalawa ia pe ona fai atu savelina lai e tatera toa e pe ele ai e tamaiti ia le pito falawa ia e tu ua alai tu tono falawa e loa toa lisi falawa una e tu isi falawa alai tu sa patoa iloa le taimi e kili nei le pusa aisa lai wama lo i tu sa ole ia a le mai fautuanga ia pe tu fa fulisa tato falawa pe a tu waina na ai man tau sam ina uma wele ti toi defrost ia pe toi fa vai fo ile pe o taimi e mana oi fa ile toast a mai sa oi le mai sa o mai ia mai lo tu tono le toast ai fa ile ia a waina ia o la pis ia o le tele nei mea ia o mea lava e mawhaiona ona fo ia mawhai e tātou. Sa o le lei, e sele. O le si vaenga na mawal su enga savelina o le vaenga le o keke, ia po o keke o aswhanau. Nā tono. Ia ma chips fo i mai le fish and chips. Le vai atu e afe fitu se lawa le fitu tone le mamafa o keke. Ai lua afe fitu se lawa lima le mamafa o chips fo ia. E la foa ai matati ai i to tono le tau sanga e tasi. Se vai le tele a. Ia liliwa nei i moe o sanwisi. Man tope o sanwisi e tele in whai ia lancha nei tamai te avele a onga. Ia leo su eifu. E afe whanse lau tolus fulu tone le mamafa o sanwisi e la foa i le la pisi. Matoa i anoa i nei mea ai. Ai a tātou wawa i atu nei ina ia tonu uia lea ua
tele le pangatia a ona o le munga la pe o whainga tauna toto ia me o whaatoanga ma me whapena e mawai tau mafa monai ainga. Ia a lea tātou te wha mau ia nei tau mafa. Moni lea le vai atu te lea vaenga e mwhai ona fsosoani ai. Le vai atu e te lo foi pitor ka lo ti le te whai tahu atu e Savelina le tatia ai. Ia. Ai le vai atu e mwhai ona funu mamaona e tango le e video blender. Ia. O ka le tele o nei mea mawhai ona tātou whai e iai. Ia. E o foi lai mo me o le kalo tile wo umina tu itono le aisa a lea tango tu pe wo luli. Tia ai lo ale fa me tu itono le vai. Ia a fa pe foi le fa umina le fa nga ina. Tu itono fa fulisa fo pe o le tele o me fa fulisa. O isi taimi ana pe o tele isi me wo ita fa ia wa mai a mo me o falau aina fala au fa isua fo io lo fa malo. Ia. Ia le mai tono pepa. Ia pe ua mai ana e whaingo fia mwhaina na toi tu le aisa whaafulisa whaongana o le mea. O nolo tamanu manu lai mo iai me whelesi e tātou te manao. Ia. Mai. Walai titi le whaingo whaatau. Te vai atupawa e te ratuloa. Tamawhatia le manu le telo ne me tia la. Walei, ia, Savelina watu sta pese to te liu mai, ia ta whatou whafo i lena i ta woi e lungo le tatou ala leo, tasi o tasi ma tasi whamo. Fa
Ia, Samoa le whaafongaanga I lunga le tasi ono tesiman tasi whaamo, whaafutai te le lava I lau lango e ala ilo mafuta mai pea I le tautua maasani an tātou le teo I aso tasi mai le asongfua o le asfareile. I ona ua o fol taimi whaamutai le tautua I lunga o le ala le o le tasi ono tesiman tasi whaamo, ia o le fo ila o le a whaamutai le tātou tautua ai whaawau pea I lunga o le Facebook, o le YouTube, ma le app al tātou le teo. Ai mo I lātou umalava o lo whaafongfonga mai le tasi ono tesiman tasi whaamo, to e amatalia fo le tātou whaasalaunga I le to lai fitu tai o taimi masani, e mai I le uwhenga luenga uma whaafutai mo le lango mai le ngā luenga nei aso ia whaasoifua mo le nei taimi. E toi whātalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei awa uli. Ua talo sanga ina ele matanga luenga soifo malolo ina le malo, ina ia amatalia mai le whasfuru 5 tausanga le matutu o tangata, e amatawhai aisi aki po o le screening o le bowel cancer po o le isi tu a ingo ka nesa.
Na tā ua ele faufautua ma tā upu tau soifua maloloina, Professor Frank Frizzell, o le toa tele o tangata ua whaamaonia i lea kānesa o tupulanga talavou. Ini su enga na whaia, e se fulu whapasene ua si iti ai le tu pāua lii, e maua i le kānesa o le colon cancer. Se fulu walu pasene si iti ai le numera o alii, maua i le rectal cancer, ma o whai numera uma ia o i lātou e lalo le 5 fulu tausanga le matutua. Na sau no Frizzell o i lātou ia, e whainga tā lava o nau o atu e whaia siaki, e silia ma le tolu a whetangata ni usila e whaamaonia i lea i tu a inga kānesa, i to tonu o le tausanga e tasi. O le to afe lua se lau o tangata mai lea numera e malili wai. O nisi o whawhitau li o lo wheanga i pia matangata. O le tuai lea na whaia ni siaki mani tonga fitinga. O nao le lisi whaatalitali, ma le tausa ili o se avanoa e vaai ai se fō mai, o nao a whianga mai le COVID se fuluiva. Ua whaia se talosanga le tamaa o Sophie Elliott ina ia whaamalosia o na whaia se polisi i tutono le Universite o Otago, ia whaasa ai o na whaia ni whai ngā wō i le vāo whaia onga matamaiti a onga. Talu mai le whaalawe lawe lea na tupuilo nā whawhine i le lua a whema le valu. O Sophie Elliott o se tamaita i luas fululua tausanga sa o tauina i le Universite o Otago, ma sa whaia le la whai ngā wō ma se tasi o ana whaia onga i a Clayton Weatherston. Beita i sa wha o lima i ai Weatherston ma mali wai. Sa avele talosanga mātua o Sophie i le komite o le Universite ina ia whaia se suinga i lea vaenga, ai le isuia lo lātou polisi i le lua se fulu. O le taimi nei, ua toi whaatalanoa i na mawaava ai le Universite, be o le aono i ai se suinga i le polisi a lea onga, be ona reportia mai i le Otago Daily Times. E tūlanga e se polkalame o ni whale a matawhauina i to tono se kamupani e langolango ina i tangata Pasifika, ma ole awa aia i ni whale phobe o social houses, se fulu lua e whauina i lungo se ele e ana e se e kale sia i flex mia. O le a whauina ni vaenga o ia whale i le Hutt Valley, o na tu whātasi lea i se nofuanga i flex mia i Hastings. E awha eka le te leo le whanua e ana e le ekalesia metotisi, le Methodist Church of New Zealand Hastings, Samoan Parish o na o le mana onga o le ekalesia, e fesosoani e tu uititia le whaafitau li whaiwhai pea o le lava o whale lo lātou i tō mālo. O le afua ia i le apologeti le Wesley Community Action, lea o le awa aia le pologeti, whapea ai ma le matanga luenga o whale mga luenga tau atina ai nui tua. O le aso sifulufito le masina nei, e amatai na ailenga luenga, mai 5 miliona tā lalo na whatupinga. E ono whale o ainga e tai whapotu moe, ma le isi ono e tai tolu potu moe, ma o le atatala le manoa mo ainga o lo i le lisi whaataritali, po o le Housing Register e whaatatau tonu mo ainga Pasifika. E te le se fisosoani mo tamaiti i lalo le tai se fulu whātau sanga le matutua, e maua o whaia o sa whainga ia e whaongai nai ta avale e whaalea ngai whale o loa, ina ia ave e seina ai la tau mai le whaia o solitu la fono, ai anga ia o onga ma whainga luenga. O se vaenga o le fisosoani le malo e 5 miliona tala, o lo o whaalau te le ai porukala mea o onga mga luenga, mo le whaitau wafe o tupulanga o lo o atangia mai le lamatia i whaafita auli. Na saunoa le minista wa onga ma leo Chris Hipkins. O lea fisosoani o se tali atu lea le malo i solitu la fono, o lo o whaia e tupulanga lai ti ai mai se lavai au kilani. O lo o tele tupele malo e inivesi u polkalame, ina ia taa ina ese ai mai a mionga wha solitu la fono. Ele o iai se fuafuaga a le malo ni usila e muli pe whaata ita ai inga iuinga au se talia. Esu ina ai ni tapenanga e tau fia ai le wha mau ma au ele TikTok o wha mau ngā tangata. Peita aina whaalia Andrew Little le minister mo au nanga awale pupuinga ma le saunga le mua wha matalanga wha lilo. E te tau i tangata o lo wha o aina ia au nanga o na mata alia. Ua talosanga le minister o le loto i whale Australia, Claire O'Neill, i lana matanga luenga ina ia su e pe whea o na tali atu au se talia, i le puenga matu langa wha amamawina e le TikTok o wha matalanga o tangata, ai mai se o isi porkalame wha tekonolosi, po o apps e wha amautu i saina. Na tā ua e leto, le ana whilo ai ma le minister Australia i le pōna pō, e iai lona tā ofi, e o le talanoanga i le mata upo le TikTok, ma le tamaita ai minister.
Ua fola e Liz Truss o le a whaia se fuafuaga I le tau mawalunga o malosianga, energy costs, ma whaititia la fonga ina ua whiriwhili ai avea mapalemia fō o Peretania. E suitulanga ia Boris Johnson, pe a mai au na whiriwhili a whapitoa maloa ia I le tuputa maitai I le asolua. E whasfuru fitu tausanga le soifua o Truss, mai lona tolu ia te ia ta maitai ua avea mapalemia o Peretania. Sa tau vā ma Rishi Sunak, mai 5% ana palota e vāvala lata ma palota na langolanguina Sunak. Ilana saunoanga ina ua mai au na filifilia na ia fola ai se polo kalametele o le whaititia o la fonga ina ia whaatau la o la I le tamau ainga. Ma tau fia I le ona pa ua to le tamau ainga o Peretania I se tūlanga whaale tonu. I Ta'alonga, o le ale mawhai ona Ta'alo ari sa vea I le Ta'alonga ale Oropaleki ma le Wallabizi me le pone, ona olo o tatalia le taimi e whana wailona to alua I lala tamalona tolu, o sa vea olo o whamatalaina e whaapea o le tangata pito siri lea ona tu maule le lei o lana Ta'alo I taimi uma. O le ale Ta'alo fo I Shannon Frizzle I le Ta'alonga I le aso se furu 5 o Septema, ona o se manuanga mai le Ta'alonga lea na manu malo ai le Oropeleki 5 tolu, I le tolu Argentina I le whai unga o le vai aso ua tuanai. Tala fōwia mai si ufonga o laumua mo lenei vaenga o le awa uli. O te toi whaatalo whātul tātua tunu le nei fo ia so fau, e na tātua au lia leang le lima le lo fau le tua. Ai o se whao pōponga o tana fau ma le si ufonga le lo mua, e mea o lo o tutupu le tātua tunu. Wa mai a solo whaaloalo a whaalapa bitonga ma o ngai le motu tele I se la whai, e le wha moi le sisi na i o le tanga vai ma le wha amna tuina pea, o le atoanga le ono se fultau sanga o le malotu to tasio Samoa, ma whaamanatu e fo le whainga pa anga a Samoa ma le maloni usila, na amata mai le awhaiva se la wono se fulma le lua. O le sauninga lotu na saunia le whawhia ngai o le awhio anga o Samalai ulu, le sunga I a pāle mia tau ili. O pese le sauninga, na pese ina le kolisi a mata e whawe. Se vaenga o le saunuanga le fionga le tiktai o le antunu, fia me Naomi Mataafa. O le ala foi lea na ea I le finangalo I le komiti o tāpenanga o le tuto tasi. Ina ia whaatino le nei sauninga I pule ono nei. Ina ia sanga whata ua le anganga o le nuti mea whatasi o le atunu atoa. Ua whaiva ese foi le ulu pepe le nei sauninga. Wa o lea ua tātou whatasi ma le fionga I le kovana o ao le malo New Zealand, malona alii, ma le au malanga mai New Zealand. Sa malanga whapito mai e awai por kalame o le tātou tuto tasi. Malona nau ta inga e fia asia le motutele nei se la whai. O lona awai mai o le langi soifua lea o le whaawa upea o le tātou so o tanga vāvala lata ma le malo New Zealand. E ala I le tātou whea ngainga whaawo o lea ua atoa le ono sifulu tausanga I le nei tausanga. O se tasi ne neo paia inga le malo tuto tasi o Samoa, o whaawhainga ai le poupou mai no le sā tau a mata le whainga malo fau, peitai sau no le fionga le tamai tai pāle mia. Samoa e, ua la ua o sina lo malo tuto tasi. Oi ea na mafuai. E ui ina luta masaua le tātou fōlaunga. Peitai, e le o mawai le tausinga alofa le atua I se o tātou atunu. O a fo I fatia o mawai, I le tausanga, I le whainga whiriwhiringa le atunu, a wā upu whai o le tātou malo. E le mawhai o na suia ai whawai papa o le tātou atunu. O Samoa, e whaavai le atua lona malo tuto tasi. Ma e whesau wai o na ngafa, ma o na ainga. O le ala lea e te pai le to'o matangai le ata.
A wā o le tātou whaasinomanga ma le tofi na tu ina mai e le atua, e lau tua i le alofa, ma le petausiai. O le atoanga ato le asauninga i le motu tele i sa la whai, o le a e mai mo i le so, i le itu lai lua, taimi New Zealand. E tai tolu a whiwhit sa lau 5 la se lenin ta ua se tasio pa anga mai whale anti wana nafi. Na visoso ne tuailu tātou mālo le lātou wha moe mo a whio anga 5 le tu mālo. Mo a lātou fwoi tāpenanga i le atoanga le ono se fultau sango le mālo tuto tasio Samoa. E wha fianga e pe ona vaai e sisi ngā fua i tau sanga umawai. Tau wanga sa vali e pe ona wha atino ia teimi. Ai ua wha atino nei whale antiu e a whio anga e 5 le tu mālo. E tina matamama tutua. O pespesenga o siva maisi whaafianga, na whaafitai e le tofiolo lātu i tūmālo, le whionga le whaipule i a toe susulu Cedric Schuster, e le whaamoe na taunuu mata pena le lei. O loo ui le atunu nei se vaenga o leo mai Quinselani au Sitalia, o loo malanga whaatasi mai masui o le vaenga o le anga nuu o le fo i atunu, e asi mai le whionga le tamaita i pale mia fia me Naomi mata afa, ma avea foi masui mai le atunu e a wai whaafianga ma whaamoe uma wa tāpe nei na mole nei vai aso molo tātou tuto tasi. E lanta ile to alua se fulu le au malanga mai Quinselani Australia. Na matua whaatumulia le malai o whaafianga whaaleanga nui tua maoto le maloi matangi a le lua e le mamalo le atunu ma nisi o turisi mai atunu i fafo. Na mai moina le vaenga mua le tauwanga o siva Samoa e au fiel ma ulu sa ma le whaatau pati whaatasei ma le tauwanga a whaeliki tara. E le porkalame o le so o le a le aini whaafianga ai whatu ato e whaau le pole a solulu e ta alonga wha Samoa ma ta alonga malie e lona vaenga lua le lena a matamai le aso ana nafi. So ai fo i male vaenga lona lua tauwanga siva wha Samoa. Lea o le amai motu sa o ai fo i lo tātua tunu. E lunga le tautua a le siu fonga le lau mua mai Samoa. I le tu lai fitu i le fiafi. O tala fo wia mai Samoa manuia le ni aso lo tātua tunu. Fasoi fo ia. Manua, Samoa i la yo moa. Samoa lea i nei lo ulu, la ele o masio ua tunu. Ramona, lo poloma, i le whainga chache leo le alofa. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai uina chama i le basa ai peilo a i pea i chalo sanga Ramona cha chalo pea i le atua i so semea Chaua feio inga mua wa feio o se te inele
matua male atule na lo uasu e chau I changa chachonga mababa u ramona o ele pele ele papel wa usola ese Sanga chela sa ya New Zealand Tawasi cheche we chole maukilani ai pechai ile chuma ura ura choi se chasi ole le chai mi au chau chinochu na oe le chai le oro fachu ramona fa maoni Olo alo paseo o ileoti Ramona Famaoni Olo alo paseo o ileoti Ia, tau whamalo atu nei tatou o ia mafuta mai lungo le tatou wala ata o le Facebook ma le YouTube ia ma le Facebook ma le Samoa Capital Radio app Savelina le ua sfuru walu minute te ai le tasi ia le ua tatou I le spring Tau a Watu le tau malulu o neira tai au tini loi tai au tau I lo wa hata mato mato I malulu Tusan le tatou tau su al tai au fui le te alima o ka se malulu a papia sol o le vo le spring po le tau vo le e a to ngoia la po le sa o le ia ale pe fo linga mai o le matua malulu a ia a tono lo po toe o nai toe malulu a wa le wa te tele le ai sai si vai na me sel moto I saute ia I si vai ngo o wala tele ia I tato I lunga nei le moto I matu le anga e tule o I taupo ma le Desert Road le ta a le na ta ua ta puni tal wai le te le a whaina mai le kiona ia po le aisa modi le ia tatou tai au nei lasa mo ia I le kiona I peti mo aisa foi lea ia Savelina le tai au to ai malulu tal sio whamawhanawhana nei tatou tamama tina matutua I mafuta tonu aiga sa o le nei ia pe o le tūlanga na tato e sa o le anga o tato e sa o e malasabili malulu tato Wellington ia pe o tato masani ai fo ia la malulu ia o le whaile le lava o lava lava ia e ta pulu le ia mai se sa o le nei tamama nei tina matua o nei whana witi ia le ona wha mawhanawhana ai ana le fa mai atu tele lope na mata po kala mena le na sau le po le aso sa ia o le Sunday kala o le Sunday le sa ye le anto fo ile fala tonga fo ile so ni mona I tangata o le ini meno no foi tau so ni fale no foi ia inai I rotorua a mo fale la nai o ave tangata o le tau su ni fale au mtua mo mia se fale no foi sa ila le po kan le visions of a helping hand ona o le pe o ave fai tionga na isiti nana fa tal no mel televise ia fa pe a foi le o skula o la to foi leo ina base company na fai e matua e pe le fai ngon tangata I sawai na masari ta uia pe o fal pui ia e matua su a tangata nei va mai avatula toli city me na fa tau wa men fa tau to nga me fa pena le sa fa tal noile nai tinana manai o isi au sona o nai tene na ia o mai fo fa no foi fa le I le malulu ia ai pe la ua I fai tionga e fa sanga I le fa laptonga lea
Leva ia tanga te no fui fale ia. Ai te le lola ia I po whaawau se su enga wai pe o le sawhatanoa mai fo ile min style le po kalamena. Ia, tātou o stasina whaafitau te le tono New Zealand ia o le lava o fale. Ia ai mawalol fale le no fwai ia. Poti le lei ma wawa ai le lei wai. O whainga tā, o taunga tā fo ile. Nā, e wale toi tau fia fo I wainga fo I e pea wha pea e mana o ni loli ia ma le au nanga fo ile le e fesifia ia. Ia furnitures ia ma mea fale. Ia ai sa oi oi le wawai atu le wainga nena e sau noa ile sau la sa velina. Pe se tas whiotina malan whanau lea fo ina tupo il wainga lea. Ia pena e kakiki fo ilea. Nā. Ia au la e te lele manawa maitanga. Ia. Tarusi ele o mawa ia nei o tātou tagatai I le fo I. Tu a inga whakitau. E tu sa o le tu atul whaatu tuanga o nei tangata. Pe a wha pia e moni ama wha maoni ia moli maupo o tua inga ia. O le tu atu nei tangata wale ni menu fwai ia ai. Pangalia ia fo isi wha whitauli. Ia ai tarusia ia se fo. Mana ia poka la mele u wha o soi fo I... Oi, ia le wanga lona. Ia flaxmia. Ia flaxmia sa ole nei se le lo ma. Mana ia le kalesia ia metotisi metotisi le wo fo la to ele vo ile tu so le e fa mai fale I il macho pitono ha ni vai ngo fale ia ona la ulole ave o fa a to ile fa wel fale a to oi flaxmia. Ia e whaapitoa mona ia tātou tangata Pasifika. Alma nei o lai e te tala le manoa a inga fo I e le ilunga o le lisi whatatali a. Se whatatali a wa te iloa. Sa vene nau isi tangata I wa tui ti tiata I lua sultau sa ngā whatatali whale fo I a social house. Whale housing. Ia ai mai sela le taimi nāru I lunga tau whale. Ia ua matua whainga tā tili I o lea lawa tau whai. Tau whau whale. Ia ai tālsia ia. Iwe ia ai o lea vai foi tatou whawhiwhianga ia o le whaiva o le lau niu mai a taulanga tangaloa.
Whawhiwhianga mai le sunga ia taulanga tangaloa, ia ma le pese whaiva o le lau niu, ia o le tele ma le whelangan wa i o au ngā o le lau niu. Savelina i Samoa. Le whaiva ia toa ia tato wata ia toa tu lunga pe ata le pese. O ame sa whiwhia e whao ngai le lau niu i Samoa. Sa lalanga ia o matati o ata. Ngai le, te roe sa vile me whaile o le whainga o le polo. O i Samoa. Lalanga i le polo. Ia ma le pea pea. Ma tato Samoa e lingi toys. Mea ta alo. Ia mea ta alo na ia. Ai vai atu e u mea whaonga a leanga foi. Te tau ele te lau niu toi whai. Sa ole. E sa ole le ia se le tele o ngā o le niu. Ia te mahu whao o le salu lima e salu salu. Wa le sina me salu ta unga ta. O mai salu salu ia tua ni o le salu. Ia. Salu salu. Tate no lai salu ai toi whasia. E toi whea ta ita liste. Sa ole le. O le salu e salu e leo tau. Ta ma le salu e fue ta ita pia whalunga ta. Ia wa tata no foi ona verso nei o lai e manai a mai le sau whawhiwhianga mai Samoa i. Ioi. O le te wila. Le ai o fol te masania ne o te wila i tau sangata i tasi. Ai o le whaonga o lau whailunga i le ono fol tau sanga o Samoa. O le tuto tasi o Samoa. O te leo lola i e pe whaawau pe al te wila i stau sanga wa pe o taimi ane mai te wawai atu foi o mea masania lao o whawhiwhianga o te wila po kalame wa pe au sao tau wanga pese nga whaalotu wa foi sa halu e foi mata o fai pese i tau wanga i o pese lotu ia sa manuia foi anai mata o fai pese na mai ta Wawai atua nafi, oi, para so saa, vai atu peia o tuaia o tau tawhito ala, lina matua i matango o fie, mai whawhiwhianga. Nei, ona po, ona po le whawhiwhianga le e whakasai tawhito ala, ia ma katoliko isinu upe o le walesi, ma le au waa, ma whastouta, ia e whakasa e nuu, o nuu lesi, a whiwanga ala. Ma, nei e o, ia ma, vai a whailato whaili, Ia, sao Tati gitara Ia, ua man so foi o whawhiwhianga ia wa Samoa, e te le whanongo atu o tā mai ni piano, pi o le husu fua, ia toi foi ai le amatanga o le tātou foi sa le eini me whape e husu fua e selma nei, wai whapaleni leila leo. O ka lan matanga o fio whawhiwhianga. Ma, nei a foi ia leo mai ngai tāsisa Lena whai le tua fo i lea tāsi sei. O tamata tua i le whainga fau fo i le wana tatana. Le baka le tua o le whanau malo. Mana ia fo i wo. O i se swinga fo i lea i wa pe o luma al whanau malo. Masa ni una whai e yaso. Ia le wo.
Ai pe te le fo mana ia fale lai fau lai tava atu i le nofo mea tangata ma lue vai mai lungo si ma fo ia mata. Ia toi te le fo le malai te tonu e te mas fau i nei ai ni fa fiang fo i paka. Ia atu ainga malato fala ono fo fo i e sa fa i pe ia lai fa ta fa onga winga i le mtafanga si tulo. Ia mana ia fo i fa pe mana ia fo i nei la mea fo e. Mo me fa ta fa i alo fa Ia pe ai fa u e le sa ilingo tau salo Samoa. Tau wanga mis fai mon vai aso. O fe la fai ai pe fai ai i le mele fai fa fianga. Le ai pe le fai le tongai mato o le fale taalo. Ia le teleo me tau teleo tamai tai e tau wā nei le tato mis le vai aso tau sanga nei. Tamai tai atu i fafo. A pena to lua pe to nei tini tia po tamai tai Samoa lai e tau vai. Ia le fafo wala wa le ia sponsors ma i lato fo ile lang au tatonu ia na Samoa lan le tau fa tau fa o la tato tamau ainga ia tau su fo ia ni tupe na i pisinisi wai e alu fo i tupe pisinisi lango ia tamai tai mo vaenga fa pea ia ma le faingo fa ilonga ile tau mo fie fo. Ia na ia o start alona le o Ia. no foi Samoa le oli ia te lo foi le fia fa foi na vele ia ma fa foi la fa fonga tato le fa so mai ia le so ia tap so fa mai pe mana tu ale pasio le si pusi sto i no pata wa sa vele so le olta ual pasio matonu. Ia na to ia oli nei o to luas fulano minute o Natalia le tu lai lua fa muta foi le tato tautua i lungo le tato ala ata Mr. T tato eva tia Mr. T eva mai le pese oi
usi le faafofoga ai se io utala o toina le olanga o le tama Samoa iso se aina ua tele o laua mama ona o lele a Manuia ina Ziona si ule o taule langona ufitia i faa o sosonga Fofola ne lo fala tala o ngā whauwhaunga E mala mai ala uma mole savalina O ala mani whainga tape Taia po i o ele matangi Maua alo whaatua Alu e male whaamaoni Tama Samoa mai a tātou O whaatasi lo tā pau pau O le wholo mai le whai ato a tāsi Awa o le atua lava le tau tai Alo la ia i o whai watu whili ma le tau tuaina O ainga mai ka le si aua ne i whaangaloina So le no fo i lunga Sauni mai tau le taua Taua wha le ma whau Le tino ma le wha le anganga O e o se usomoni Mana tua o e i taimi uma E ui ina wā I vasa e whailoa I italo sanga Ia e mana tua Lau tu savali ma le tau tala E whaali ai o inga tau sa a fia mata a tata Sulu lo titi pale lo ulu ma e sa a sa O e ole Samoa E te tiu ai le Pasifika Tama Samoa mai a tātou o Amo whaatasi lo tā pau pau O le wholonga i le whai ato a tāsi Awa o le atua lava le tau tai Alo la ia i o whai wato whili ma le tau tuaina O ainga mai ka le si aua ne i whaangalo Usai ala Tama Samoa o mai a tātou o Whaatasi lo tā pau pau O le wholonga e to a tāsi O le atua lava le tau tai Alo la ia i o whai wato whili ma le tau tuaina O ainga mai ka le si aua ne i whaangaloina Ia, toi whamalo atu, ia. Walata fo i toi sruval minute. Whaama fo i le tato tautua. Ia, tarusio o whaisei puti lei taimi tau whaama whanwhana. Savilino ta Ia. o putua ta ma alili. Sa o le walaki au le ea mawhanwhana Io le e. tau mawhanwhana atu i tau i toni o. Ia e whatalo whātu ia i lātou o malawa lo mawhata mai lunga o le Facebook ma le YouTube. Ia, o le app. Ia, Io e. ma lo lawa atu o topo fia lawa nai atu te maua mai le tātou tautua nei asu. Ma na iei o le siri po chile ana whalongalongo atu mai. O ni usila o le isi atu nuu o le lalolangi pito sili o nā ngalelei ma loto fōwa. O ka semana ia a. Io e. Mai le lawe atu fo im tātou wale tau te nofu i tono ni usila a. O te lo o elis tangata le e whailau pe sau donation ia pe whaisau fo ai fo i lea. Se ta se whala putuputonga wal reportina Savelina. Ia. Ia. Ia, pe o le repoti lea o tangata fo i o le whele i ele tūlanga o tangata
o tunu pito sili ona lima foa ima sosoani. Ne la sa yele reporti le na tapena ina le perpetual guardian. Whailo i oni tangata ni usila e lona lua pe a fual whaitawa o whai o tangata i le... I oro tau tangata luai. Ia, i le pito sili o na anga le lei maloto foa. E pe le numero mo mua Amerika po le United States. Ia se wa ai o le whaali le potie lua se lau valu biliona ta la sa wha me alo whaito i ngā tupe fo ie ave tangata i tele tupe ia ma ave anga i whalap tonga e sosoani ma tu whātu ma whaasoa tu wai isi i tangata lo mo umieina sosoani i le lalang. Ia le mana ia tele ni usila o le lona lua, lona winga ta mai ei. O lo foa ia tangata o le si itia le tau o le soifuanga ma o lea ia a lea e vai o lea i tangata e mese fo le COVID ia le tangata ni usila o lea lava e se le anga le lei o vaenga fo ilea Savelina le keva lito ia le vai at fo ilea wa si itia fo ilunga le tolu sul valu miliona ai le sa tolu sul valu miliona ai le wala tai le se lau wafe i le aso e foa i le aso. Foa i le aso. Mana tuai, sa le Savelina tele o tangata i e whailato, to tele fo i tangata Samoa, tangata Pasifika. Whailato ke waleto po o le page le poni, vaenga le mwhaiona e do nei tai pe whapea leo, e fsosoani fo i le se tangata, pe o maliu atu o lan whanau. A te waila ta te alu, e mulmultai a, te waile vave leo soilu o whainu mera. E mai whanwai aso o fia afe i atu pia. E anga le lei atu i tangata. E selmana i o tūlanga o New Zealand i le ripoti le saoe. E foi whalaptonga, tele o whalaptonga e se a. Ia, pe foi la whalaptonga leo le Fred Hollows. O le whalaptonga le whawai tangata la le whaingo e whalaptonga sosoani tangata. O foi ia mo mata. E whaale lei e le wa ai. Mai le tele, e pe o le Pasifika le anga i le tele fo i o sosoani ale fo i whalaptong. E saula tau newsletter po la tau tusi fo i. Ia e fia nei tangata, nei tangata Samoa ia na mwhai o na o ngā i le sosoani. Mwhai nto e wa ai, wa na i tangata. Sala po na o se tua fo i le, po ta unga le mena na o le tua, la e pupuni e le me o le mata le mwhai na wa ai. Mwhai ana whai o le tau tonga i whai ngofie ia. Ia umatoa fia umatoa to ile leile va ai tele ona i tangata Pasifika ia me se fo isa fa to pe ia nisi fo ma i mata fa pitoa ia le sila nga lua i Samoa ia to mana ia of so soni fa la tonga fa pena tele pe o la fia tangata i New Zealand ole vatu o pe ole alua ngala to le va to le tino maile o le folau te vatu la si singa le kovana sili le New Zealand le i Samoa taimi nei o le ila na si singa i le ofisa le Fred Hollows le i Samoa vai pe o ia le fa tinai le fa laptonga na i tono New Zealand taimi nei ia mana ia pe tala fia fo ile mo tatou i New Zealand ia o le anga le lei fo i o tangata ia o le tele o fa la putuputonga ia e mawhaiona e anga lei ai. Tere fo i la lo fo i whale o loa i malls. Pero mola mātou, ma le mola tai fo i auto i le Hutt Valley. Te lena tutu ai nei, a me se lava o tamaiti. E tere lava i tupulanga ta lava o e tutu fo i lea ma, pe lai whala wi loa fo i lea le lato au nanga i ne mawhaiona alolofa mai pe anga lei mai ntangatai. Donate tupi. Sa o lei, ia. A lava alfa asoa, ia. O le mana ia ai ali na val faso alo fa mo mo ia te o ma se fa na wai i te ua ai alo fa te o ale panga tia le ainga ai o isi va inga te va tu la langi anai fe i lo longa i tono Pakistana io e va tu le umi a fula le na ma pe te va ia tu le vai e pe le ma wi le vai ia le foi la wa tele nei tamaitia mai ia ola i le matautia o ia lo longa o le swing o le tau a fiela la moni le e se foi e ve e pala foi le pe o lua al pala ma le to o le vai foi le to ton e le pois tangata pe wo o mai i na
Pe e se foi le tau ngai la tau fa mai ele o le taimi nei tau sanga te tau ono o tuai ele ele foi tuai nga tau ia la tau. Ia e wa lata i le 5 se lau le whaingona i tamaitia wa umai la tau wola i lo longa ia na a tau le 5 se lau o ka so tele nei tamaiti. Ia pe o isi tau langa wa aiana ia le fo i e pe le fo isi vi poti le UNESCO lua se lau fast food family ona tamaiti o le lava i le a mata la tau wa onga a. A le la umaltasa. Le la umaltasa. Ia i le tele na vaenga tu se tu fatasi la whainga tele ia tamaiti i tonu i le lalangi li amata lava ia na oini a onga. Pe o la tau i le vao le ono ma le sifulu valu tau sanga ia a tonu e te le amafo anga i le mwhai taipila o me whaapea a ia le fo isa tato wa ai fo i le tūlanga o ia ma le whaamai i le tele tonu ia i tū o la tunu o le lalangi. Ia ai savilina la tata pese tatali umai ia tato fato fa foi la ia pa ia ma le malo tato tunu. Se maya ula fano ile afi o le taunu unga lena o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa i kena lona tali fana wale atua tapena masa uni uala talo tawi Satu lilo aina pea uele amanga paia a o ufati no le tale ni ma o fa afia fia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo loto ele amanga paia tama vale ua ia filia molo na fina ngalo ina ia o fa alia o mea nilo ua ia au maia o te whaai lo atu o lona matautia watapunia nei ole alo fatunoa o lo ua tua ile lalo langi atoa tangata onu u esema o e Samoa o le fe au le na ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama ilona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ila fina unga safaya e tangata malona anganga le taimi lava lea sa vala awai le atua i tulu inga ole nei lalolangi atua tangata o Israelu o i fea mafea fo i maia i te tonu o tou sa faatafea ua toe alofangia ina e lo utama o Israelu o lona nu umalana fea ngainga Israelu olona nu umoni lea i lalo nei malona ainga tatete e mai nisi i lenei whaalinga se watutu sa matoma se ilonga o mea eva aya a o fea o lo faatua i le atua e leva aya e a fio i mea lilo aile o le faale tino Faia i lunga o lo ulu o lea ua taunu e pule o lea tua i lo uloto e ala mai ai lana upu ta o fi mauia i lau manu le na sa e tuli
tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua i le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tauwa ai awala mai ai olona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Ua tapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Lina mai misi luki soa ma le pese taponia le finaunga ma le atua. Se tale nia foi o na ia foi Io e tamali o se tatu atunu fatunga o la tau foi pese whawifia. Na, ia, pe o leo sa whaftai fo I ia whai musika. Ia mwhai ona whaongala tau musika e tatu au nanga ia ma tatu tau tua. Ia pangale sa mo wo fo I taimi e whaamutal tau tua nei aso whaftai tele lava I lo utou mafuta mai. Ia le sa ma tau tua tu ma ana mai taun le la. Ia se pa ia ma nei taimi le aso. Ia o le songa ia tu fue fiso. Ia whapea ma tasi ma yava. Tui tol waa le sa tau tua mai lava I le tol lai fit tol tai au ana leila. Ia se pa ia mai ia se taimi le tai au o le nei lava aso. Toi amatalia le tato whaasalaunga mai le tol la e fit tol tai au. Ia ai mo taimi nei ana. Ia malo lava le. Lo whawhifia malo lau whafonga whaftai tele lava le mafuta mai. Lo fatu ia Manuia le fiafi. Ili malo
le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pau. Uai loa ai e tato pana. E sa ili malona I matua. E ai le siufofonga le lau mua. O le tai o le tala lenei. Walai o le tato penei. Ia so e pongisa o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato au lea mai. I nei manui